force is an extension of the colonial rule, which ensured that the African man was to be subjected into cruelty, was to be subjected into torture, and for us, we are trying to bring in, for the young people, we're trying to birth a new nation. Right. And birthing a new nation, when the Constitution says that our police will no longer be a force, but will be a service to the Kenyan people. And so when we see such kind of treatment coming from the people who are supposed to protect the Kenyan people, then we are saddened by such kind of pictures. Right. Yes. And speaking of police, Titus, of course on page 5 it says that defiant Kenyans vow to march peacefully, and it says that security agencies are on high alert, as we have seen on most roads, of the planned nationwide anniversary demonstrations to mark the anniversary of the 2024 Gen Z protests. Now, tensions remain high in Nairobi and major towns in Western Kenya and Mount Kenya regions. Remember, DCP party leader Rigathi Gachagua did speak of this and said that Mount Kenya region was being targeted. And of course, we have seen police officers deployed saying that they will still march on. Is it a good idea given, you know, what's going on, Titus, with the police officers being deployed? I want to mention that it is good to take precautions because like my brother said, we used to have a police force. Today we have a police service. And he's trying to claim that the same criteria that the police force used to do in pre-colonial era is still being used today. I don't think that is right. Precautions must be made because we cannot expect someone to come on the road peacefully and then along the way turn to destroy properties that are owned, run, that employs and finances our fellow Kenyans. And it is the duty of the government to protect, because these Kenyans who are business owners are paying taxes, so they must be protected. But when we come out peacefully and demonstrate and have our processions and show our dissatisfaction in a manner that is within the confines of the law, then that one is fine. But when some of us who are going on the demonstrations, you know, now begin to destroy property, property that it is us who are the beneficiaries. It is us who are the employees of these properties, of this investment. You know, it now becomes in a rogue environment that cannot be let, you know, open to continue. And again, I also want to mention that, you know, this country is ours. We are all Kenyans. None of us sent a message. None of us asked to be born in Kenya. I found myself being born in Kenya, and Elisha here found himself being a Kenyan and everyone else. So we have to embrace each other and find a way of moving together. And now, there's something that must be really, there's a question that must be posed, that 2024 went on the road because finance bill was wrong. We all agree. Today, what is the main reason as to why we want to go out? Because personally, 2024 was on the road, and immediately the finance bill was shut down. I said, then that is it, you know, because that is what we really wanted. But now, on this note, today, what is it that is genuine, that is pressing, that is taking us to the road? Right. Yes. That is a question that Kenyans must ask. And what is that, according to you? For me, I don't see any good reason. Because the word out there is that we want to have an anniversary for the fallen heroes. You know, I agree. People like Rex Masai, they went down, you know, during the 2024 protests. I agree, they should be remembered. But is there a better way to remember them? No, that is a question that we should be asking What is the ourselves. better way of remembering them besides going to the streets? We are Africans. And the best way to remember our fallen heroes, our departed family members, our friends who've left us, is to go visit their graves. You know, go and stay home and at least, you know, keep their family members, you know, warm. Okay. But it's not coming to the road. You know, for example, when a family member or a friend or someone dies on the road due to accident, do their family and friends go to the road, the spot where they died, to commemorate their anniversary? But that's not how those people died, though, Titus. I know. But now, because we cannot come to the streets to do what we are coming to do today, because the reality is we are coming to demonstrate. Now, apart from the anniversary of the fallen heroes, what are we coming to do on the roads to do? Okay. Nothing genuine. So that's what I'm saying.
if we're supposed to demonstrate an anniversary for these ladies and gentlemen who left us then we should keep their families company. We should go to their graveyards, at least be with them. Or we can even organize prayers in our churches. Yeah, or we can even go to Kasarani and have our solemn service for them in Kasarani Stadium, other than coming to town. Yeah, all right. Elisha, what's your view on that? How should these young people, majority of them, be commemorated? You know, it is quite unfortunate and very sad for a young man who, as well as he has said that he was also on the street on last year, he could have been shot that day. He could have died. He is just lucky that he is alive today. And when we see such young person having such rhetorics on a national television, then you start questioning what we envisioned as young Kenyans when we were going to the streets. Perhaps maybe our goals were different. But with that one aside, the Constitution of Kenya allows every citizen to picket, demonstrate, and it is not upon any individual to decide to us how we are going to commemorate, how we are going to celebrate our heroes. It is upon the Kenyan people who are going to participate. Right. It is not upon government sympathizers like the one you see besides me here to decide to us how we are going to remember those people. Right. It is not lost to us that we are Africans. We are all aware, and we are consciously aware that we are Africans. And he doesn't know. Because if he knew, he would not have said that. In Salga today, those people who died on those accidents in Salga, their families still go there every single year to celebrate them, to lay flowers. And there is a museum built there. That is in Kenya. That is not even far away. My brother, this script here, there is no reason why we demonstrate. Remember, Kenya is a multi-party democracy. So it is not upon you guys, it is not upon the government to decide to us how we are going to celebrate our people. If you guys decide that you want to celebrate them in churches, you are allowed. We are in a multi-party democracy. Go celebrate them in churches. If you want to go and visit their families, go visit their families. But for us, we are also allowed. And shame on to the government, because yesterday you see the kind of mobilization that they did in Kisumu alone. Walijaza barabara, they are taking advantage of our gullible mothers who have been disappointed by the harsh economic realities of our nation right now. Yeah, but Elisha, as you speak on that, because just on this page it talks about that region, particularly the Nyanza region, it's surprisingly calm. Yeah, this is what happens. You see, I've always been saying this, that there is a country that we want to build and we are not yet there. We are still dealing with the kind of people who have been taken advantage of and are being advised by the politicians who are advantaged from all these political alignments. No single person from Nyanza is being advantaged by Oburu Odinga being in government. But Oburu Odinga will tell them, you know, we are now in government and we have chased all Kikuyus from the government, which is not true. But that is the lie they peddle there. So they have made our people feel that, you know, we are in government. But to mention just our people, if there is a community which should not laugh at anybody when an injustice is happening, it's the Luo people. If there is a single community which should not celebrate when the government is butchering the constitution, is the Luo community. Because they know the pain. They are the people who understand the pain of people not following the constitution. The Luo people have lost decades over. We have been losing our young men and women on the road when we are fighting for this democracy. So today,
It can't be that we are the ones celebrating when somebody else is being butchered. Okay. Thank you so much, Elisha. And Sophie Njehia is here. We thank God you're here, Sophie. How are you? Fine, thank you. Yeah, Sophie is the National Youth League Chair, PM Party. We do want to understand, of course, I've asked the gentlemen how they got here. How did you maneuver? You were supposed to get here much earlier. Much earlier. Yes. I was supposed to be here at 6. The roads are barricaded. Yes. I've actually had to alight at Ruiru and take a motorbike all the way here. I wonder, they said today will be a normal working day. There are so many people stuck on the road. You're wondering what's so normal about roadblocks. They're so intentional about the roadblocks that they're using stones to block the roads. So I think if they see that you're actually on a motorbike, they believe you're going to work. So. To work? Yeah, it's costly. Many Kenyans, many bosses actually know that people are coming to work today. And Right. the challenge is there are people who live much further than Nairobi and work in Nairobi. Right. So the ones who work in Nairobi have already gotten to work. So how do you explain to your boss you can't get to work and you don't live in Nairobi? Right. They should have just said, we will block the roads, and that would have saved a lot of Kenyans time. People would have slept, enjoyed time with their kids, because the children are on holiday. So this is clearly a government of double speak. They say one thing and they do the complete opposite. It's Right. clear from each and every little thing they do. Okay. Yeah. And so if we're just coming to you, of course, we do want you to weigh in on what has been highlighted and prioritized on our dailies, and we are looking at people daily. And one other thing that's coming out, you remember recently, you know, the president received the report from the Kenya National Human Rights Commission report, and there is money there. He said that they had allocated in the previous financial year 2 billion shillings to the victims. Is this enough, Sophie? Actually, from the release of the head of the panel of compensation, the total that they are planning to give out is a little less than 500 million. So the 2 billion, it's not true. They're seriously lying, and I'm wondering, there are people who disappeared and have never been found. How are those people going to be accounted for in the compensation program? Because there are families up until today who have never seen their kin from 2024. How are those people going to be compensated for? I would really like to understand. But it's just a way of trying to quench the public outrage. It is a way of the government trying to console themselves that they're actually on the right side of history. But we all know this is a government that has been refused by the people. And today, we mark that remembrance, that young people stood up and said no to bad governance. We said no to corruption. We said no to the opulence that is being shown by the political class up until as late as this month. The president is just a globetrotter. So we are saying that we are not going to sit down and watch them drain our future. We love this country. We love our lives. We love our children. We love our future. And we are willing to go to the extent of dying for the freedom of this nation. We are not going to give up on the cause of fighting for a better country. The finance bill has passed. What does a better Kenya look like for you, Sophie? A better Kenya looks like a nation where tax incentives are predictable, because the business environment is slowly going down the drain because investors are not able to predict the tax measures that are being brought in. Right now, this new bill is going to be taxing dividends and profits in company accounts. So how a company is supposed to survive here? A new Kenya looks like a place where the justice system actually works. The case of Rex happens to be, I think, the only case that made it to court in 2024. And up until today, the case of Rex has not been able to come to a completion. Right. They are saying, oh, they cannot trace the bullet to the gun, to the person who shot it. The case keeps being postponed. So that is just a clear show of how bad our judicial system is. So how is an investor
supposed to be sure that when they are wronged by someone, they can actually go to court, petition, and actually get justice. So everything that is happening here in this country is just a way to turn away foreign investors. We are having a country where instead of investing money on digital innovations, we're investing money on surveillance. We're investing money on cracking down on dissenting voices, instead of actually finding those who murdered the Kware women who were found in sacks after the 2024 protests with toothpaste on their faces. We are having a system where we are importing more than we are exporting, not because we cannot be self-sustaining, but it's because we want to please a certain cabal. This current regime came in saying that they will not borrow, but today we are borrowing a tune of 1.1 trillion in the current financial year, and 900 billion is going to be borrowed domestically. What does that mean for small and medium enterprises? What does that mean for the young people who are just starting businesses? It's crazy. A new Kenya looks like a Kenya where industrialization and manufacturing are prioritized, where the rule of law actually works, where justice actually prevails, where the constitution is actually respected, the right to life, the right to privacy, the right to access to information. Up until today, we do not know how SHA monies are dispensed. Up until today, we do not even know those who are going to be compensated. Speaking of compensation, Titus, I do want you to weigh in on that, because there have been reports that some people were left out by Kenya National Commission on Human Rights when it comes to their payments and their compensation. So what should happen to those people who were left out and were genuine victims, just were not on the list? Thank you. You know, the compensation process is still going on. Okay. And Kenyans, victims, the families of those who passed on during the 2024 protests are being paid. And those who have not been paid, there's a process, because you don't expect the payment, you know, these are large amount of money. You don't expect the payment to be made instant. There's a process. And at the same time, but why would you not include them in the first list and then say, we are going to prioritize the first 100, then we're going to pay in the next quarter, the next 100, or whatever number? You know, it is very sad that my dear sister Nje here is stopping me from speaking when even her figures are very wrong. So before I get to her figures, let me tell you, there's a process, you know, and then the financial year is just ended. So when we begin the new financial year 2026-2027, these are some of the inputs that must be concluded within this new financial year that begins in July next month. You know, so it is a process, like I said. And at the same time, you remember that some Kenyans did not give. So are there more victims that will be? Is there going to be yes. Some more will be paid. Even the other day, I was having some people here who had not delivered all their details, including, you know, their hospital records, including their bank accounts and such details, and even some families. So we do not expect Kenyans to work together, to do their things at the same time. Even on our arrival now, we've arrived at different times. So you don't expect us to be doing things like a switch, like it's on, it is on, it is off, it is off. So we have to accept that some of us are slow in responding to the government interventions. Now, getting back to the figures, you know, it is very sad that she's mentioning that we are not having investments, foreign investment. That is wrong, because the other day we had francophones. We are not even a francophone country. We had francophone countries converging in Nairobi for 2 to 3 days. Is that not an investment? Didn't are you talking about the French summit? First exactly. Africa summit. This is a very great investment. The hoteliers enjoyed, you know. At the same time, she's mentioning of budget deficit. The budget deficit in the 2026-2027 financial policy statement is 1.1 trillion. And this 1.1 trillion, we are going to borrow internally about 80%. That is about 800 to 900 billion. So the less, that is roughly 200, 300 billion is what we will but isn't that detrimental, you know, when someone comes to the national TV and now gives us wrong figures, she's letting herself down. But I said we're borrowing 900 billion domestically. Where did I isn't that the correct figure? That's what you just said. She said we are borrowing
over That's what interest she say. from One outside. point, no, It's no, 1.1. you weren't listening. I said 1.1 1.1 trillion is the deficit. 900 billion is being borrowed domestically, Yes. and the deficit externally. What does domestic borrowing do to the person who is supposed to go and borrow from the same the bank bank. that prefers to lend to the government and not to lend to the Okay. common mwananchi? The financial institution is business. So if they, All right, if let's the government get, gives them let's get, better interest rates, then why not? Elisha At the on same this. time, What do you on get Elisha, about- just a okay, minute. On Elisha is claiming that yes, which is true. That is a very true So if statement. you are agreeing it that is true, picket, then why do you say I'm claiming? that picketing and demonstration is within the confines of the law. That is true. But now, when the demonstrators go to destroy property, is the destruction of property also part Are of the those law? the genuine protesters who destroy Now, property? that is now, Titus? it is Do you now, really believe that? It is now today's protesters like Elisha should now come out and, there is something called citizen arrest. Let them now arrest these people they're claiming are not protesters and take them to the police. Because citizen arrest is illegal, it is within the confines of the law. Are So if some they of feel these that there goons is working with the someone, police, Titus? yes, Aren't some of the goons working with the police? No. You do remember the If- allegations when they attacked the cathedral, ACK, you remember? Some of the confessions did say that they were working if with the there police. is anyone, like you're mentioning a goon, working with the police, then if the police are working with the goons, then there is a IPOA. We can take our complaints to IPOA and tell them that, look, so and so, But isn't or my that brother Elisha is a contradictory saying goon who that is the working with the protests police, so are he should be working- arrested. Yes? That the goons are the protesters. Isn't that contradictory though? The goons are the protesters. Then yeah, the protesters are are also they? wrong, because you cannot have Let's goons get- being protesters. At the same Okay. time, my brother has mentioned that, and he's gone very local, and he's mentioning that Luos in Kisumu have died, which is true. Since 1969, we've suffered. That is true. The people in Luonyans have really suffered. But now, my question to him is, must we continue dying for Kenya to be a better Kenya? Must we continue dying? Okay, Is there a way let's to get stop the deaths? Elisha on this. What should Kenyans do for Kenya to be better? Before I get to what should Kenyans do so that Kenya can get better, I just want to maybe describe my fellow panelist here. He is claiming to be the deputy president, Bunge Yes. la Mwananchi. I don't know who the president is, but that Bunge right now has 5 masqueraders claiming to be presidents. And now you have the likes of my comrade here also claiming to be the deputy president. The history of Bunge la Mwananchi was not to achieve what it has achieved right now. Bunge la Mwananchi was supposed to be a safe space where Kenyans would discuss important issues which are affecting the country, and some of the issues, the vision was that some of the issues could get even to the National Assembly. Here today we have a Bunge that is being financed by the state, a Bunge whose members have been reduced to goons. They are now goons for hire. Every other week they are being hired to do some peaceful work, planting trees. So they have been taken advantage of, and they are not seeing that. And that is why you would end up with somebody like my brother here coming to tell Kenyans that, I'm a deputy president of Bunge, and with the authority of the 1,000 shillings I was given yesterday, I can authoritatively say that these are what are going on. So many Kenyans have suffered to help build this country. This country where we are today, when we are saying we are fighting for justice, and this commemoration of the young people serves as a reminder of kind of injustices we have been going through as a people. There is no single demonstrator or a protester who, when they get to the street, kills themselves.
So the analogy that why would we continue to die so that we can get justice? It is the police, it is the state that kills people. You will never hear that demonstrators have shot themselves on the street. It is the state that is meeting the demonstrators with violence, sometimes with sponsored goons. All right. So to claim that we can just stay at home so that we don't die, let us also pursue other ways. I've heard they are saying we pursue other means of getting justice. Okay. We are not going to do that. We are not going to follow their script of how they want things to be done. All right. Thank you so much, Elisha. And we're going to be moving on to the standard. And of course, oh, this is heart-wrenching. We have some of the names, and the standard says Gen Z second anniversary, our heroes. I'm going to mention them, if that's okay with my director. Chamo, Rex Masai, we have that up there. This is just heart-wrenching, honestly. Rex Masai, Evans Karobi, Erickson Mutisia, Anthony Kimeu, Kevin Mwawasi, Ibrahim Kamau, Kennedy Wakini, Kelvin Madaga, Evans Karobi, Kennedy Onyango, Austin Makoha, Francis Sawe, Charles Owino, Dennis Otieno, Joash Umbati, Fantaleo Nakara, Credo Oyaro, Ernest Kanyi, Bisley Kogi, David Shege, Shakil Obienge, Kevin Madaga, I think I said his name, and Ibrahim Kamau. Sophie, I know you're familiar with all these faces, majority of them young people who hardly got a chance to start their lives. And of course, their families have to relive this day every single day. We're only commemorating it, you know, once it comes around every year, but their families have to go through this. What would justice look like to those families, Sophie? It's sad. I honestly woke up this morning and thought about the mothers and how they're feeling today, and listening to the government just outrightly give them the tone and the mood that you're supposed to be comfortable with being paid. Putting a price tag on young people's lives. Many of these men and women were in school. They don't have children. Denzel did not have a child, did not have a wife. Rex was going abroad for a job. He was actually supposed to turn 30. It's difficult because you're wondering what sort of precedents are we setting as a nation for the coming generations. Are we going to be allowing extrajudicial killings to happen and people to get away with it just because the government can use our taxes to pay them off? Are we setting a precedent for the next election year? I feel like justice would look like closing Rex's case. We saw on camera who shot Rex. That person still works at Central Police Station. We know his name. His name is Isaiah. He's supposed to be behind bars. If IPOA was doing what they were supposed to do, we would not have all these cases without justice. So there are steps to restorative justice, and I underline the word restorative because now I keep asking myself, how do the police plan to regain the trust of the citizens? How are we supposed to accept them as members of the society and not see them as our enemies? That is bad because this is how Haiti started. We are having a country that is slowly boiling towards violence. And listening to the IBC chairperson yesterday say that if we have a toxic environment, then we will not be able to have an election, then you understand that this government is always 2 steps ahead of us. So I'm feeling sorry for the parents and the families who have to go through this today, but I want to give them hope that those of us who managed to survive, we shall never forget the blood that was shed on the streets of this nation. We shall never forget our comrades. And once we do take government, because next year we shall have a new government,
We shall give June 25th as a national holiday. We shall ensure that each of these rogue policemen, because they are known, when you take a gun from the armory, when you're given bullets, they're able to trace it back to you from their records. So we will ensure all these policemen who shot these people are behind bars, so that we do not have any more rogue police moving forward. We shall name roads. After Parliament Road shall be named after David Shege and Eric Shieni, just to remind them. And we shall ensure that we shall document our history. The coming generations shall never forget that there was an uprising that said no to bad governance and was willing to die for it. All right, thank you so much, Sophie. Of course, we continue to look out on all the roads, what's going on. Of course, there is heavy deployment of police officers in various roads. So let's just right now take a quick picture of what's going on in Nairobi CBD. That is the state of the situation currently in Nairobi CBD. You're getting live pictures, people going on with their business. It doesn't look like it's chaotic. And this coming after there were contradicting reports from the government's side, from the Nairobi Regional Police Commander, Isa Mohamud, and of course, Interior CS Kipchumba Murkomen. Usually at this time, there's usually very heavy traffic around this time. It's around 7:44, but it looks very clear right now. Look at that. Businesses are, majority of them are closed, if I'm getting that right. Majority of them are closed, and people are not out as they would on a normal day. Let's come to you, Titus. Yes. What does that look like to you? Do you think it's gonna remain peaceful? It is very sad that incitements has caused us to down our businesses today, because as you can see, really almost all shops within the CBD, I don't know which street is that. This one could be Moya Avenue. Yes, that's Moya Avenue. That is Moya Avenue. It is, businesses are closed. This is because of incitement, because there is no good reason why you should stop a business person not to get to town and work. This is just incitement. But again, I want to mention it. It is good that Njei has picked a side, and she said that next year they're going to take the government. That is a discussion for another moment. But for now, activists like Elisha, who do not have a stand, will not see the need for a peaceful coexistence. Because he is bringing the Bunge la Mwananchi politics to the nationals, to this panel, which is very wrong. Now let me tell Elisha that the Bunge la Mwananchi president is one President Nicholas Kiplagat Galgalo, and I'm his deputy. If there's any other person calling himself president and you know that those people, then they are rogue leaders at Bunge la Mwananchi, and we have a full set government. Now, let me get back to something very important. Today Kenyans are woke. Today Kenyans are smart. Information is flowing within a twinkle of an eye. Everything is flowing. So if someone claims that a peace walk, who is an activist, and in fact the same activists are the ones who come to Bunge la Mwananchi to incite our members to go on to do some things to ensure that Elisha here gets paid. But again, that is fine, because everyone must get some income. Now, if we want to have a peaceful nation, then we must respect the rights of everyone. We must accept that we must coexist. And incitement, like he's now claiming, cannot, destroy the spirit, that the togetherness that Kenyans have decided to work together and ensure that we have a better Kenya. Because, my brother here, we want to be in this country for the next 30, 40, even 50 years. Now, if we cannot make Kenya a better place like we found it, then what are we going to do? We don't have another Kenya. So we cannot expect to claim that protest is the only way of solving our issues. Okay. In 1992, we went on the road. Our fathers and our uncles, our mothers went on the road for multi-party. They achieved it. Again, they went on the road for a new constitution. In 2010, we had a promulgation of the new constitution that we're using today. Now it is no longer new, because we've used it for quite some time. Now, it means that every time Kenyans go on the street to demand something, once it is received, once it is gotten, then
we always find a way of again moving on together. Now, in 2024, and may their souls continue resting in peace, we went on the road for finance bill, because that finance bill we felt that was piercing through the pockets of our parents. It was piercing through our businesses. It was piercing through the very heart and soul that builds an economic giant in Africa. And we said no, and we managed, which I agree, that was the best thing we did as the Gen Zs. But you see now, when he claims that we must continue going on the road to protest, to destroy property, with a view of, of commemorating, we can remember these people in our hearts, in our place of worship, visit their homes, but coming to the street with the motive of destroying property. But is a better Kenya realized by doing what you're saying? A better Kenya realizing is a process. That's the same way we had to go almost 15, 20 years fighting for our independence, which we received in 1963, self-rule. Now, it is a process. It is a process that includes economic pillars. It is a process that includes the rule of law, that is the constitution. It is a process that includes even us Kenyans voting good people. Because when we have MPs, an MP claiming the floor of the House that the finance bill, juzi, has up to 169 clauses, articles. That is very wrong. It means that this is an MP who only serves in the interest of the hearsays and the Facebook propaganda and social media propaganda that are being peddled out here. So when he's being asked, where is this clause? He cannot even mention. So this means that even us Kenya, to some point, we are also electing bad leaders. Okay. Which we have to agree. We're also electing bad leaders. And to NJ here, it is very good that she said that next year they will take government. I love that statement, because every political party is a vehicle to acquire power, and after acquiring that power, we want to control that power. And that's what UDA did. They boarded the Kenyans into their vehicle, they took power in 2022, and they're now controlling that power. Now, even my sister from the PM party, the Renaissance party, I agree. They also have a vision and a plan to take power. But how soon is it? Are they prepared to take power? Are they prepared to control that power? Because as things stand, in fact, their party is one of the least, if you were to ask me on the ranks of taking power, one of the least parties to take power. Why would you say that? Because who are the members of a Renaissance party? Who are registered from the ORPP as the members of the Renaissance party? Because a good party or a strong party is a party that has majority of members registered as members. So who are their members? Do you have those numbers? One of her likes, Sifuna, is still holding on to ODM. And he said he cannot be SG of Dr. Buru Odinga. So because he already said he cannot be SG of Dr. Buru Odinga, the good thing is now, Sifuna, just resign. All right, Titus. All right, Titus. Go home and join your a party or new party, or join the party that you feel like is good. Okay, Elisha, I've been calling you Elisha this whole time. It's Elisha. But looking at what's going on, in CBD right now, there are no people coming out to, open their businesses, go to work. Majority opting to remain at home, but there is the issue. KEPSA, according to KEPSA, the country loses around 3 billion shillings every day whenever there are political protests. Wow. What do you make of that? Yeah, we have demonized a constitutional process to a point that now Kenyans are even afraid of coming out to continue with their daily activities. And as you continue, the Parliament Road has been barricaded. There's a barricade. That tells you how this government that just brings back the memories of 2024, doesn't it, Elisha? Exactly. That tells you how this government is afraid of the Kenyan people. They are not willing to cooperate with the Kenyan people in building the nation. So it is their way or there is no way. So, and if you want to bring another way, you will be met with brute force. But looking at that, the main reason why we notify the Constitution provide and the Public Order Act provide that you notify the security organs is that so that there should be enough deployment not to harm the protesters and not to harm the people who continue with their daily activities, but to provide protection for both the protesters and even a mother who just wants to sell her vegetables. Right. But
In Kenya, we have gone to an extent that on this single day, even a mother who wants to sell the vegetable, anaambiwa shuka wapi? Shuka Jogo Road. Na ukuje town Mugu. So this is a bad state of affairs. Protest should not be seen as it is being seen right now. That when there are protests, everything has to stop. The police and the state has to work so hard so that they make sure that nothing is going on. Because no protester is in town right now. Nobody is in town. In fact, we said we will be in town from 10. It is not 10, and nobody can access town. It's not even 8 yet. It is not even 8. So this is the level of panic that this state has. Right. And I've heard so many people calling William Ruto as he's a courageous man, sijui ni mtu ya matactic. This guy is huyu ni mtu very afraid. All right, Elisha. In fact, if it was not for like whom he ran to, this one we would have finished with him in 2024. All right, thank you, Elisha. We're going to be taking a quick break, and of course we do continue to monitor everything that is going on. That is the state of our roads right now in Nairobi CBD. Not a lot of people coming out to do business, go to work or open their businesses. That's how things are looking. Parliament Road has been barricaded. So we will continue to inform you on everything that is going on, and we continue to hope for peace as we continue to commemorate all those young people, majority of them, who lost their lives in the 2024 Gen Z protests. Let's take a short break. We'll be right back. Kameme TV. Karibu! Leo pork ni poa kuliko mpoa wako na haiko ghost. Hii iko na protein safi. Unaanza na 4-pack, unaamka na 8. Hii imeenda. Pork iko na selenium. Inalinda immunity kama bouncer. Na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Ingia utoke na testimony. Ewa yote, wet fry, dry fry, stew, choma. Fuel ni pork, focus ni pork, boost ni pork, pork power. Pork safi, life safi. Wananiita Professor Power. Ukisikiza wengine utachanganyikiwa. Jipatie power na Farmers Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Kuma rũcinĩ tene Kenya marokaga kũroka mawĩra-inĩ mao o rĩrĩa maratete nyina, o mũndũ akĩhoga kwĩmathĩra umithio wake wa o mũthenya. O ta andũ arĩa angĩ, John Kimani arokaga kũrĩmia na ngari ĩno yake ya ũkui wa mũingĩ mwena wa Eastern Bypass kaunti-inĩ ya Kiambu. No ũndũ wa mwanya nĩ atĩ o kahora nĩ athiĩte acenjetie mũrutĩre wake wa wĩra, akĩeherera ũhũthĩri wa dithũrũ na betũrũ harĩ ngari yake na kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa gas. Wagera bypass na Roiro na Thika na ngari yakwa ĩhũthagĩra gas na nĩyo ngũkĩte kũnyua, na gas nĩ kĩndũ kĩega mũno tondũ gas ĩnyuaga nuthu ya maguta. Ngari ĩgĩtũmĩra ciringi 4,000 mũthenya, gas ĩtũmagĩra 2,000, ĩgĩtũmĩra 4,000 cia maguta ĩtũmagĩra 2,000. Taũni kuma rĩrĩa ndekĩrire gas mwaka ũmwe na nuthu mũthiru ndĩ ngari-inĩ ya matatũ, nĩ njĩkĩte maũndũ manene kũrĩ marĩa ndekĩte rĩrĩa ya maguta. Nĩ njakĩte kanyũmba onakorwo ti karĩku, nĩ ngũrĩte handũ,
tondå ndärona mbeca kuma 2,000 na mbia gå thiä igå rå koguo no ngä hå thä ra 1,000 wige 1,000 na mbeca. Kimani agatarĩria ũrĩa ekorire haha akĩoya ikinya rĩa gũcenjia kumana na moritũ marĩa agereirio nĩ thogora wa maguta, rĩu akĩhĩta karothwa ndangĩgeria gũcokereria thabarĩ-inĩ ya maguta. Autogas ndamenyire through ngari ya harĩa haitũ ha Raceva tũgathiĩ gekĩra ngari maguta ngona hwainĩ ndirĩ na mbeca. Ndereba ũcio akanjĩra mbeca iria nacio ngamũria kaĩ ũhũthagĩra kĩ kaĩ tũnyuaga maguta kũrĩa tũnyuaga kĩmũrĩa inyuĩ mũtũraga toro. Agĩthiĩ ngĩrora ngĩona ngari yake ĩna kamũtũngi na niĩ ndiamenyaga nĩ gatũ. Gũthiĩ kũrora kamũtũngi ngĩmũria nĩ gake akĩnjĩra ĩyo nĩ ngaci niĩ ona ndeciria nĩ kũgũrwo gwa spare. Akĩnjĩra nĩ ngaci na nĩkĩo ona angĩkorwo ngĩona mbeca na nĩkĩo hũthagĩra ngaci. Ndathiĩ nĩ anjĩrĩire gũkũ na ngĩũka na ngĩkĩrĩrwo ngaci na kuma hĩndĩ ĩyo njĩkĩrĩte ngari ithatũ na ĩno nĩ ya kana ndĩrekĩrire iria ndũgamagĩrĩra na ciothe ciĩ sawa. Ũmũthĩ ingĩrwo atĩ ndware ngari ya betũrũ kaba wĩra ũcio wĩkare kaba ngake na mahiga okorwo nĩ ngũhota ona tuĩka kaba ngake na mahiga tondũ betũrũ gũtirĩ wĩra wangĩkorwo ũkĩruta nĩ wĩra wa tũhũ ũraruta na ona ĩrongererwo ũtukũ na mũthenya ndĩngĩgũteithia. Ceceni-inĩ ya gwĩkĩra mĩtambo ya gas ya Autogas mwena wa Gĩthũrai 44 gũkũ Nairobi tũgacemania na Kerema Kishanto ũrĩa nĩwe abithaa mũnene wa wĩkĩri wa mĩtambo ĩno gũkũ agĩtarĩria ũrĩa mũtaratara ũyũ ũkinyanagĩrio na ũhũthũ. Autogas ndio tulianzisha hii business, sisi ndio pioneer hii business, sisi ndio tulianzisha, and this is a company, we don't go shortcut, we go the process. Na ukiwa na shida tukikonvertia gari kwa leo tunakupatia warranty ya miaka 2. Ikikuletea shida katikati ya hiyo miaka 2, sisi wenyewe tunabadilisha bila wewe kulipa hata shilingi. Tuko na karibu gari 15,000 tumeconvert Nairobi County. Gari zote za EFI tunaweka zote, za petrol, za diesel tunaweka zote. Tanamba gwikira ngari gas nĩ twambaga kũrora ngari na njĩra nyingĩ tondũ ngari nĩ kwĩ ngari ciũkaga na mathĩna tofauti na kwĩ mathĩna tutangĩkĩra ngari gas namo kwa twambaga kũmĩka kĩndũ twĩtaga diagnosing. Moguni ma ũhũthĩri wa gas namo nĩ kĩondo rita rĩu Akenya makĩũrio kwa gũthikĩrĩria maũndũ matarĩ na ũma o wothe makĩria megiĩ gũkinyanĩrio kwa ũgitĩri ngari-inĩ iria ihũthagĩra gas. Kwĩna ngari twĩkĩrĩte cia quick shuttle, ngari ya kuma ĩgathiĩ nginya Kitale na ĩgacoka. Mũndũ ũcio nĩ atwĩraga athiĩ anyua gas gũkũ Nairobi athiĩ Kitale agĩcoka nyakoe amĩkĩte baida ya kuma 7,000. Gas ĩno twĩkĩraga nĩ ĩrĩ safety tondũ nĩ kũrĩ valve tũkoragwo nacio cikoragwo within the system atĩ ngari ĩyo in case ĩngĩthiĩ one mũtino nĩ kũhinga ĩhingaga gas ndĩngĩenderea kuma, koguo nĩ tũkoragwo tũgitĩrĩte gas na njĩra nyingĩ. Gesi tunajua haina carbon, inaosha engine, so inasafisha ile engine yako. Hata ukitumia gesi peke yake bila kutumia mafuta, ukiangalia ile mafuta oil yako ya gari, utaangalia utaona haijachafuka kwa sababu no carbon deposition in the engine cylinder. Kuona thĩ yothe koretwo thabarĩ-inĩ ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, ũhũthĩri wa gas ũkagathĩrĩrio ta ũndũ ũngĩteithĩrĩria hanene harĩ thabarĩ ya gũkinyanĩria ũgacĩrithia wa marĩa matũrigicĩirie. Unajua petroli iko na emission, iko na carbon. Gas haina carbon. So once we adopt the autogas system and the autogas market, it means ile carbon emission yenye inatoka kwa diesel or petrol vehicle will be reduced in a high percentage. Na hiyo inatusaidia kwa sababu pia support the climate change. Ile climate yenye kama tulikuwa tumeanza kuharibu mazingira yetu inatengenezeka kwa sababu sasa hatutupi ule uchafu wa carbon katika anga yetu. Hadunia ya Kameme TV tũrakwo nĩ Bataro wa Mwangi. Tariki 23, tariki 24 na 25 June, kambuni ya Pwani Oil na Kameme Kayuka Mwingi nĩtũgacĩra matũra ma Ol Karau kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria. Nĩtũgoka gũkuonia njĩra njega ya gũkama ũkĩhũthĩra maguta ma Sawa Milk Jelly marĩa makoragwo marĩ soft na matigagĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩhithaga iria. Oho Pwani Oil nĩ makũreheire supplement ta Ama Energy, supplement ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ng'ombe yaku ĩkagĩa na hinya wa mwĩrĩ na koguo ĩkongerera production.
Before we continue to look at everything that is going on 2 years down the line after Gen Z protests that saw 66 young people lose their lives, majority of them. We continue to commemorate them and remember them. Today we continue the discussion here with Elisha Oalam from Amka Changamka, and of course Titus Otieno, who is the Deputy President, Bunge la Mwananchi, and Sophie Njehia, National Youth League Chair, PM Party. We continue to look at the dailies and of course a lot of emphasis on today's commemoration, and let's have a look at the Daily Nation. The headline says, "The Day That Changed Kenya," and we have pictures of the protests that took place, protests along Kenyatta Avenue in Nairobi during anti-finance bill demonstrations on June 25th, 2024. Young people who turned out to protest the President William Ruto's government, and more particularly the Finance Bill 2024, second anniversary. And on this day 2 years ago, anti-tax protesters stormed Parliament, forcing the state to shelve the draconian Finance Bill and dissolve the cabinet. Demo casualties, at least 50 people were killed. Actually, it's more than 60 people who were killed and dozens who were injured, and most of them by police gunfire in the aftermath of the Gen Z protests that shut down the country, hurting victims. We did talk about that 2 years after uprising. Survivors still live with pain and trauma, but the state has unveiled a payout for families of those killed or maimed during riots. And state assurance Interior CS Kipchumba Murkomen says that peaceful and unarmed protesters will be protected by police, but warns goons plotting chaos will be punished. Sophie, looking at this picture, and of course we have just seen that Parliament Road has been barricaded. What does this picture, what kind of memories does it bring, and now seeing that Parliament Road has been barricaded? I mean, there are no people coming out right now, so what's the need to do that? Maybe the barricading of Parliament Road is just a show that we, the Gen Zs, are still very influential in the political environment and in the governance system of this country. Yesterday, the Minister of Interior was on record saying it is a normal day. People should wake up and go to work. Why are you scared? Parliament is a house of the people. Article 1 says that you represent the people who can exercise their power directly or indirectly through you, our elected representatives. Article 37 allows us to present our petitions to Parliament. The barricading of Parliament is a serious show of how the Constitution is not followed in this country. What this picture shows and what memory it brings, it shows me a generation that is willing to be watchdogs of democracy. It shows me a generation that is willing to deliver the fourth liberation of this country. And what is the fourth liberation? The economic liberation. And we at the People's Renaissance Movement Party are saying that even as we pursue the fourth liberation, we shall not mutilate the other liberations that have taken place. Right now, the third president of Kenya gave us free primary education. Right now, even parents affording to take their children to school is a problem. We had a system of Vision 2030 that was established by that same regime, the third president. Today, we are nowhere around establishing the medium-term plan that we are at the moment. According to the medium-term plan that was supposed to be delivered by the bottom-up agenda, cost of living was supposed to be very low. There must have been industries, there must have been innovation, most especially digital innovation. That is what they were supposed to deliver in this medium-term plan. But they're not doing that. You are finding a situation where, according to the budget proposal statement, it is saying that the entire executive, which consists of State House, the Office of the President, the Office of the Deputy President, and the Office of the Prime Cabinet Secretary, which is unconstitutional, is cumulatively getting 23 billion. But if you look at the same BPS, it is saying that
money that has been allocated to road development has been reduced by a whole 21 billion. So the same amount of money you are reducing from development is the same amount of money you are allocating to three individuals. If you go to that same budget proposal, it is saying that domestic travel is being allocated 9 billion, whereas foreign travel is being allocated 2 billion. That is a whole 11 billion for moving around. Okay. That amount of money is the same amount of money that has been removed from irrigation and agriculture that is supposed to give us food security. What are we saying? We are a generation that is not going to sit back and watch people assume that they're leading fools. Right, they're not and leading we are fools. going to get in the issues of taxation, but and it is exactly why we are out on the street again streets, today, right. pursuing justice and saying no to punitive tax incentives. Titus, the front page of the Daily Nation, you know, the day that changed Kenya, and of course you did see that Parliament has been barricaded. Why would they do that? You know, Mumbi, it is very sad that we are getting shocked because I began by mentioning that precautions must be made. We shouldn't be shocked. I mean, it is shocking because today was supposed to be a normal working day. Exactly. So there are people that are not going to get to pass on that road. So. And I also mentioned that there are inciters who have incited Kenyans to come to the streets. Because when you expect an influx of over 1 million youth coming, who are these people who you think have incited Kenyans what to come out, incitement? Titus? Just to clarify. Those who have been, you know, asking Kenyans to come to the streets on this day. Because if it is commemoration of the fallen heroes, and they're my heroes too, then no one should have called us out. But there are people who have been out there in public domain asking youths, Gen Zs like myself, to come out, you know, to in protest. the streets to protest. Is there, I want to understand, Titus, now, what is so wrong about protesting? Yes, Mumbi, I'm getting to my point. When we protest, it is okay. But when we have a target, like she's saying, that today they wanted to go to Parliament, you know, to show their, you know, their discomfort. You know, when you want to visit the Parliament as a Kenyan who is not an MP, you know, it is always normal and logical that you first of all communicate to the speaker so that the speaker is there to wait for you, you know, that we are coming to give you our proposal on this policy, on this bill, so that you can discuss it and we want it to be done this way. You know, that is the only logical and the legal framework to do that. But when you want to come over 1 million, you know, plan to have thousands coming to Parliament without any order, then you expect the government to take Speaking of communication, now, Titus, of course, as you go on, remember there was contradictory messaging and information from Nairobi Regional Commissioner and, of course, CS Interior Kipchumba Murkomen. The Regional Commissioner for Nairobi said that he received no communication in terms of who is coming out to picket. Yet, CS Kipchumba Murkomen said that he had received communication. So what do you make of all this as you express yourself? It depends on the different times they were speaking. But one thing I know is that in 2024, when we went to the streets, I didn't see anyone asking for any permission. We went to the streets because it was peaceful until it now became destructive. And so if it was peaceful and there was an urge, a need for us to go, for the Gen Zs to go, then it will be seen by everyone else and it will be countrywide. But because this one was not made clear, because right now, someone is mentioning that we're going because of the taxes, and I'm wondering, CS Mbadi has been on the streets, you know, preaching his finance between 2026 and 2027, and no one, not even a single person, pointed a finger on it and said this is wrong. All the wrong things were hearsays. And so, what we're saying is very simple. If it is just a normal procession to commemorate the hearts and the souls of the fallen heroes, then that is fine. But if you are coming for political reasons, to gain some mileage that does not really exist, then now that one becomes wrong. But again, do not target a government entity like the Parliament, because she's saying that their target was to get to Parliament. And that is why, as a precaution, even at home,
when you hear thieves are coming to my home, when I hear thieves are coming to my house or my home, I have to ensure I put up extra security measures. I lock my door. I do some other security measures to ensure that no one can access my property in the house. So obviously, even the government has to take precautions. However much it is a normal working day, because today is not a, but when I get to Senate next in 2027. But it is a normal working day. Yes. I mean, Kipchumba Murkomen did say it is a normal working day because it is not a holiday. But when I get to Senate next year, I will propose a holiday for these fallen heroes. People should go to their offices, people should open their businesses. But what we're seeing now, Titus, it's a country. I don't know about other counties, and of course we will be getting pictures from various counties to see the situation. Exactly. But in Nairobi right now, look at that. Things are at a standstill. So, and that also ultimately translates to Kenya losing billions of shillings today. Exactly. That is true. We are losing, even by the fact that we've just closed businesses, we are losing money. I agree. But again, who asked a shop owner not to come to work? Why have they not opened? It is because, again, the same incitement. But there are roadblocks. How would they come when they're not able to even get to work? There are no matatus. I mean, look at what we went through coming to work. But these people who are working in town also came to town. So I'm supposed to work from Thika. I don't know why you really want to say that because of the roadblocks, which Titus, can you really ask somebody to walk from Thika to town? Mombi, are you able to show the roads, the other roads? You see how people are stuck on the stage? Sophie. But again, what is important right now is to focus on what is bringing us to protest this time around. That is the most important thing. Because it is that one that now... And you see no reason for Kenyans to want to... I don't see any reason. Because right now, finance bill was just passed the other day. It was signed to law. All right. Speaking of taxation issues, let's look at the Nation, page 4, how protests derailed Ruto's ambition to raise tax burden, violent anti-tax demos in 2024, scattered his plans to raise taxes to between 20 to 22% by the time he leaves office. And of course, weeks before the June 2024 anti-tax protests erupted, President William Ruto sought to explain to Kenyans why he had prescribed a bitter pill in the form of the controversial provisions contained in the Finance Bill 2024, including proposed taxes on bread, motor vehicles, and financial services. And during an engagement with the Harvard Business School class of 2025, at State House on May 14, 2024, President Ruto said that he wanted to raise the country's tax burden, measured by the tax to gross domestic product GDP ratio, to 16% by the end of that year, and leave it at between 20 and 22% by the end of his term. Of course, Elisha, we have found ourselves here again. And what do you think about the recent Finance Act now that President Ruto assented to? And of course, 2025 Finance Bill was not much talked about. Is it that we've lost focus about the taxation issues? Are we more focused on other things? Why were we not focused on scrutinizing the Finance Bill 2026? We did. Thank you again. We did scrutinize the tax bill of 2026, and majority of Kenyans, even though the ministry, the CS for Finance, John Mbadi, was trying to be clever to not include what would automatically incite Kenyans into looking into the common Kenyan, because when you include things like bread, you include things that Kenyans use in their daily operation, their daily basis, then they start asking questions. So this government was trying to play clever, and they intentionally excluded those, but again, increased taxation on other areas. For example, what they have done, they are claiming that they are now going to, this finance bill is going to improve the lives of Kenyans.
what is there for the normal Kenyan who cannot access credit? Because when Kenyans are now going to compete with the state to borrow money, remember, when I am a financial institution and I give money to the state, the money is more secured, unlike when I give it to Elisha Ochieng like myself. So the state will automatically outmatch the people on the lending institutions. So there is one of the areas we are having a problem. Number two, the reason why the finance bill was not really pushed, remember they have chosen how to do public participations. They will do public participation for the PR, for the show, but the people who are going to those public participation will be ferried. There are specific people who will go there and heckle, and they are paid, and we even saw they were paying students to attend those public participation, and some few hecklers who have they've also paid, like my colleague here. And there were also specific areas which even themselves admitted that these areas we are going to look into them. And indeed, the bill that was presented to the parliament was somewhat relief as in comparison to the one they had earlier proposed. So Kenyans are still interested on understanding what is going on the finance bill. But the Kenyans today also remember, and remember years ago we had no interest on what is happening on the finance bill. The awakening that happened in 2024 is what has brought all this, that now the normal Kenyans want to know what is there. Previous years, watu walikuwa wanaona tu finance bill inasomwa and it is passed, and there was no keen interest into looking into it. But right now it is fortunate that we are having interest and poking holes into the finance bill. So it is a change, it is a leap order. So what happened in 2024, and this is why the politicians are very bitter with the Gen Zs. Remember, the politicians have always had their way of organizing, where they pretend and lie to you that they hate each other. That William Ruto and Raila Odinga hate one another. They cannot see eye to eye. That William Ruto and Rigathi Gachagua hate one another. They cannot see eye to eye. That is what they have, the weapon that they have used to organize. So when the young people stormed the street, one amorphous organizing which did not depend to a specific politician, the state panicked. And that panic is why they looked for, now they had to secure themselves. So Raila Odinga wanasema, no, bwana, these people are taking our space. What should we do? Wacha tuue this movement. And they have tried to kill the movement. But I'm very happy that 2 years down the line, the movement is still stronger. Today, Kenyans are not going to work because we asked them not to, because we are remembering our comrades who were killed on the demonstration. Right, thank you so much, Elisha. And coming to you, Sophie, looking at page 7 of Still the Nation, after the Gen Z revolt, where are they now? And these were some of the people, young people, who led the Gen Z protests. And thousands of young Kenyans poured into the streets on June 25th, 2024, in what became one of the most consequential days in the country's recent history. And of course, there were significant figures there. They came from different backgrounds. Some were students, activists, professionals, artists, and ordinary citizens who had never attended a protest before. Then Parliament was breached, a dramatic moment that became the defining image of demonstrations that quickly turned bloody and deadly. But of course, we have some of the figures who, for some it was, the moment young people discovered the power of collective action. And for others, it is a painful reminder of the cost of demanding accountability. Yet even among those who carry deep trauma from that day, there remains a striking sense of unfinished business. There are some of the people that, of course, came out, mobilized. I'm not going to mention their names. They're your colleagues, of course. Some of them turned pro-government, really going hard on social media, Sophie, defending this government. So we as Kenyans ask ourselves questions as young people.
for some of these mobilizers, activists, was it about their interest or was it about the people? Sadly, lack of ideological clarity is what has gotten some of them to give up on the struggle. It is clear that there has been a space where activism has seemingly paid off. And one of the ways in which a government quells a revolution is to infiltrate. And sadly, because of the weaponization of the poverty that continues to be engraved in our country by the current regime, then that is when you find young people giving up on the struggle. However, even if we are left alone, individually, myself, Alam, even if he one day decides to give up, I have put myself out to be like the hummingbird that Wangari Maathai actually alluded to, and so herself. You know, she used to do everything on her own most of the time. She would fight for Karura on her own. She would walk up and begin those tree planting. So we are standing on the shoulders of giants and legends who have delivered previous liberations. And that is why I said we are cognizant of where we started. The problem with Kenyans, especially our young generation, is we do not read into history. We're not interested in understanding the struggle that our forefathers went through for the freedoms that we are enjoying today. For instance, the fact that we're actually here criticizing the regime, the fact that we are actually having parliament being barricaded, it is a cost of democracy. And there is no revolution that is delivered without the sacrifices of lives. So we have decided if some of us will have to die for posterity's sake, it is okay. All right. But I won't judge them. Let them enjoy. Okay, thank you, Sophie. Going back to page 5, traders still reeling from 2024 chaos take precautions, and traders close shops, move stock, and hire guards ahead of June 2024 memorial protests. Traders across the country adopted a cautious stance yesterday ahead of today's planned demonstrations marking the anniversary of the June 2024 and of course 2025 Gen Z protests, with many hiring private security, relocating stock and closing businesses over fears of renewed unrest. I mean, what comes to your mind seeing what is happening right now on the streets? Was it Elisha or Titus? Titus, because Titus, seeing what has been happening today and seeing how our roads are, you know, Parliament Road being barricaded, people struggling to come to work, to their businesses in Nairobi. Of course, we are keeping a close eye in the other counties, but people were not able to go on with their normal businesses. Yeah, it's true. As you've seen within the CBD of Nairobi, businesses are not usual, as it should be every day. And like you've mentioned it from the dailies that some business owners, you know, had to, you know, employ extra security measures. You know, history tells us where we've come from. And from knowing what has happened in the past, we make right decisions into the future. And looking at what happened in 2024, the way a lot of businesses were destroyed. Yeah. So a normal human being must, you know, ensure that they put something extra to ensure safety of their businesses, because that is their livelihood. And again, you know, my brother here is mentioning the name of Raila Amolo Odinga, a statesman, an ambassador, a man who lived a successful life to the point he died last year. You know, someone who fought for our multi-party democracy, someone who delivered new constitution to us, someone who ensured in 2024. And it's also very sad to hear a young man in a state of Elisha claiming that finance, you know, that Kenyans only become conscious of the finance bill in 2024. That is a lie. In 2023, the Azimio part of the political class went on the streets, dubbed the Sufuria Revolution, because the economy was
you know, the finance bill in 2023, 2024 was very high too, you know, but Kenyans did not see it. But Azimio already on the road, going for it. Looking back, you know, there was Unga revolution. So if my brother cannot look at things from the past, he's behaving like a robot who only wants to look at things from the point he got involved in them, like myself. That is very wrong. So we have to give credit where it belongs. You know, you've asked a very good question on the tax and the finance bill. And we cannot really point out what really is the pick on point to shoot down just this finance bill that has been, you know, that has been signed to law. Because you've asked Elisha to say or to pick one specific thing, and the only thing he's mentioning is, you know, CS John Mbadi is just clever. You know, he's not clever. He is smart. He knows what touches on the people, and he's trying to mitigate anything that will pinch further in the pockets of the local common mwananchi. And that is why he even reduced certain taxes to ensure that people are relieved. Which ones were reduced? For example, the taxes on the tax on funds. You know, the smartphones used to cost up to 55% on taxation on the arrival price. You know, right now once that law was signed yesterday. Now from now henceforth it will only be 25%, and that 25% will be charged at sale, at the point of sale, not at the point of arrival for import. You know, so this one is now a relief, not just for our parents, but also for us who are smartphone users. So some of these things we need to point them out and say that on this point, not just the CS was not just clever, because clever means mischievous from a negative point of view. But again, it was smart to ensure that we open the tax base, to ensure that even the consultants can now pay. It is not increasing taxes. It was just opening the tax base to ensure that those who have not been paying taxes are also put to book and pay, like the consultants. You know, yes, that is what he did, but I don't think there was any specific increase, you know, in a tax that touches on the common mwananchi. Sophie? You see, the problem with us Kenyans is we do not like to read and understand issues that affect us as citizens in terms of our civic duties and policy making. The budget policy paper is what shows where the money is going to go. The finance bill is what shows how the money is going to be raised. So first of all, it starts with the budget paper. According to that paper, we are seeing a reduction of the amount of money that is being given to maternal and reproductive health issues, and we are seeing an increase of money being given to the police, money being given to the Ministry of Interior, whereas the increments on the Ministry of Health are very minimal, the increments to the Ministry of Agriculture are very minimal. On the finance bill, for instance, what affects the common mwananchi? Sugar is being moved to the exempt side. So what does that mean? Every single input cost that this person would have claimed back from the government, they are not able to do that. So what will manufacturers do? They will translate that cost to the common mwananchi. Sugar is used in processing of drugs. I don't know if you are aware that sugar is used in binding of medicine. Sugar is used in making of cough syrups. Sugar is used in creating of molasses. Sugar is used in baking and food products. Sugar is what you're using in your tea today. If the mere basic of the thing that you use every single day is taxed, there is tax input on betting. There is tax input on scrap metal. There is the fact that the common business person is not able to have profit in their account that is not going to be taxed. So you choose how much money you're going to tax me if I don't pay out people for dividends, yet I've put that money in my account so that I can be able to expand my business. What does this mean? Do you know this finance bill has said if I have a case in court with the tax, on taxes, a tax case, my accounts are to be frozen until the case is decided.
What does that mean for business people? If you come at me and I take the appeal to court, I'm not able to continue with my business up until the court settles the case. Do you know how long cases take in Kenya before they're settled? What are you doing to people in business today? The same body you're here praising is the same body who said that they are going to increase the minimal taxing range, where people are going to be taxed 30,000 and below will not be taxed. Was that implemented? No. You are saying, according to the National Tax Policy paper, individuals are not supposed to be taxed more than companies. Today, the highest earning Kenyans are taxed 35%, whereas corporate tax is at 30%. Excuse me. But Sophie, also that raises another question. Why were members of parliament from mostly the United Opposition unable to explain what you're explaining now? You know, that also puts in the question of Kenyans. Who are we voting for? Exactly. Going into 2027. Exactly. Our biggest problem is we are moved by hype. The House today has members who are voted courtesy of sisi wananchi kuvote suti. Unaenda hapo unaangalia tu kala yellow kutoka juu mpaka chini una vote. The same people you voted for absconded their duty on that day. They didn't even show up. The same people you voted for were outside of the country instead of being here addressing their duties to us. So as citizens, we need to understand that we are the ones with the powers. Okay. We have to vet the leaders that we're bringing Elisha, coming to you, when it comes to young people and of course, you know, the government, do you think young Kenyans are adequately consulted when it comes to fiscal decisions, given the recent Finance Bill 2026? Somewhat, yes, but mostly they have understood that they must involve the young people on their decision-making processes. And this is courtesy of the Gen Z uprising of 2024. And now they are doing it, but they have chosen a way that is more appealing to them, a way of because they know that the Kenyan people have been made poor, so they are giving them money to attend those public participations. I attended a public participation in Kibra because I'm a resident of Kibra. And you go there, you get to the hall, and the hall is immediately violent and singing totem. So you do not, if you are a one-term person or you are somebody who with a different view, you will not even get a chance to air your views out. So, in as much as they are trying to show the goodwill of making sure that people do participate, but they have also occupied those spaces of participation. Okay, Elisha, yes. As you continue to explain that, of course, yes. We are getting live pictures from Mombasa and Eldoret, Uasin Gishu County. That is what's currently happening. Things seem to be going on as usual. That's very interesting, Titus, because these are counties that are, you know, aligning with President William Ruto, according to the recent reports by TIFA, and we can see Mombasa. Things are going on as normal. We're of course going to be monitoring other counties, even Mount Kenya counties, to see what's going on. And of course in Nyanza, what do you make of all this? This is going on. But you did say earlier, Titus, that the government needed to take precaution. But why haven't they taken precaution in Mombasa or Eldoret? I think it is warm and lovely to see what's happening in the counties you've mentioned, Mombasa and Eldoret, because when there was Kisumu and Mombasa, I beg your pardon. Okay, Kisumu and Mombasa, it is normal. Just yesterday you saw Kenyans in Kisumu coming out in large numbers to communicate that it is time for peace. It is not time to go protesting. Let me tell you, Mumbi. When Kenyans can make democratic decisions. Wait, what makes this not be? What makes what warranted the need for Kenyans to come out and publicly tell people that it is time for peace, it is not time for war? We are not at war with anybody.
What we are doing is an activity enshrined in the Constitution. So the illusion that protesters are going to cause chaos and are going to mess the country, destroy property, is uncalled for. It is not. There is no time for war. There is no time for peace. Kenya is a peaceful nation. So we can't say that protesters are going to cause chaos in the city. Titus, thank you very much. Please, Mumbi, protect me from activists who are heckling me in live studio. It is very wrong because speaking in high voice does not make you wise. No, let me go ahead and say this. You've mentioned Mombasa and Kisumu being peaceful, and as you can see from the live coverage, it is very yes. It is very peaceful, and that one means that Kenyans have a democratic choice to do, and Kenyans from those towns or those regions have chosen that however much there is need to remember our fallen heroes, but again we cannot remember them by doing the exact thing that cost them their lives. And so they're going on with their businesses. But I'm sure in their hearts, deep down in their souls, they are praying for them. And they are remembering them. Because it is in public domain. So no one will ever forget Rex, Messiah and all that. No, it cannot end there. I wanted to mention something earlier. That it is true we need to remember these people always. And next year when I get to the Senate, I will propose a holiday. So that it is legal that from 2028, we will be having 25th June as a public holiday to remember the victims and the fallen heroes and of 2024 finance bill, which was very genuine. But now, when activists like Elisha come on the stage, who are not even decided whether he's one term or two term or is just sitting on the fence, it is very good. Decided? He is not decided because he is claiming things that don't make sense. When you say that you went to Kibra public participation and did not get a chance, to air your views on the finance bill 2026-2027. Yet there was even Paul Kimani, the MP for Molo. He was walking around peacefully and encouraging Kenya to come and give the opinion on the finance bill. Which was very peaceful. Some of guys I know here in town went and they were hosted very well and they gave their opinion, and some of which were affected in the finance bill at the very last point. So when you see such people coming on the national stage to claim that they're not given a chance to air their views on the finance bill, it is very wrong. Mumbi. All right. Mumbi, time immemorial, the security sector has always received the lion's share. So it is not news to me that someone wants now to make their voice so high that security has been given a higher amount than other sectors. Right. It has always been that way. And we know that Kenyans must be safe, both from outsiders, across our borders, and also within our nation. All right. So that is not news to me. Let's for a bit, cross over to Kitengela and speak to our reporter, Christine Musa, who is on ground, just observing what is going on, to just give us a sneak peek on what is going on. How are the roads looking like? How are businesses looking like? Christine Musa, if you can hear me, please inform us on the situation right now, and I hope you're safe, Christine. Thank you very much. As you can see, this is the situation currently at Kitengela town. Majority of shops remain closed. As of now, it's already 8:40, 40 minutes past 8, but majority of the shops remain closed here in Kitengela. That maybe the business community here have just decided to take precaution. Why would you say Elisha doesn't know where he stands when he's been briefed? Thank you. Sorry for that technical hitch. And this is the situation currently in Kitengela. 40 minutes past 8, we have seen that majority of shops remain closed. Maybe the traders here have just decided to take precaution. We have also seen heightened security here in Kitengela. We've seen contingent of police officers in various points here in Kitengela, especially along the Nairobi-Namanga highway. But the county commissioner here
Alex Shikondi had reassured the business community that this is just a normal working days and they should open their shops and carry on assuring them of their safety and security. And we have seen security officers in big numbers here, but the business community remaining a bit cautious so far, not opening their shops. We have also seen mega shops like supermarkets, they are still closed, but so far we have not been able to witness even any incident or any group that is sitting together. We've seen just people walking calmly alone. We have also looked at the Kitengela terminus, Kitengela bus terminus. The situation remains cool. We have seen very minimal movement, and majority of what the operators said, the majority operator said they have been able to witness just a low turnout of people moving from here to Nairobi, from the bus terminus to Nairobi, and therefore the public transport is a bit slow, but there is no incident reported. We have also visited the Kitengela slaughterhouse, which is among major hubs of business here in Kitengela because of the lucrative meat business here in Kitengela. And according to the slaughterhouse chairperson, William Onekasio, they have scaled down the number of animals that they are slaughtering today because of a precaution that some of the business owners had taken, including the butcher owners, just reducing their orders, and therefore the number of animals that will be slaughtered today is at least 30% of the total number of animals that are normally slaughtered at the Kitengela slaughterhouse, because some of the entertainment joints have also decided to remain closed today for entire day today. And one of the key things just to remind our viewers is that Kitengela in the past few days has been rated as a hotspot of protest because we have witnessed very chaotic protests that have turned deadly. We have also witnessed a lot of looting of businesses and destruction of property, and perhaps that is what have made the business community here to be a bit cautious. And despite assurances by security agencies, we still see them a bit reluctant maybe to open their businesses. We have also seen a very lucrative campaign in the past 1 week that has been calling for peace, calling for calm here in Kitengela, where the business community along the Maa leaders have been rallying people just to maintain peace, to ensure that they don't lose property, to ensure that they don't engage in chaotic protests, to avert losses that have been witnessed in this town in the past protests. And one of the key issues also to observe is that as of yesterday, one activist who is also the leader of Free Kenya movement, Bob Njagi, who has been termed as the ringleader of protests here in Kitengela, was arrested yesterday and taken to unknown destination. And security agencies remain silent perhaps on where he was taken. We still don't know where he was taken by the DCIO officers who took him from here, and we'll just be observing. We'll also be looking forward maybe to see there is also a slated mass of families that lost their loved ones in the 2024 Gen Z protest. They have planned to have a requiem mass at the Kitengela Stadium for candle lighting and further calling for peace among Kitengela residents. And perhaps we'll also be looking at that. And we also have the county commander of Kajiado, Alex Shikondi, around. Probably will be giving us a brief on the security preparedness about this particular day to commemorate the loss of life that we witnessed in the 2024 Gen Z protest. Back to you, studio. We'll give you more updates. In Kitengela, thank you for updating us on what is currently going on. Of course, business is as usual. Majority of shops seemingly closed, heightened security, and the county commissioner reassuring the people
that it's just a normal working day, no goons on site. There is a low turnout of people traveling from Kitengela to Nairobi, of course. And Christine did mention that Bob Njage, the activist, was arrested yesterday and taken to an unknown destination. His whereabouts are still unknown. We will be getting reports on that just to know whether he's safe where he is and whether he will be released anytime soon. I do want to get your closing remarks, Elisha, Sophie, and of course Titus. It has been a real pleasure having you, but let's start with you, ladies first, that's what they say. Sophie, everything that's happening, you have seen the state of situation in Kitengela, and not a lot going on. And of course, Kitengela has been known for demonstrations and protests in the past, political demonstrations in the past. Is it still too early to judge what is going to happen in some of these regions, for instance, Kitengela? Sophie, as you make your final remarks, what should Kenyans anticipate from the police, you know, in terms of protection, in terms of the remarks by DCP party leader Rigathi Gachagua that there are certain counties that are being targeted by the government, Mount Kenya region? Just winding up in everything that Kenyans are anticipating today as we commemorate those who lost their lives in the protests in 2024. First of all, I want to sincerely and strongly condemn the arrest of Bob Njagi, because we bring ourselves out to the streets. Bob is only one human being. The fact that they feel that he has control over all of us is completely misplaced. They actually are the funders of these demonstrations, the government themselves. Because the way they are running this government, we are not happy with it, and that is what brings us out to the street. It is not Bob Njagi. Even if they take him and stay with him, we will still come out on the street. A second thing is, we know that they are planning to vandalize. We know that they are planning to arrest us, frontliners, and charge us with terrorism. We have that intel, but we shall not be cowed. What we are saying is we shall continue to protect the democratic space of this country. We shall continue to fight for justice, and we are calling people, if you're coming out, please be peaceful. Please do not vandalize people's properties. Please come out and exercise your constitutional right and fight for justice for those that we lost in 2024. And lastly, we shall never forget, and we shall not bow down to dictatorship, to imperialism, to corruption, to bad governance, to death and a murderous regime. We are not going to bow down. It is a luta continua from us until Kenya is free. All right, Titus, your final remarks? Thank you very much. My final remarks. I want to urge my fellow Gen Zs and the young people of this nation that let us not be mobilized to come and satisfy or echo the interests of politicians. If there is an issue that must be addressed, let us find better ways through the Constitution to address our issues in a manner that shows the dignity and the stature of Kenya as a great nation. And let us all pull together to push Kenya as an economic giant, not just in Africa, but in the world at large. And most probably, it is a day that I also want to join every other peaceful, peace-loving and law-abiding citizens of our nation in remembering those people who lost their lives and got injured during the 2024 finance bill protest that we had. But until from going forward, let us maintain decorum. Let us have a peaceful nation. Let us not destroy property in the name of showing anger and rage towards things that can be solved in a peaceful manner. Thank you very much for having me in the show. All right, thank you, Titus. Elisha, your final remarks? Yes, thank you so much, Mumbi. I'm grateful to having been here and for the invite as well. I want to take this opportunity to plead with Kenyans who are out there that today is a solemn moment for us, for the Kenyan people. Today we do not really only remember the Gen Zs and the young people we lost in 2024, 2025, but we also remember all the Kenyans who have passed away or who have, and those who have gone through the torture or by the straight post the colonial Kenya. And I want to call every Kenyan out there, if you choose to be in your house, please remember these people. Please remember these patriots.
If you choose to come out to do your daily business, please take care, be safe, and make sure you get back home. If you choose to come out and picket, as it is mandated in the Constitution, it's a right in the Article 37 of the Constitution. Please do so. Let's share flowers. Take flowers to where our comrades were shot. Take flowers and carry flags and carry your phone. Document every violence, document everything, and share widely. Thank you so much. Thank you so much, Elisha O. Alam, who is from Amka Changamka Group. Thank you so much. Titus Otieno, who is the Deputy President, Bunge la Mwananchi. Thank you, Titus, for being here. And of course, Sophie Njehia, who is the National Youth League Chairperson, PM Party. Thank you so much, Sophie, for being here and taking part in this very important conversation. We will continue monitoring everything that is going on, checking out what is going on our roads, if businesses are going to be opened, checking out which counties are normal, which ones are not happening, not going on. We have live pictures in Eldoret. Business going on as usual. We will continue to monitor. Of course, there is deployment of police officers, security officers, so we will monitor all the other counties, all the 47 counties, to see what is currently happening, if there is peace, protests, and everything that will be going on as we continue to remember and commemorate more than 66 people who lost their lives during the Gen Z protests in 2024. Majority of them young people. So we have our reporters on ground who will help us to just update you on everything that is going on. As you continue with your businesses, whether you are home, decide to come out, please be safe. Thank you so much for your time. Thank you so much for being here with us. My colleague, Brian Amwai, will be taking over from me. Asanteni sana. My name is Mumbi Chege. Kameme TV. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect GoTV Yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas.
kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa, na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4000, sasa ninaweka 2000 na chapa the whole day. Lakini je, teknolojia hii ni salama kiasi gani? The safety of this system is too high compared even for that of petrol. Na inaweza kuwa mustakabali kwa usafiri nchini Kenya. Tunafaa kufanya kitu inaitwa education, just basic education about autogas, na to make sure kila mtu ameunderstand. Usikose makala maalum kuangazia swala hili Ijumaa hii saa 3 usiku kwenye runinga ya Kameme TV. Kuihua murio mashete shua Jumamosi utuko thaa 4 nginyagia thaa 7 live on Kameme TV na Kameme kayo kamuiki Jetaguo First Officer Jeff Njoroge. Welcome to Kegwa Kuihua murio the experience. Of course twina DJ Caris, tallest man in Larry constituency. Mogidi wa Kameme FM, Kameme TV. Select more music. The one and only DJ Caris, playing your favorite tunes back to back. Ikeno Kiodorita Komatia Dogo Muago Kuagira every Saturday on Jumamosi utuko thaa 4 nginya thaa 7 Kameme TV, Kameme FM. Kegwa Kuihua murio Jeta First Officer Jeff Njoroge twina DJ Caris. Waigua firigio hatiri undu tangaja ni ngarangano cia mathako matiganite. Makes history down under as the youngest career Grand Slam winner. Kuma icagi-inĩ nginyagia ngathĩ ya gĩbũrũri. Amelipiga mbali, amelificha. Na nja wa itoka cia bũrũri. He's done it again! Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyitanagĩra na ng'ang'a wa nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Tariki 23, tariki 24 na 25 June, kabuni ya Pwani Oil na Kameme kayo kamwige nitugashira matura ma All Karau kwanyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milking Jelly maria makoragwo mari soft na matigagitha ati ng'ombe yaku ni irakameka na njira njega o ate ndehithaga iria. Oho Pwani Oil ni makureheire supplement ta Ama Energy, supplement iria iteithagiriria ng'ombe yaku ikagia na hinya wa mwili na koguo ikongerera production. Selenium inalinda immunity kama bouncer, na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Hewa yote, wet fry, dry fry, stew, koma. Fuel ni pork, focus ni pork, boost ni pork. Jipatie power na Farmer's Choice Pork. Ni pork safi, life safi.
Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. All right, the scars of June 25th. This marks 2 years since the death of the Gen Z protesters that took to the streets in the year 2024. 65 of them lost their lives at the hand of the police when they were fighting for good governance and, of course, a better condition when it comes to matters country and living. Today, we remember them. We sit here to commemorate and remember the times and what exactly they fought for, whether we did achieve that or not. It is a wall-to-wall coverage here at K24 and Kameme TV as we bring you up to speed with the protests that are supposed to be commemorating the June 25th protest of 2024. Today is that particular day where we bring you up to speed with what will be happening on the ground, your views on the ground as far as this matter is concerned. It is a subject of conversation that has elicited a lot of debate, both from the opposition, the protesters, and of course the government. The government insisting it is a normal working day, and if anyone attempts to take to the streets, they will deal with them ruthlessly. However, Kenyans remain unbowed and have vowed that they will be taking to the streets to mark this particular day. To make sense of whatever is happening in the country, young voices in this particular nation join me on set for this particular conversation. Joining me is Ken Babu. Good morning. Good morning, Bran. How are you? I'm doing well. And I'm glad to be here so that we can look into different issues as far as the commemoration of Gen Zs are concerned. We are not just commemorating Gen Zs, we are talking about 60 lives that were cut short. We're talking about 60 future that were cut short. We're talking about 60 families that are not able to have a sit down with their family members today. And what's happening in the streets today is not protest, it's a commemoration. Like just acknowledging the fact that these are our friends, these are our brothers, but unfortunately their lives were cut short by a rogue system that was not willing to listen to them and was not willing to do what is right. And 2024, 25th June is a day that this country changed. That is the day that we changed from one gear to the other. And because since then, things have been happening differently. And we saw recently John Buddy walking down to the down streets, trying to appear like doing public participation, something that could have not happened if June 25th would have not taken place. Okay. We also have Denzel Gala, who is a political and youth affairs commentator. Good morning, Denzel. Good morning. How are you? I'm fine. Good. Also, Ian Obongo joins us this particular morning to make sense of exactly what is happening in the country as far as protests are concerned and marking this particular day. Remember, just like we said, it is the protests that changed the course, the political course of this particular nation. Quite a lot changed following the protests that we witnessed in the country in the year 2024. 2 years later, we still remember these individuals. Of course, like I said, it is a wall-to-wall coverage. We are in different parts of the country, in Mombasa, Kisumu, here in Nairobi, just to make sure that you get the feel on the ground on exactly what is happening as far as these protests are concerned. Who exactly is taking to the streets? Is it business as usual, like the government promised yesterday? Or some people have given it a wide berth when it comes to actually conducting their businesses and join in the protests, whether on the streets or at home. Right now, I want us to cross over to Mombasa, where my colleague Boniface Msangi is on standby for an update in regards to the current situation in Mombasa County. Naam, shukrani sana basi ya Mwai ukiwa hapo studioni kaunti ya Nairobi na hapa kaunti ya Mombasa. Hali ya anga tu shwari na pia vile vile basi kama unaweza kuona tu hali usafiri inaendelea kama kawaida. Tayari mamia ya wakazi wa kaunti ya Mombasa wanaendelea na shughuli zao za kawaida, lakini
hofu tu na wasiwasi upo tele, kwa sababu baadhi ya maduka wameweza kufunga wakiweza kuhofia pengine maandamano yale ya kuweza kuadhimisha kumbukumbu ya wale wanarika wa Gen Z waliopoteza maisha kupitia ule mswada wa fedha mwaka 2024-2025, basi huenda ukazua vurugu. Lakini hadi kufikia sasa hali ipo shwari kabisa, japo tu maafisa wa polisi wanashika doria kwa wingi. Na hapa nilipo niko katika barabara ya kuelekea katikati ya mji wa Mombasa kutoka eneo bunge la Kisauni, ambapo basi wale mamia ya vijana ambao huwa wanafika katikati ya mji wa Mombasa kuweza kuendeleza maandamano hayo, basi utokezea sehemu hii ya Kisauni, kivuka daraja hili la Nyali Bridge, na kuweza kuhakikisha basi wakiweza kuhakikisha basi wanaweza kuhudhuria maandamano. Ila kwa sasa wamesema wanaweza kutegea tu hali halisi ya maafisa wa polisi, wakiweza kuangalia iko vipi, kwa sababu wanasema huenda naswa na maafisa wa polisi, kwa sababu yule basi kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Hassan Nur aliweza kuweka wazi ya kwamba basi hawajapokea kibali chochote cha kuweza kufanya maandamano haya. Basi hivyo basi ni hatua ambayo imeweza kuwaweka wale waandamanaji na wasiwasi mkubwa ya wao wenyewe kuweza kuhakikisha basi wanahofia huenda wakijitokeza kwa wingi wakashikwa. Lakini mashirika ya kijamii yameweza kuja wazi yakisema kwamba ni haki ya wale vijana wa rika Gen Z kuweza kuandamana na kuweza kuwakumbuka wale wenzao ambao wameweza kupoteza maisha. Lakini yote tisa basi tutaweza kuangalia kufika kule katikati ya mji, kuweza kuangalia wale mashirika ya kijamii, wale viongozi ambao tayari kwa sasa washaingia pale katikati ya mji wa Mombasa, wanasema nini kuhusiana na maandamano haya. Basi je, wanarika hawa wa Gen Z wanajitokeza ama bado wangali na hofu? Lakini tuliweza kuona pia hisia mseto zikiweza kuibua kutokana na wanafunzi wa vyuo vikuu na baadhi ya makundi ya vijana hawa wakiweza kusema basi hawaoni haja ya kuweza kujitokeza kuweza kushiriki maandamano hayo, na wengine pia wakisema wao watajitokeza kushiriki. Kwa hivyo ni hisia mseto ambazo zinaweza kuibuka kwa sasa kutokana na swala zima hili basi la haya maandamano ya haya ama kumbukumbu za maandamano ya wanarika la Gen Z. Yote tisa basi tutaweza pia vile kutangamana na baadhi ya wakazi watuambie hisia zao ni zipi kuhusiana na siku hii ya leo, ambao wengi basi wameweza kuisubiri kuweza kuona hali itakuwaje. Hisia za wanasiasa pia zimeweza kusikika, wengine wakisema kwamba basi wasijitokeze katika maandamano haya, wengine wakisema bana ni haki ya wao pia kujitokeza kuweza kauli zao ziweze kusikika. Basi tutaweza kuzunguka mji wote wa Mombasa na pia ukanda mzima wa pwani kuweza kumjuza yule mtazamaji wetu yale yote yatakayojiri kuhusiana na siku hii ya leo, kwa sababu ni siku ambayo pia vile Wakenya wengi wanaitazama kwa upana, kwa sababu tuliweza kupoteza wale vijana wa rika la Gen Z wengi sana humu nchini kutokana na wale maandamano ya kuweza kushinikiza kubadilishwa kwa baadhi ya vipengele au kuweza kukataa ule mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Miaka miwili sasa, lakini wanasema bado serikali haijawajibika kamilifu kuweza kuhakikisha basi matakwa mbalimbali yale yao waliowasilisha, pia ikiwemo swala la ajira linaweza kuzingatiwa, na pia vile swala la kuweza kuzingatiwa kwa haki za binadamu wanaweza kulisisitiza kwa upana liweza kuzingatiwa pia vile ili kuweza kuwa na uwazi. Wanasema iwapo basi watanyima nafasi yao ya kuweza kuandamana siku hii ya leo, itakuwa wameweza kuhujumiwa haki yao ya kuandamana. Lakini maafisa wa polisi wanashika doria kwa wingi sana sehemu ya Fontanella katikati ya mji wa Mombasa, pembe za ndovu, na pia vile mzunguko wa Mwembe Tayari. Maafisa wa polisi wamejaa pale kuweza kuhakikisha basi zile sehemu ambapo vijana ukongamana na kuanza maandamano yao basi hawawezi kukongamana. Kwa hivyo tutaweza kufuatilia sehemu mbalimbali kuweza kujua je, kama hawajafika katika sehemu zile wako wapi kwa sasa na wanapanga kipi, kwa sababu basi wao wanasema wanajitokeza kuandamana. Maafisa wa polisi wanasema kwamba hawajapokea kibali chochote cha kuweza cha mwaliko kuweza kuonesha vijana hawa basi wanataka kufanya maandamano yao. Kwa hivyo ni mchezo wa paka na panya kuweza kusubiri kuona hali halisi itakuwaje, lakini itaweza kumjuza mtazamaji wetu mahali popote pale alipokusana hali halisi itakayojiri na maandamano haya kwa sasa. Ila kwa sasa hali shwari, ni msongamano tu wa magari unayoshuhudiwa kwa sasa ukiweza kuelekea katikati ya mji wa Mombasa, na pia vile baadhi ya wakazi wakiweza kukimbia na kuweza kupita ili kuweza kuhakikisha wanaweza kufika katika shughuli zao mbalimbali za kuendeleza ajira zao za kila siku. Kutoka kaunti ya Mombasa, naitwa Boniface Msange, lakini nitazidi kuwa na wewe kwa siku hii ya leo kuweza kujuza yale yote yatakayojiri katika sehemu mbalimbali ukanda huu wa pwani.
All right, that is Boniface Musangi with a status update from Mombasa on what is happening on the ground as we progress with this particular live coverage from that particular area and, of course, other parts of the country, trying to bring you up to speed with the status on the ground. Are people taking to the streets or not? What is the grievances of the individuals who are taking to the streets and say, today we are commemorating individuals that died in protest, both in 2024 of course in 2025. When we look at the numbers, we are looking at 62 people, according to IPOA, that died during the anti-finance bill protests in 2024. In 2025, Gen Z memorial protests, we lost 27 lives. And of course, that was marking 1 year since the 2024 protests. And of course, during the Sabasaba 2025 protests, of course, we also lost 38 lives. Cumulatively, we're talking about 127 individuals that lost their lives to the bullet. Of course, police brutality during this protest. And of course, there's been fears in regards to how the protests today are going to turn out, whether they're going to be peaceful or we are going to lose more lives today, with the people that are taking to the streets calling on the police to exercise restraint. That's also a message that was sent by the clerics in the country, especially the Kenya Catholic bishops. All right? Time to make sense of this with the young voices in the country and the people that believe they were front and center of these demonstrations back then and, of course, even today. Let me start with you, Ian. Good morning once again. Good morning. Why are we going to the streets today? What is the push this time around so hard? First of all, thank you everyone, and thank you for inviting me for this show. Once again, I'm Ian Obongo, the national mobilizer for the revolutionary Gen Z movement, and also the aspiring MCA for the Sarangombe ward in Kibra constituency. One of the reasons why I'm here is because I have rage, because we lost young men, and these are just young lives. People who have not yet realized their potential, they've not lived to the capacity that God intended them to live. And I still see the people, the people who did these things are free. Talam was released. The police who shot Kariuki was released. No action has been taken against these people, and these families have not received justice. And I'm here because I have so much rage, because I feel for these people, and I also acknowledge the people that we've lost before in the political space, the people who fought for this country, for the first liberation and the second liberation, and everyone else who's lost their life in this country through extrajudicial killings. We are here to show them, to show Kenyans that we still believe that we can fight bad governance, we can still fight for justice, we can still fight this bad regime. You say you have rage. Yes. Is that, does that cut across? Are your peers and the people you interact with feeling the same rage that you're feeling today? Yes, we do. I think every young man who was in the street still feel it today, because if it wasn't for Rex, maybe the bullet could have caught me. Even if it wouldn't have caught Kariuki, it could have caught this guy, you know. No one is dispensable when you go to the streets. And so I believe that every young man have rage, because one of the reasons why we went to the streets is because of bad governance. And today we've not received good governance. The same government promised us 2 million jobs annually. We are in the 4th year. Have they employed 8 million Kenyans? Specifically young people, because that's a promise for young people by President Ruto. So that's one of the reasons why he has to go. Denzel, we took to the streets in 2024. Young people died, talking about over 60 individuals that died during the 2024 protests. Ian is talking about what were we fighting for? We are fighting for good governance. In the process of fighting for good governance, we lost lives. He says we haven't really achieved what we needed. Was it worth it for these lives? First, let me take this moment to remember the people that we lost in 2024. Because I was also in the streets. It could have been me or even Babu. Just to echo what he has said, I don't think we've really achieved. And you may ask if it was worth it. I think it was worth it, because right now, you can see even few weeks before, or when the finance bill was being proposed, every young Kenyan wanted to be involved, wanted to know, is this government adding tax? So in 2024, we achieved, there was a little of awakening
for the young people, because before politics was being seen as a thing for the old folks. But we stood out, went out to the streets, pushed President Ruto to a point where he said, I have agreed with you guys and I will do away with the finance bill. But from that moment up to now, what is the way forward? We still have 1 year, 2 months to the general election. I still feel like we haven't really organized ourselves, and today marks a very important day for the young people, because just to remember the ones that we lost, but moving forward, I think we really need to think about how we can solve the problems that we went out to the street to ask this government to be doing. Matters of corruption, accountability. I think we really have a lot of things to... We still have a lot of work on our table, and just to make sure that we get to most of the things that we actually championed for in 2024. However, Babu did mention and say some things seem to have changed in terms of how the government operates. Do you believe some things have changed? Can we point out to some of the things that some of the gains we got out of the protest, even as we remember the healings? Okay, the first gains, if you can remember, when we went out to the streets, there was this tone that President Ruto used to use when he was addressing the young people. The first presser, he called us terrorists. Then we pushed back, we pushed harder. So I think there has been a little of respect from the political class addressing our citizens. So it is not, they're no longer talking down? No, they're no longer talking. They respect us, and we really appreciate, because Article 1 talks about the power belonging to the people. And I think even also another thing, how they've handled this finance bill, they've really done a good job. They haven't added punitive taxes to stuff that a normal mwananchi consume in their houses, and I think they've really done some good job. Even the way they've handled the propaganda, how they were communicating in the houses, how they were debating those, they really put the opposition MPs to task to explain those clauses they were quoting, and it was really fascinating to listen to people like Didi Nyoro, unable to explain things that they were telling the young people. And I really want to appreciate all the young people that didn't fall for those traps, because I know the political class wanted to incite us so that we can go to the streets. But the young people really wanted to know what does that finance bill done to them. Okay, so it is a conversation around when it comes to involving the citizen on important issues like the finance bill. We seem to have seen a difference, from what we used to experience in 2023, in 2022 to some extent, in 2024, and now in 2025 and 2026, Babu, like you mentioned, there's been quite a involvement, town hall meetings with the cabinet secretary for finance, moving from one media house to the other, or going to the streets, down street, like you said, Jivaji and all those places, just to try and explain to the people about the finance bill and the budget itself, even before it is passed in the National Assembly. These are some of the things that you're looking back at and say, were it not for these 60 lives, were it not for people taking to the streets, then maybe we'll not be having this. Is this one of the gains? Well, Bran, first let me say that what happened in June 2024 was a clear indication and representation of a generation that felt unrepresented. And that's why I'm very critical on the responsibilities of elected members. If you look at the responsibilities of elected members as per the Constitution, there are just three: representation, legislation, and oversight. But of all those responsibilities, representation is very critical, because we elect MPs and senators so that Ken Babu does not have to go to the House to speak his mind. Whatever I would have spoken, I would have taken to the House, is supposed to be done with by my elective representative. So in 2024, the generation Gen Z, my generation, felt like what we are saying is not being listened to. And going to Parliament was a representation of anger from people who felt like
their opinions and their suggestions are not being taken into consideration. So then we took that which we thought should be taken into consideration to Parliament. But what I want to say is today does not, June 25th does not, is not a celebration of chaos. This is a celebration, a solemn day to remember young soldiers, young patriots, young people who had the courage to go out there and question the government of the day, challenge the status quo, stand in for what is right. Because it is not in common, it is something that does not happen on a daily basis. For people to stand and tell the government that this is not the right direction, we are going this direction, and if you try to block us, we will go. And what young people communicated is the fact that change must happen. And it doesn't matter how many obstacles the government is going to put in place. People must achieve that change. So what I want to say is we have, so far we have achieved many gains. Number one, in 2024, the government did not drop the finance bill. It was almost converted into an act. At the point where President Ruto was now doing away with that bill, the only thing that was left for him is to put his signature. So he was pushed to drop it, not because it was his intention. He wasn't intentional about dropping the bill. But having looked at the situation and the country was in and the realities of facts at that time, it was very right for him to kill his ego and drop that bill. So the president dropped the finance bill out of pressure from young people. So it was an achievement for the generation that we can take government accountable and the president has a responsibility to listen. Number two, today we are talking about the cabinet secretary John Mbadi going to the streets doing public participation. I heard the previous panelists say that people were paid to participate. Well, that might be true, but the fact of the matter is this is something that was not happening before. Ukuru Yatani was a CS of Treasury. There was no point where we saw Ukuru Yatani on the streets trying to explain to Kenyans what exactly does the finance bill contain. Before John Mbadi came, before the revolution and everything, there was a CS who did not even show. In fact, at the time of demonstrations, many people did not even know that there's somebody, person A, B called, holding that office. So it is out of the pressure and the demands from young people that the CS for Treasury, John Mbadi, went out of his office to go outside there and explain to Kenyans that this is what is in the document. Number three, we were able to demystify the propaganda that comes with the political class. Because if you listen to the conversations preceding the Finance Bill 2026, there are clauses which were not in the document. But if you listen to some people, some segment of leaders, they were trying to use those, they were trying to take advantage of misinformation of Kenyans so that they can bring in their issues just to agitate the situation. But you realize that young people were able to look into the document themselves and get to understand that this is what is being here, this is what is here. On the issue of mitumba and phone accessories, we were able to sit down and analyze. And in fact, if you hear people say that that the government dropped mitumba, and there's no mitumba tax, there's no phone, they were there in the finance bill initially, but they did not find their way into the Finance Act. Why? Because of the fact that Kenyans and most of the young people were aware and took time to read the document and raise the questions and concerns before it was, it was tabled for debating. So what I want to say is this: 2024, we gained a lot. Today we are able to engage with the government. The president has toned down and can listen to people. And those are the gains that a democratic space demands, that every leader must operate that way. So on this issue, I just want to join my colleagues, young people, to say that we lost soldiers, but the course was right. The course was right. Yeah. All right, we come back and continue this conversation right now. I do want us to take a look at what is happening on Thika Road. My colleague Kimani Ngujiri is on standby to bring us up to speed with exactly what the situation on the ground is at this particular moment. Over to you, Oscar. What is the latest? It is 9:25 a.m. in the morning. From what I can see on screen, I believe those are tear gas canisters trying maybe to disperse individuals that might have gathered on that particular road to make their way to the CBD or just protest and mark
the second anniversary after the death of more than 60 individuals that died in 2024 and of course also in 2025. Oscar. Shukran sana Bwana Amwai, na kama unavyopata picha moja kwa moja kutoka hapa katika eneo hili la Githurai jijini Nairobi, ambapo tunaendelea kufuatilia yale matukio ambayo yanajitokeza kufuatia siku hii ya leo Juni tarehe 25, ambapo ni siku ya kumbukumbu ya wale walioaga dunia na vile vile maandamano yaliyokuwepo mwaka wa 2020 siku kama ya leo. Na picha unazozipata kwa sasa, kumekuwa na mvutano baina ya polisi na vijana ambao walikuwa wameanza kuleta tu vurugu kidogo pale katika barabara hii ya kuelekea Thika, lakini wameweza kutulizwa na njia ya kuweza kupigwa na vitoa machozi. Kama unavyoona picha hiyo inakuja moja kwa moja kutoka hapa eneo hili la Githurai, lakini tunaendelea tukifuatilia matukio vile ambavyo yanaendelea kujitokeza. Tumekuwa hapo awali katika maeneo tofauti pale jijini Nairobi. Kumekuwa tu na utulivu, hakuna shughuli mingi ambazo zinaendelea, hakuna magari yale ya usafiri ama ya kubeba wananchi, hakuna shughuli mingi ambazo zinaendelea, ila tu wananchi wachache ambao wamejitokeza barabarani wanaendelea tuna shughuli zao. Lakini ikilinganishwa na siku zingine, hii leo tunaweza sema kwamba hakuna shughuli hata kwenye hii barabara ya kuelekea Thika, ambapo tumekuja hadi hapa Githurai. Tumekuja tukiangalia maeneo tofauti pale katika eneo la Allsops. Wakati kunapokuwa na maandamano, huwa ni eneo ambalo ni la hatari. Vijana huwa wanazozana pale na polisi. Vile vile katika eneo la Roysambu pale pia huwa ni eneo la hatari. Lakini kile ambacho tulichokipata ama ile picha ambayo tuliweza kuona pale ni picha tu ya maafisa wa polisi ambao wameweza kuweka vizuizi barabarani ili wakaweze kumaanisha kwamba gari haziwezi zikapita pale katika eneo hilo la Roysambu na katika eneo hilo la Allsops. Bwana Amwai, na kuweko kwa vizuizi hivi Bwana Amwai, inatokea ikiwa kama kinaya ikilinganishwa na ujumbe uliotolewa na serikali hapo jana kupitia kwa waziri wa usalama, ambaye alisema ya kwamba hii leo ingekuwa ni siku tu ya kawaida, shughuli zingeendelea kama kawaida, uchukuzi ungeendelea kama kawaida, watu wangefungua mabiashara zao. Lakini kama unavyopata hiyo picha ya moja kwa moja, kuna hali tofauti ambayo kulinganisha na ile ambayo ilikuwa imeahidiwa na serikali. Maduka yamefungwa, watu wamekatu, hakuna shughuli ambazo zinaendelea, shughuli zile za kawaida, mabiashara yamefungwa, gari za uchukuzi hamna. Ni kumaanisha kwamba ni tofauti na kile ambacho serikali ilikuwa imeweza kuelezea wananchi. Maafisa wa usalama wanaendelea kupiga doria hapa katika maeneo tofauti ambayo tumeweza kuyapitia. Hata picha hii unayoipata moja kwa moja ni maafisa wa usalama tu hapa katika mzunguko wa hapa Githurai, wakihakikisha kwamba hakuna vurugu yoyote ile ambayo itakayoweza kutokea. Wale ambao ni wa kubeba wakitumia bodaboda pia wako katika maeneo haya, lakini hakuja kuwa na shughuli zile za kawaida, zile za kuweza kuwabeba wasafiri kutoka hapa kuelekea mahali pengine. Ni kumaanisha kwamba kuna utofauti mkubwa sana hata siku hii inapoendelea. Tunatarajia kwamba labda baadaye tutaweza kuona picha tofauti, huenda wananchi wakajitokeza, labda wakaendelea.
All right, that's a slight technical hitch. However, Kimani Ngujiri is on standby along Thika Road to bring us up to speed with exactly what is happening on that particular front. Like he did explain, there's heavy police presence trying to maintain peace and, to maintain order. And of course, we've seen tear gas canisters trying to disperse some of the protesters that had already started gathering. We've seen, burning of tires, especially on that particular road. And of course, it's a fire that has been put off at this particular moment. Like we said, it is a wall-to-wall coverage of this particular day as we mark 2 years since the death of the more than 60 individuals that died in 2024. However, the question that you're still asking, was their death worth it? Did we achieve whatever we were fighting for at that particular time? Ian, people have different ways of looking at it in terms of whether we did achieve or we did not achieve. Babu will say, okay, when it comes to matters public participation and youth involvement and just the general public, then we did achieve. The cause was right. Denzel will look at it 50-50 and say, okay, there are some gains that we might have gotten. However, there's still more to be done. From where you sit, we said we wanted good governance. We still don't have good governance. We wanted, the cost of living to actually come down. We still don't have that. Do you believe, slightly, a part of you believes that maybe we might have achieved some things? Yeah, of course, there's no great success to show, but they are very minor wins. The fact that they can come and do public participation, that's a win. And we have to give them credit where it's due. But I don't think we've achieved much because the corruption cases are still high. In fact, we have a budgeted corruption. We have money allocated to some things that are not a priority to us. And to me, I think we still have a long way to go. We still have a long way to go. Yeah. However, are you being listened to? Do you believe the voices of the young people do matter in the political conversation in this country right now? Yes, the voices of the young people really matter. But the problem is their voices are being cut. No one is coming out clearly and supporting the youth. There's no one who is willing to hold our hands and join us in the fight, because what they are doing now is they create cells. They create cells, and they are the same people, the same players who are in these cells. So as much as they are masquerading as opposition, we know that they are dying with the government. And from where I see it, we've had a lot of elections, and things are more or less still the same. And I believe that there's no revolution that can come through the ballot. It has never happened before, and it can never happen. But that is the message that the political class and the leadership of the country is sending to you. Is saying that, by the way, if you want to make a difference, you take a voter's card and do it in 2027. You don't believe that is? That's their game, and it's working well because they know well that they've planned to rig the election themselves. They are planning to rig the elections. So how do we make a difference? I think as Kenyans, we just need to say enough is enough. And there's something that Raila kept on insisting, that we should go to State House. We should go to State House and turn it upside down. Ian, what do you believe is the real problem with the government of the day? The problem is the government has so many associates, and these associates are on their necks, specifically Ruto. He has many deals with all these people, and I don't blame him for that. If I become the next president and I still fall into the same system, I'll still have to do the things he does because of the deals he has with these people. But once we go to State House, we'll be cutting all these ties. Okay. Denzel, is marching to State House the solution? Marching to State House is not the solution. It might sound fancy, it might sound revolutionary, but that is not the solution, because after 2024, Ruto continued being president. And the only way we can remove Ruto from presidency is by going out to vote him out next year, August. IBC announced yesterday. We still have 1 year. I've said here before, 1 year, 2 months to the general election. And of course, the political class
we were discussing here with Babu, would want us to do whatever we are doing, demonstrate. How does it work in their favor? It works in their favor because we don't think about organizing ourselves. Are we organized right now? No, we are not. We are not organized, and that is to their advantage, because they know if we keep shouting one time, if we keep following these politicians that want to take over whatever we started in 2024 organically, and we don't have political parties, we don't have leaders, that is our biggest problem. Raila, I believe when Raila was fighting, when he was young, he went out and vied for an elected seat in Kibra. That's how change is supposed to be achieved. And because I was in the streets in 2024, and I stopped going out in the streets because I saw a lot of people being killed in front of me. It could have been me or Babu or this guy who is ready to go out today and demonstrate. Then he will go back home, I will go back home, then tomorrow President Ruto will remain to be the president of this country. So what is it an exercise in futility? Because I think no, let me just a moment, he finished, then I'll come to you. But you asked? Is it an exercise in futility? Because you believe despite people taking to the streets, the head of state will still be in office. Article 37 talks about the right to demonstrate and picket. I think we are just exercising our constitutional right, but not achieving what we are supposed to achieve. We talked about the things that we were fighting for. After rejecting the finance bill, there were things that we wanted this government to show us. President Ruto, you've been collecting taxes, or taxes are being collected. The guy, they lied to us that they found empty coffers. But now, there was a proposed finance bill, 2024, adding more taxes to Kenyans. That's why the young people said, no, we don't have jobs, life is hard. Can you tell us, money that you guys have been collecting, what have you been doing with that money? So that accountability aspect of it, you feel it is missing? No, it's missing. Good. One thing you've mentioned is, okay, let me come to you for that rebuttal before I forget. Let me ask you, looking at the IBC, from the chairman and the structure itself, and even at the voting patterns of our country, our people, we know them. Do you think we are going to defeat Ruto through the ballot? And how are we going to achieve that? Bearing in mind that is also caused division among the Gen Zs. There are Gen Zs who identify with him right now. They are 2 term and 1 term. Okay, but Ian, is that a bad thing though? Political affiliation, the people that identify with Ruto, are they wrong to identify with Ruto? It's their democratic right. Yeah. It's their democratic right. But it's a bad thing because he's the same person that we came out fighting. The people aligning with him right now, the likes of Alionya, Kasman. See, we were in the protest to fight Ruto and bad governance because he's the leader of the government. Now, he's find a way of capturing this group of youth, then it makes them, he funds them fully. And even competing with such people would be a very difficult thing. You are going to vie in the next election, right? You believe the ballot is going to make a difference? Let me say this, Bran. You know, I've had a fair chance of also being in the streets, 2024 to 2025, and even prior to that. Because some of us, we've been indoctrinated we were indoctrinated in the streets by Raila Odinga. And that's the kind of politics that we grew up knowing, that the only language the government understands ni barabara. Raila kiingia pale Kawangware aseme Tuesday, tunasema baba saa ngapi, natokea. So what I want to say is this: in 2024, we had short term and long term goals. Short term, we were looking at the collapse of finance bill, which we successfully achieved. Unfortunately, the president did it very late when we had already lost lives, which was not necessary, but we achieved that. Another short-term goal was to reshuffle the entire cabinet and ensure that new faces are brought in, which successfully happened, and there are people who were sent home. Part of the long-term goals was to make Ruto a one-term president. That's how the conversation around Ruto must go came in. But how do we do it?
it has to happen at the ballot. And So the Ruto must go was not a revolution that was supposed to take place in 2024 and ended at that. It was a long-term thing that had to end at 2027. You look at things. You look at things how they are and not how you think you wish they should be. If you look at the Kenyan Constitution, what would have happened in the event that Ruto could have relinquished power at that time? Probably we wouldn't be having a country, and we, the Gen Z that were on the streets, we wouldn't be having the space to even proceed with the demonstrations. Or even, we were too young to handle power at that time. We were not mature enough, we were not informed enough to what to do with the power. Even if Mr. Ruto would have left the country for us, where are we going to take that country? But if you look at it in the long shot, we are going into the elections, and Ruto must go thing can still be actualized at the ballot. How? I want to say, and I want to make it clear, and my brother mentioned, there is an urgent need of young people to strategize, organize, plan, and execute the 2027 elections. If we fail to do those stuffs, then we are going to wake up on September 2027 with a breaking news that William Ruto has been elected second term. Okay. What I'm saying is this. It is in the interest of the president that in fact, from my analysis and the situation as they are, the biggest fear the president has today is these young people voting in the same ballot. That the young people on the streets today who are saying Ruto must go today goes to the polling station and votes for the same person against him. And what he would rather do, he would rather ensure that we don't vote for person B and we don't vote for him. Either way. In fact, how does he ensure that though? Well, we are talking about a government of the day. I don't know what the plans he might do, but what I'm saying is, as per his plans, the only survival way for him is we don't vote for his opponent and we don't vote for him, so that this vote can remain hanging. And he's strategically trying to make it work. So what I want to say. What is the strategy? What I want to say. The strategy for him is to pick a portion of us, a section of us, and you've heard him mention very, very, familiar faces and conspicuous faces that we were with in the streets that today have changed tunes and they are saying Hosanna, Hosanna. We've never seen a president like William Ruto since we were born. And they are saying Hosanna, Hosanna. Apart from a slice of bread, William is the best thing that has ever happened to them. So what I'm saying is we must ensure that this vote goes to the ballot and it goes for one person. And that's why the conversations around but he said we are not organized properly to be able to achieve that. That's what I'm saying, that we have a responsibility. Do you have time to organize? Do you have time to organize? There's enough time for us to agree. What caused disorganization since 2024? Let me say this. Me, I'll be running. He said he's be running. And many other young people will be running. Generational shift cannot happen if your generation is not on the ballot. And something that comes out clearly, which also political parties must also work on very clearly, with a lot of clarity. Hii kitu ya Niko Kadi, which we walked around this country mobilizing people to register. The conversation around Niko Kadi was the fact that Brian Mwai, who is a young person, will be on the ballot. Ken Babu, who is a young person, who is a colleague of us, with whom we were on the streets, will be the ballot. When we reach at a point where Ken Babu and other young people have been locked out from the ballot, then what is the motivation of Babu to go also there and mobilize that generation to go and vote? If we don't answer that question from this angle, then we are giving William Ruto a through pass, which will give him a second term very early in the morning. So we must strategize along that. And finally, let me say, what's happening today? You have to be very clear on what's happening today. We are not protesting. Nobody is going to the street to protest. People are going to the streets. We are seeing tear gas already, even if it's just commemoration. That's what I'm coming to. Young people are going to the streets with clear agendas to commemorate, to honor, to respect, and to lay wreath for on behalf of their colleagues, soldiers who died. But then the government also has a responsibility to respond positively to that. Unless otherwise, the government must, but that does not deter the youth from proceeding and doing. Article 37 dictates clearly that each and every Kenyan has a right to picket, submit memorandum and petitions, and also gather and converge. So the government just need to provide security
for all those young people who are in Bidrai to march them along the highway up to CBD, waweke maua yao, alafu watoke warudi nyumbani. I'll come to ask why it is the government is so afraid to some extent, because you know, every time we talk about protests, it's always becomes scary. That's why we are here, because we have no idea what you're going to be counting at the end of the day. However, right now I do want us to listen to, before I come to you, because you had mentioned something to do with the political class, and I'm just wondering whether, do you believe we need to do away with the entire political class to some extent? Because you're talking about opposition leaders taking advantage of the protests themselves and all that. Of course, we really need to do away with that political class. And I was discussing with my colleague here. In 2024, before we went out to the streets, Raila had done some demos just after the election. Raila went out and some of the issues that he was agitating for electoral injustices and the high cost of living. Then February 2024, photos emerged of Raila, Museveni and Ruto in Uganda. And that was a clear indication that Raila had negotiated with Ruto. We are going to the AU, come on. So I'm just trying to take you back how the demos started. So after that, the proposed 2024 finance bill came out, and the young people had no one to speak for them. That's why we decided, guys, I think it's time. You remember there's a video of, of a young girl telling Raila, you've done your part, now rest, now it's our time to do this. And you saw the pressure that we put on this government. Even MPs were afraid to do public rallies and even go to their places. But that's how powerful. Was it a good thing for the move that the former Prime Minister, may God rest his soul in peace, the move that he took? For him, trying to exit the political scene to some extent, because it empowered Kenyans and even the young people. Politics is all about interest. Whatever Raila did, he wanted to vie for AU and the benefit that he would have gotten from AU. Those were his own personal benefits. I get that. However, had he not done that, we'll still be depending on the opposition to actually rally people to take to the streets and fight for them. Right now, we are talking about young people mobilizing themselves and saying, okay, we need change. We need to understand exactly what you are doing with the finance bill, with the government, with the running of this and that. Was it not maybe working in the favor of the young people and the youth at large? Because to some extent, we will not have given attention to the finance bill. If I have talked about the awakening of the young people after the demos happened. Every person, if you were in the street, we met young people, very small girls, 14, 15 years. They were in the streets just with water. And when I saw that picture, I really felt nice as a Kenyan, noticing that everyone now wants to know what a ruling government does with their taxes. It was a very good thing for the young people and this country moving forward politically. I want to look at what is happening in Nyeri. I believe my colleague Wahu is on the ground at this particular moment to bring us up to speed with exactly what the situation is in Nyeri town or Nyeri County. Wahu, good morning. How are you? And what says the status update, especially where you are at the moment? What is the kind of response that you're getting from the people of Nyeri? Thank you so much and good morning. The situation in Nyeri right now is calm. The business community here is guarding businesses. Where we are right now is around Naivas supermarket. And last year but one, this place was the red spot of the demonstrations. But today, as the cameraman is showing you, this is the 2NK booking offices, and this is where all of them usually gather most of the time, so that or just to accumulate and plan the demonstrations for the day. But today, none of them is here. The businesses are really closed. So many shops, actually all the shops in town are closed. But the border operators, the matatu operators are still operating. Though
There are no people who are traveling or anything, but the Buddha operators are here. They are here ready to guard the businesses. We are seeing people walking around with sticks and helmets and everything else just to safeguard themselves, but they are here to guard the businesses that are in town. Other areas like Mukuraine, things are still going on well. Othaya, there is no panic apart from now here in town, but police officers are all over. There are meetings that are going on, and the security is tight in town as at now. But we will continue. We are still in town, and I know my colleague and I will be joining you maybe much later just to update you on what is happening. But as at now, there is peace, but the businesses are closed. But everything else is running. People are using bodas to go home, the ones that had come to open their businesses. I can see most of them have closed down right now and they are going home. But as at now, that's the situation in town. Thank you, Wahoo from Nyeri, bringing us up to speed with exactly what is happening on the ground. And of course, I'd like just to relay greetings from my panelists here. They say they know you, so how are you? All right, we want to cross over to Kisumu from Nyeri. We go to Kisumu, where Guma is on standby with the latest on the ground. Yesterday, we witnessed the people of Kisumu saying, by the way, taking to the streets is not something that we're going to do, especially in regards to, this particular day. However, I don't know if that has changed. What exactly is Kisumu? What does Kisumu want the world to know today in regards to marking the second anniversary of the Gen Z protests? Guma. Yes, Brian Amwai, it's a good morning in Kisumu City, and we are here at the Kondele roundabout and Kondele area, and today we just want to see what will come on as the day progresses. But at this particular moment, Amwai, the business in this lakeside city is as usual, and activities are going just as usual. The planned demos has not kicked off yet, and we are hoping that to see what will come out later in the day. And in Kondele, what is happening right now, what is going on in Kondele right now is a voter registration exercise and also identity card registration exercise that is going on just in front of me, where the Kondele roundabout is. And joining me is just some residents here that we can hear what they say about the commemoration of Gen Z demonstration or the Gen Z anniversary, where a number of youthful people lost their life in June 2025 and June 2024. And they've said that today was a day that they are going to do remembrance for their families. In this area is where the planned demonstration for Kisumu City was to kick off, and they were to progress to city center, where they would light a candle for the lost loved ones, so the lost people or youths in the country. And that they said that they would lit the candle at the Jaramogi Oginga Odinga sports ground, or the famous sports ground in the CBD. Let me just hear what the people here have to say. You can start with your name and tell us why have you chosen to be peaceful or not to be part of the demonstration that was planned. Thank you so much. I'm Wycliffe Juma Obonyo, Oru Wiki Kijana Mdogo. I'm a business person in Kisumu here, but my home county is Homa Bay. Therefore today we are seeing the businesses are on. We've chosen peace instead of chaos and running battles that has been known that Kondele always we have running battles and everything happening. That's why today Nyanza as a whole, we want to say that we are sorry and we are with the people who lost the lives of their children, the youths like us who lost their lives because of people or the good governance. But how should we do it? We've chosen to do it in a way that we don't tamper with the businesses.
We don't tamper with the progress of the nation. We don't tamper with the progress of the city. Therefore, we are urging, and the way we said yesterday, that here in Kisumu and also in Nyanza as a whole, we are peaceful and we've chosen to continue with our business so that we may not sabotage this government that has favored us, this government that has given us some fruits. We've seen a lot of things happening in Nyanza, this side of ours, and we want them to continue happening. We are thanking even the President of the Republic of Kenya. In as much as many things happened before, we have a nation to protect, we have the properties to protect. That's why we've seen the goodness and the power that have been shown by the current President of the Republic of Kenya. Therefore, Kondele here, we are very peaceful. In Homa Bay, that is my home county, we are very peaceful. And us as the Gen Zs and the new generation, as the youths, we are just urging the youths to continue seeking for political positions. Like me, myself, I'm going to vie for MCA, Kasunga Ward. That's why I'm asking our youths, instead of going for these battles, we are supposed to go and do things peacefully and progressively. Thank you. Okay, Amwai, just a moment, because joining me here is one of the people who had a feeling that they have to come out and remember remember the Gen Zs and mark this anniversary. Let's hear from her what she has to say and whether they'll be progressing on with the march that they had planned. My name is Linda Ogweno. I come from Kisumu County, specifically I come from Migosi Ward. And today is the second anniversary of our heroes. I call them our heroes because they lost their lives fighting for this country and fighting for a better country. In 2024, we had the finance bill that was halted because of the demonstration that came out. And I was part and parcel of those demonstrations. And even last year, I came out to commemorate them. And even this year, I am coming out to commemorate them because while we were together in it, they lost their lives while at it. And so mine today is to pause and to look at how has the country been since they lost their lives. What were the things that in 2024 we came out to fight for? And as a country, where are we? Again, at the same time, we have to talk about justice. They lost their lives, but have they received justice? Has there been people who have been held accountable for the way that has been done? We have seen that compensation has started, but compensation has to be hand in hand with justice so that those who lost their lives, we do not have a situation where people are killed and then they are paid just because they are killed. At the same time, in Kisumu County, yes, in the past we have been, we have also gone through the ugly side of violence and protest. And protest should not be violent. Protest should be peaceful because the Constitution has allowed us in Article 37 to be able to picket and to be able to raise our voices. And so today, as somebody who I came out to not only commemorate, but also to join in enjoying that article of the Constitution that has allowed me a right to picket and a right to give my frustration. Going forward, I'm hoping that justice is going to accompany the compensation that is being currently done. I'm also hoping that the democratic space is going to open up so that when we talk about demonstration that does not have to come hand in hand with violence. I've been part and parcel of femicide and all those have been peaceful. So even commemoration should be peaceful as it is right now. Otherwise, today I am mourning together with my colleagues. Just to add okay, those are just the sentiments or the opinions of Kisumu County. Sorry, time. Sorry. It's time is not on our side. Okay, thank you, Amwai. Those are just some of the opinions from Kisumu City, and we'll be monitoring the situation, how it unfolds in the coming hours. In case of any development, we'll keep you up to date. From Kisumu County, back to you in studio. All right, of course, so those are Kisumu residents with Guma there. I know, yes, time is not on our side, but you can get an opportunity later on to maybe contribute to this conversation that you are having as far as the state of affairs in the country are concerned in regards to the commemoration of the June 25th, 2024 protests here in the country that led to the death of over 60 individuals. All right? I want to take a break here. When we come back, we'll continue this conversation and the coverage of the scars of June 25th here on K24 and, of course, Kameme TV.
God is a God of a second chance. Ngai ne ngai wa ihinda ringi. Ona muini wa rwimbo neraugire ngai ne ngai tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Na ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance. Na tondu we muoyo ri ngai no akuhe o hingo ingi. Ngai no akurugamirire o hingo ingi tondu ni ngai wa ihinda ringi. Ngai arokuhe thiini wa ritwa ria Jesu ihinda ria gukenereruka ringi. Ngai arokuhe ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wewe wina kirathimo gia gutherema ta muthabibu, wina kirathimo gia guciara muno ta muthabibu, na kurotwika guo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rathimo ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini thiini wa Kameme TV. Wanenola neema tutamwona Mwokozi Yesu. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Tariki 23, tariki 24, 25 June, kabuni ya Pwani Oil na Kameme Kayukamwige nitugashira matura ma All Karao kwanyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milking Jelly maria makoragwo mari soft na matigagira ati ng'ombe yaku nirakameka na njira njega o ati ndehithaga iria. Oho Pwani Oil ni makureheire supplement ta Ama Energy, supplement iria iteithagiriria ng'ombe yaku ikagia na hinya wa mwiri na koguo ikongerera production. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better. Karibu! Leo pork ni poa kuliko mpoa wako na haiko ghost. Hii iko na protein safi. Unaanza na 4-pack, unaamka na 8. Hii imeenda. Pork iko na selenium, inalinda immunity kama bouncer. Na iko na vitamin B1, unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Ingia utoke na testimony. Ewa yote, wet fry, dry fry, stew, choma. Fuel ni pork, focus ni pork, boost ni pork, pork power. Pork safi, life safi. Wananiita Professor Power. Ukisikiza wengine utachanganyikiwa. Jipatie power na Farmers Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. All hands on deck. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Good job, partner. This June, pay for your current DSTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost.
Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa. Na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4000, sasa hivi ninaweka 2000 na chapa the whole day. Lakini je, teknolojia hii ni salama kiasi gani? The safety of this system is too high compared even for that of petrol. Na inaweza kuwa mustakabali kwa usafiri nchini Kenya. Tunafaa kufanya kitu inaitwa education, just basic education about autogas, na to make sure kila mtu understand. Usikose makala maalum kuangazia swala hili Ijumaa hii saa 3 usiku kwenye runinga ya Kameme TV. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Now, the scars of June 25th continues here on K24 and Kameme TV, bringing you up to speed with what is happening in different parts of the country, even as we try to make sense of it here in studio. Right now, we do want to cross over to Mombasa County, where young people are addressing the media as far as the protest is concerned, as far as marking this particular day is concerned. I beg your pardon. Let's cross over. Uamuzi ambao utaleta amani kwa kila mmoja wetu. Na ombi letu ni kwamba kwa serikali, tafadhali, vijana wetu, ndugu zetu, wapendwa wetu wamejitokeza kusudi kukumbuka na pia kuomba kwamba hakika mkatimize yaliyo katika katiba yetu, kwa sababu hao pia ni haki yao kujitoa kuja kuitisha yale ambao wanataka kuyaitisha, na mojawapo ikiwa ni kwamba wanaomba accountability na transparency. It can only happen when we come together, so that we stand together and we're pressing on together. My prayer and our request is this: please let us consider peace, because this peace can only come where there's justice. So let us provide justice to our brothers and sisters ambao walilala, kwa sababu hakika tuna imani na matumaini pale ambapo patakuwa na justice, then amani itapatikana. Amani haiwezi kuja kama justice haijafanyika. Kwa hivyo ombi letu na pia kunaitisha kwa serikali kwamba tafadhali, kwa wale wapendwa waliolala, wapatieni justice. Those people ambao walifanya matendo haya ya maovu, kwa ombi letu ni kwamba washikwe na wapelekwe kotini kusudi tupate amani na tuendelee kujenga nchi yetu. Na lingine ni kwamba pia hapa mbele kuna election inayokuja. Na kama tutafanya mambo yasiyokuwa mazuri kipindi majira haya, hata election hii haitakuwa nzuri. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba tuanze kujenga kuanzia sasa, na kujenga kwetu ni uamuzi ambao tutakaouweka sasa kipindi majira haya. Na ombi letu kwamba uamuzi huo wacha ukawe ni uamuzi ulio bora kusudi tujenge nchi yetu kwa pamoja, na pili tukijua kwamba mbele yetu kuna uchaguzi mkuu unaokuja. Kwa hivyo uchaguzi huo tutakaanza kujenga kuanzia sasa. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba ujengwe saa hizi, na wale ambao ni goons ambao hakika ambao wanatumika, ombi letu ni kwamba tafadhali serikali, muna nguvu na uwezo wa kufanya ambayo inakana tuyafanye. Tusitaje tu ni watu, ama tuseme tutajeni majina kusudi tuwajue ni mtu fulani anayofanya maovu haya, na ashikiwe na ashtakiwe, apelekwe kotini. Kwa sababu asipopelekwa kotini basi ataendelea kufanya mambo haya. Tusipowataja wataendelea kufanya mambo haya. Basi ombi letu ni kwamba tuwataje, kwa sababu tunawajua. Na kama tunawajua basi ombi letu ni kwamba tujitoe, tuwataje kusudi tujue ni watu fulani. Kama ni Salim, semeni ni Salim amefanya jambo hili, apelekwe kotini. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba
haya yote tuyazingatie. Nchi ni yetu sote, na sisi sote tukija pamoja hakika tuna imani na matumaini. Hata Biblia inatuambia katika Zaburi ya 133 aya ya 3, where there is unity God commands his blessings. For us to be able to experience these blessings of God in our life, then there's a need for us to come together as a one family. And that can only happen where there's love. And where there's love, then we'll experience peace of God in our lives. So, my prayer is, let us be together. Let us work together as one family called Nation of Kenya. Kwa hivyo asanteni sana, nichukue nafasi na fursa hii basi nialike ndugu zetu pia wako na mawili ambao nataka kuyasema, alafu tutaendelea. Sawa. Asante sana. Kwa majina Viva. Naam, kwa majina naitwa Francis Auma. Mimi ni mkereketwa, mtetezi wa haki za kibinadamu na shirika la Mhuri. Hapa leo tumekuja kuomboleza, kusikitika kwa kumbuka ndugu zetu walioaga dunia wakati wa protest ya GNZ. Na tuko na wakereketwa wa coast nzima. Tulipata vitisho tangu juzi, hatuna amani. Polisi wanasema hawajapata notification, wanasema tusiende barabarani, na ni haki yetu ya kikatiba kwenda barabarani. Na sisi tumesema hatutaogopa, hatukubali, lazima, manake nchi ni yetu na katiba ni yetu. Kwa hivyo leo tuko tayari, tuko ngangari, tuko barabarani. Familia zao pia wamekuja, wale waliathirika. Pia mimi ni mwathiriwa mmoja, manake mimi nilishikwa nikafungwa, nikaekwa masaa 9 msamani. Lazima niseme ukweli wa mambo. Leo ni leo, tumejitokeza, tunaanzia mapembea ya ndovu, tukija moja kwa moja. Pole pole taratibu, tukikumbuka ndugu zetu waliotuacha. Comrade power! I think kile kitu tunataka kusema ni kwamba leo ni siku ambayo tunataka kuambia polisi ya kwamba enough of deaths. Sisi tumekuja hapa to commemorate wale ambao walipoteza maisha yao. Tulikuwa na wao kwenye mstari wa mbele, wakapigwa risasi, wakauliwa, na wale ambao waliwaua si watu wengine. Wale ambao waliwaua ni polisi wa serikali hii. Ndio maana rais ametoa compensation. Otherwise ingekuwa si polisi ambao waliwaua watu, rais asingetoa compensation. So we want to tell the police, enough of deaths. Tafadhalini, sisi tumekuja barabarani na amani, tuacheni tufanye commemoration yetu kwa amani. Vindumbwe vote ambavyo sisi tunataka ni vyetu, msitupimie, tuacheni tufanye vile ambavyo for as long as we are peaceful. Tukishamaliza, then we are going to call it a day, but we are saying enough with deaths. Asanteni. Naitwa Bradley Ouna na mimi ni mwanaharakati wa haki za binadamu, na nimesema hivi, leo tunaenda maandamano kwa sababu ni haki yetu kwenda maandamano, kwa sababu tunaomboleza wale waliokufa, tunaomboleza wale walioumia, na serikali iwe ni kama Inspector General, ni rais, ni mtu mwingine yoyote vile, bora tumeshawa notify, hakuna hawana ruhusa ya kutuambia tusiende maandamano. Hao kazi yao ni kupatia security, na tuna expect maximum security, ama we hold them accountable. My name is Bradley Ouna. Members of the Fourth Estate, I will not speak much because my colleagues have highlighted what we are supposed to do today. The best memorial service we can give to our fallen patriots is to demand for justice, and we continue to demand accountability and good governance for our country, Kenya. What I would like to emphasize on is that we have notified the security personnel of this county, Mombasa. We notified the OCS of the Central Police Station. We notified all the security apparatus in Mombasa, and they are aware that today we will march from Mapembeni to Treasury Square. I want to beseech the government of this country, let's honor our patriots. Let's give the citizens of this country to give their best service and mark the anniversary in a way which is good and which can be remembered by all the citizens. Allow me to welcome Comrade Salma to also say few remarks. Viva comrades, viva! Viva! Langu kwanza ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana leo hii tuko hapa kanisani bila kuangalia mila, desturi, dini wala mikakati ambayo yameweza kutulazimu, kwa sababu sisi sote tunaamini kwamba mlinzi wetu ni Mwenyezi Mungu, na tuko hapa in solidarity with our Christians brothers and sisters to pray to our God kwamba atulinde.
Kama mwanamke ningependa kusema kwamba sisi wamama tumechoka kuzika vijana wetu. Sisi kama wamama tumechoka kuona vijana wetu wanadhulumiwa. Sisi kama wamama tumechoka kuona vijana wetu wakipigwa risasi kiholela holela. Tuko na watu ambao wanafanya udhalimu, wanafanya uhalifu, wanakiuka sheria, lakini hii nchi inaendelea upande wao na kuweza kuside na wao. So sisi tuko hapa kutoka barabarani kumon, kusikitika, kuomboleza kwa wale tuliowapoteza, na tunatumai ya kuwa we will not lose any more lives. Enough is enough. Down. Viva comrades, viva! Viva! Viva comrades, viva! Viva! We want to send a message to all the goons ambao sahi tunajua ya kwamba wanakuwa mobilized. We have enough numbers. Tutawakabili siku ya leo. This is a very peaceful demonstration. Notification imefanywa. Ukileta noma pia sisi tutaleta noma. Kwa hivyo tumejiandaa siku ya leo. We will ensure kwamba demonstration ya leo itakuwa peaceful. Na mtu yoyote atakayepiga risasi, mtu yoyote atakayeua siku ya leo, we will hold them accountable. This is a very peaceful demonstration. Tumekuja kanisani kuomba. Wao najua wameenda kule mahali wameenda kuomba, lakini tutawakabili siku ya leo. So this is a very peaceful demonstration. Asante. Comrades power. Kwa majina naitwa Lydia Dhiambo, mkazi wa Mombasa, na ni kijana in this country, na niko hapa leo kwa sababu ya wale wenzangu. As a young person mwenye huwa anaenda nje kwa streets, I know that it is very important for us to come out in large numbers and seek demand for justice for the young people that we lost during the 2024 and 2025 protest. Na ndio maana tumejitokeza hapa leo. Leo sio siku ya PR, leo sio siku ya visibility, leo ni siku ya kuhakikisha kwamba wale vijana wetu ambao waliuliwa wamepata justice. Hatuko hapa hivi kuonyeshana, hatuko hapa hivi kufanyana ni nani anaweza na ni nani hawezi. Na tumekuja kanisani kwa sababu tulikuwa tunajua umuhimu wa kukuja ACK Memorial Cathedral, because we've always been here. We came here during the first anniversary and this the second anniversary, na tutatoka nje leo kwa sababu that is what we had planned. Even though the police officers are out, bado tutatoka na tutademand justice na tutatishika kwa sababu we know kunyamaza. Tukinyamaza leo, jana ilikuwa wao, kesho ni sisi. Thank you. Unamkumbuka nani kwa sasa? Nakumbuka wengi, nakumbuka Rex Masai, nakumbuka Eric, nakumbuka Baby Pendo, nakumbuka Baby Kennedy Onyango, nakumbuka vijana wote 60 plus, Bridget, ambao waliuliwa na hii government yetu. Thank you. Kulingana swala hili, the information of today is very clear. The power of the people is more powerful than the people in power. Article 1 of the Constitution, all the sovereign power belongs to the people of Kenya. Today we are here to commemorate our brothers and sisters who were killed, fatally killed by the rogue regime. So the information we want to lay today, we are very peaceful. We will walk down the streets. Nothing's gonna happen. We don't know why. Yeah? Police tunaona wamewekwa kila mahali. We don't know why they are very insecure. Actually we are very peaceful, but we can see all of them with some of them walking in cars which have flipped number plates. We don't know what's the issue, but let's walk the streets and see what's the problem. Brian Mutuku. Basi ni mwanaharakati tu huyu wa rika Gen Z ambaye alikuwa katika maandamano yote ambayo yaliweza kushuhudiwa humu nchini, ila kwa sasa basi wanatoka katika kanisa hili la ACK All Saints Cathedral hapa kaunti ya Mombasa na kuweza kuelekea katika Pembe za Ndovu kuweza kuanza maandamano yao, lakini haijajulikana kama kweli basi hali itakuwaje, kwa sababu pale nje ya gate basi kuko na maafisa wa polisi wengi sana, ambao maafisa wa polisi hao basi wamepanga kuweza kuhakikisha basi wanasitisha maandamano. Moja kwa moja tuelekee pale nje kuweza kuona hali halisi itakuwaje kuhusiana na maandamano ambayo yanaendelea kwa sasa. Basi mpiga picha wangu tu ataweza kutoa kamera hii na kuweza kufuatilia picha hiyo moja kwa moja pale, aweza kutueleza pengine hali halisi imekuwaje. Tukiweza kusonga tuna yeye polepole tu atueleze hali halisi kwa sasa itakuwaje pale nje, kwa sababu tayari maafisa wa polisi wamefika pale kuweza kuhakikisha basi harika la Gen Z kuanza maandamano hayo yao kwa sasa. Basi pia wao
Now photos or rather live pictures from Mombasa County. Boniface Musangi bringing us up to speed with the reality on the ground. The young people there are gathering to commemorate those that died during the Gen Z protests in the year 2024 and of course 2025. We are talking about 127 individuals cumulatively. That is in 2024 and of course Sabasaba demonstrations in 2025 and of course also the Gen Z commemoration of the first anniversary in 2025 that led to the death of close to over 30 individuals during those particular protests. Right now, I do want us to listen to what was happening in the country yesterday as far as these protests are concerned, especially from youth that are allied to the government. First time since independence, we have had a finance bill that even a villager knows the contents of that finance bill, simply because we have had a willing cabinet secretary who has gone out of his way to come and explain to us what is in the finance bill and what is not in the finance bill. And when people made a lot of noise about the Mitumba tax, when people made a lot of noise about the taxes on phones, and when he realized that his argument was not winning against the argument of people, these things have been removed from the finance bill. Why would you go to the streets again? My good friends, our president, our working president, as a matter of fact, our dad, our father, William Samoei Ruto, has done a lot for this country. When we went to the streets, if you can zoom very well, these are rubber bullets. We were there on 25th June. We went and we occupied the parliament. For one reason, for the finance bill to be dropped. And what did our dad do? He dropped it. Alisema hawezi sign kitu kama hiyo. Si hiyo ni mtu anasikiliza wa Kenya? Yeah. That is what our dad did. Na tukatoka maandamano. Sasa tumekuja tumeona kazi amefanya. If I can say what the president has done, I will take the whole day. But I'll tell you a few. Look at the Maori Roni Summit. Look at the affordable houses. Mimi mwenyewe ni mzao Mkuru, nimezaliwa hapa Mkuru. Nyuma ya Mosque hapo South B Mkuru kwa Njenga. But dad amenitoa Mkuru, amenipeleka affordable. Nimetoka kwa affordable saa hii. Nyumba saa hii unaona hata nimepiga luku vizuri. Going to the streets is one of the way of asking for accountability from the government. But we have seen other ways of asking for accountability from the government that has worked. And one of them is dialogue. Of course, when dialogue fails is when people resolve for the last option. I checked the reason that took us to the streets in 2024. In 2025, they were tangible reasons. In 2026, we cannot see any tangible reason raised by either the political class or even the genuine Gen Zs on why they are going on the streets. Kama ni finance bill, government imejitetea. Government imeondoa vitu ambazo complain about. Kama ni Ruto must go, for heaven's sake. You can only remove President William Ruto with a voter's card. Rather than going to the streets, you would rather go to an IEBC center and register as a voter. All right, there are young people calling on other young people not to take to the streets today in a protest, or rather in commemoration of what transpired in 2024. They say our dad, quote unquote, has done quite a lot, so give him time. Ian, why do you want to go against your dad? First of all, I find it absurd that you're calling someone else your dad. I'm just wondering what your actual dad is thinking. Mm-hmm. I think at this point, all we need is a renaissance in this country. Mm-hmm. And the renaissance is not going to come through the same regime that's creating crisis for our people. Mm-hmm. In the finance bill, things like the accessing our M-Pesa accounts and data, that's so wrong, that's so bad. Mm-hmm. And I realize that also our lands in the upcountry are going to be taxed if it passes. Mm-hmm. And I'm more concerned about the appropriation bill than the finance bill itself, because there are things we've not seen in there. So, tuko vibaya, and I'd urge our fellow young men, vijana wamejitokeza to support. Hawana do, and they are competing against people with a lot of money. Okay. We were on the street and we are offering ourselves as alternative solution, or rather option. Young men, please let's stand together and make a decision to vote in one ballot. Okay. Unless we do that, change will always remain a dream to us. All right. Yeah. Live pictures, of course, there. Here, young people marching on the streets in commemoration of the June 25th, 2024
death that we witnessed in the country, remembering the heroes that we lost, and that is, of course, in Mombasa County, where my colleague Boniface Msangi is on standby, bringing you these live pictures. Of course, they were in church, praying for the souls that we lost. Right now, they are marching along the streets of Mombasa County, just to mark this particular day, of course, dropped in the Kenyan flag. Yeah, before I move on, you also have a flag. The significance of that flag for you? Yes, as we all know, black stands for our race, and red for our blood, white for peace, and green for the vegetation, right? This is a symbol that we are peaceful, and we also aware of, and we also acknowledge our brothers and sisters that we lost. And number 3, this is also a significant sign that we are willing and ready to capture political power and change the trajectory of the politics in this country. Okay. Yeah. So that's the significance of the flag for you, that is what it represents? Yes. Okay. Denzel, are we being too hard on the government when it comes to criticizing it? No, we're just asking questions about why is life hard, and it's our right as citizens to ask those questions. I don't think we are being hard on them, and it is our responsibility to question, because we are paying taxes, and citizens, we need to be told by government what they are doing with our money. And I think one of the biggest challenges President Ruto faces is having soldiers who are unable to explain to Kenyans whatever he's doing. Because Ruto is building stadiums, as he says. He's building the Mau Summit Road, as he says. He has added more money to education, as he says. But he's the only person explaining those things to Kenyans. Whereas UDA, the ruling party, has MPs, he has ministers who are holding those dockets. Well, we have the Minister of Agriculture, Mr. Mutahi Kahiga, who is supposed to be telling Kenyans. Not Kahiga. Kagwe. Mutahi Kagwe, sorry. Yeah. Who is supposed to be telling Kenyans, guys, in this financial year, this is what the government has done. But everything has been left to President Ruto to explain to Kenyans. And Kenyans don't seem to understand what is this guy saying. And you've heard this rumor that Ruto is the CS, he advises himself. And of course, Kenyans will want to know, if Ruto doesn't listen to these ministers, why are they being paid? And that's where, and if Kenyans don't understand what the government is doing, they'll start to question that government. And that is the pressure that Ruto is facing. Yesterday you saw him tweeted. I've just checked, he has done another tweet attacking Gideon Moi. And I think the media is doing a very brilliant job putting pressure on the government. And as the young people, we need to follow suit and do that. Let us stop these demos. Let us not lose more lives. We still have 1 year, 2 months. I'll repeat that. We still have 1 year, 2 months to the general election. That is when we will go vote this government out and replace it with the people we want. Unfortunately, as I said, we are not organized. We don't have people to replace President Ruto with. Kenya has 50 million. We don't have from everybody. Okay, we have, but we are. Allow me. Okay. Allow me. From everyone that has presented himself eyeing the presidential seat, do you have faith in any of them at the moment? We have Eugene. We have Matiang'i. I don't have faith in any of those people. Okay. I don't have faith, to be honest. I'm just being honest. I don't have faith. These are people that have served. Someone like Matiang'i. He was in Uhuru's government. You saw the things he did. People died. People were dumped in River Yala. Now, a few days ago, he was lecturing us about this government, about people being killed. And I think another person like Gachagua, before he was kicked out of this government, he's on record telling Kenyans, if you go to the streets, do you expect policemen to kiss you? Huh? So those are the people that are being presented to us as options, and we cannot afford to vote in people worse than President Ruto. Okay. We cannot afford to vote in people worse than President Ruto, your assessment. However, how do you get the right person?
Okay, Brian, Kenya has more than 50 million. Good. Kenyans. I get that. And because we are talking about change for this country and young people. From where you sit, what will be the step the young people should be taking to ensure they get the right person and do away with the cabal of leaders that we are seeing right now in the political scene that you see? I think the first step is organize ourselves. The problem we have in this country is a political problem. A political problem needs political organization to solve such a problem. So we need to organize ourselves politically. Okay. We've had by-elections in this country, 2 or 3. Mbere, right now we have Olkalau. Have you seen any young person being supported by fellow young people? That is the biggest problem. And when Denzel, yes. if this has been an indication that, by the way, young people are not supporting one another, how are we likely to see that change in 2027, though? Should we really, sit back and say, okay, based on what we've witnessed in the by-elections, because people have been called out to come and support young people, yet, it has been, we don't get to see that. So what happens in 2027? Are we likely to see the same repetition? One day in politics is a very long time. It's a very long time. So we still have 1 year, 2 months to the general election. We still have time to organize ourselves. So we can borrow a leaf from Gachagua because he has taken 45 days to organize himself. We can also take 60 days as the young people. Organize a rally or organize meetings. Babu is here. He wants to be a senator. Use people like Babu who wants to vie, and other young people come together, form a political party, and choose leaders that will govern. Babu said, for instance, in 2024, if we had decided to kick this government home, what would have happened? We didn't have leaders to take over. The army would have taken over this government. So even the demonstration would have been unable moving forward. Okay. One thing I also want to ask is the issue to do with trust, because we saw in 2024 the lack of trust when any other person stood up to say, by the way, I'm also a representative of the youth. There was that dismissal, and you don't speak for us, we don't have a leader, and all that. Should that have changed back then, or what exactly should have happened to ensure? I think in 2024, people like Morara, people like Kaspen, who are, and I feel sorry for those young Kenyans because they are the ones that people saw them as leaders, and they are getting a lot of bashing from the young people. And I think we have a very bad habit of fighting each other. And Morara told us we need to solve this thing politically. We can't afford to lose more lives. And let me tell you, Brian, if you don't form a party, the young people, there's nothing we will do to this government, to the coming government, and to any government that will come and leave us disunited as we are fighting each other. That's what I'll tell you. Okay, Ken Babu, you belong to a political party that, you belong to a political party, but it's not a political party that has been formed by the young people. The young people say we need to organize ourselves around one political party about the young people and the future of this particular country. What do you say to that? Should we be considered one of the people that have sold out the movement and decided to join a political party that is, led by one of the biggest political figures in the country? Well, I agree with my brother on the issue of party membership. And it is very important for young people to engage themselves in political parties. That is very critical because political decisions, political mistakes are solved politically. Political decisions are made through political parties and structures. So then you have to align within the political party and ensure that you are within the structures so that you speak from a point of representation. Sitting here as the chairperson of young people in the United Alternative Government, I sit with authority because I know what I'm saying is a summation of voices of young people who believes that the government, what Mr. Ruto is offering, there is an urgent need of an alternative to that. So what I want to say on that matter is, yes, there is an urgent need of many young people can rally together, but also the regulations of party formulations does not give room for a youth party, like a party for just specifically for young people. Morara tried it, and there were
blockages. And if you look at Political Parties Act, you cannot form a party that is in party ya vijana ama in party ya wamama. Get? So then there must be a balance. There must be a balance somewhere. That's why I tell established politicians, like my party leader, you have an opportunity to give the party, to give an opportunity, to give a chance to vibrant young people to push the party. So then you offer advisory. From where you sit, you offer advisory, you say, okay, Babu, we are going the direction, okay, this is not what need to be done, these are resources, because when it comes to even resource mobilization, these elderly established politicians have got a lot of capacity to mobilize resources and give directions. Let me ask, why is it important for you to belong to an established political party as a young person? What we must agree and acknowledge is the fact that politics in Kenyan politics is very expensive in our country, and it has been monetized. So at the end of the day, you must move around. You must be able to convene, address, engage, and publicize. All these things put together turns back to resources. That's why you find many people tend to lean towards established political parties and politicians, because these are the people who have had the advantage of mobilizing resources and getting some legitimacy with the business people. So that's what I'm saying. So what they need to do as an advisory, they have to put the young people at the front line. I'm saying this from a point of understanding. Many young people do not have faith in William Ruto. Neither do they have faith in the opposition. So where are they? So how do they get, how in the opposition is our business to ensure that we tap into that strength. The only way for us to tap into that strength is to ensure that at the front line of this fight that we are going into, there are young people, familiar faces. That if Amwai was to come to our coalition, and Amwai sees that is Ken Babu, okay, this is somebody with right now, of course, the photos that you're seeing on your screen, leaders from the United Alternative Government, of course, the opposition at large, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, David Maraga, the presidential candidate for UGM party, dropped in the Kenyan flag, and of course, trying to go lay the wreaths. I believe places where individuals died in 2024 and of course also in the year 2025. That's what you're seeing today. They had said they will actually be part and parcel of this particular march today. Let's listen into what Kalonzo Musyoka, the Wiper Patriotic Front leader, is actually saying as far as this march is concerned today. The following, I think we can all start. But before we start, we can all, I think we are witnesses to the fact that this is a most successful public holiday because of the police barricading, so people could not come to places of work. And so on our part, we commit that when we take over next year, God willing, we shall formalize this day to be a proper public holiday, complete with the points that the Gen Zs have actually highlighted in the 6-point agenda. So our only objective today is to go and lay the wreath in the company of the victims, the relatives of victims, and we hope that it will go on as peacefully as it looks. Yeah, but we need to add that everybody needs to know those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD. We are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. As I came from home, they've barricaded everywhere. I had to open my window at the Aga Khan to tell the police I need them to remove the stones for me to pass. I'm coming to Serena. I was not hiding. Again, they removed the stones at another barrier near the museum. And I told them we are peaceful. I'm coming to Serena. So there are such barriers. There is so much police presence. It is inconceivable that there can be any looting or any damage to property or any attack when there is so much police presence. So we are telling you, IG and your entire police force, we expect total cover and security as we go to lay the wreaths. We are Kenyans, we are taxpayers. We are not doing anything wrong. We expect this to be peaceful. And we are sat
our right to do those things because it's written in the Constitution. May I thank police for making the day so successful. When you barricade roads, you are enforcing the public holiday. So heko kwenu, lakini pia muweke usalama. This is a day when we come out to remember the lives of the young people who were taken. Ask yourselves what crime those young people committed. Just to say that life had become impossible for Kenyans, and because they talked with the government refused to listen, and instead of listening, they tear gassed, they killed, and they maimed. If we were to stay behind and leave the victims to also stay in their homes, it would be a betrayal of the spirit of the young people. We are just coming out in solidarity. We are peaceful. We are not armed. Anybody with arms are not us or the families who are coming. Anybody armed, let the nation know and the whole world know. If there are any armed groups, those are not the victims' people. Those are not the leaders' people. Those are the agencies, the government agencies. The government has been talking about knowing of goons being mobilized. I suppose that they know if that was true, they should have taken action to make sure that those goons don't gain access even to the CBD. So we're just coming in solidarity with the families and to tell this government that you cannot avoid accountability. All these barricades are meant to make sure that nobody comes here, nobody comes to the media, so that the government can hide behind the compensation they have given. Compensation is fine, but no money can buy any life. We must press for justice for those who were killed. The police officers and anybody who was involved must be taken and prosecuted. Thank you. Wenzangu wameongea Kiingereza sana, nitaomba niongee kwa lugha ya taifa. Na niseme asante sana kwa viongozi wenzangu ambao siku ya leo kama viongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kenya tumejitokeza tusimame bega kwa bega na familia za wale waliathirika katika maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024, wakipinga ushuru, wakipinga ufisadi, wakisema wanataka serikali inayoajibika na demokrasia yao. Tuwashukuru wale wote kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii ambao mumekaa nyumbani. Hiyo pia ni njia moja ya kutoa heshima kwa hawa wazalendo wenzetu walioaga. So staying at home is also one way of protesting. And we thank all those Kenyans who are at home today, who are peacefully and with their families remembering and honoring their heroes. That too is a very special way of honoring. In fact, you have made this day a public holiday against the wishes of this very government that killed your children. We thank also the officers who have barricaded this city. The city of Nairobi is completely barricaded. It shows a paranoid government that's afraid of its own people, afraid of its own children. But we are here also to say the constitutional right for people to protest is not dependent on the generosity of the state. And that is why we march today with the families who have come out. Amongst the families, we have the mother of Kennedy Onyango. This was the youngest victim of them all. He was only 12 years. He had almost 10 bullets in his body. The mother is here today. We are also with the mother of Rex Masai and all the other families that we march with today. So we say thank you for coming out to stand in solidarity with the families and to march with the families. We are marching to Parliament to lay these wreaths in honor of the departed heroes. And we expect security
and peaceful demonstrations today. Anything happening otherwise is state-sponsored goonism, and we are telling the IG of police, we shall hold you and the officers responsible. Thank you, and God bless Kenya. Just add one thing. Waziri Musika mwenyewe alisema walipatiwa notisi kikamilifu. Na pia kwa hafla hii tunaandamana pia na waathirika na vile familia zao na wenzetu wengine ambao wako hapa. Tuko pamoja as kama United Alternative Government. Our brother Rigiji is out there in Wamonyoro, is with us. Our brother Fred Matiangi is with us. Our brother JB Muturi is also with us. In fact, for JB Muturi is watching closely because he is the chair of the Restorative Justice Commission, which is what we as United People's Government put in place. Mama Kennedy is here. Sijui kama angesema tu kitu kidogo kwa niaba ya waathirika. Okay. Kwa majina naitwa Jacinta Nyango. Mimi ni Mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Mimi ama sisi tunataka justice. Tafadhali Mr. President. Tunataka justice. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu. Angalau nitamsamehe. Naomba serikali uko na mkono. Ingekuwa ni mtoto wangu ameandika kitu mbaya kukuhusu, ungesaa mchukua na angesaa tia sheria. Lakini ni yale wawa na mimi ni mtu wa chini na sina cha kufanya. Niko tu na siku ya kumkumbuka kama leo. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Lakini ndiye nataka justice. Nataka kuona huyo mtu. Hata sitasema afungwe afanywe nini, lakini nataka kumuona. Tafadhali. Leo tafadhali usitupee tear gas ile tulikula last year. Tafadhali. Hii age yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja, niko na uchungu. Tafadhali. Hiyo ndio ombi langu. Anybody else? Erickson's mother. Erickson's son was killed outside Parliament. Oh. Huyo ni ile Mama Erickson. Kwa majina naitwa Caroline Mutisia, Mama Erickson, kijana mwenye aliuliwa nje ya Parliament. Kwa leo hii mimi nilikuwa nataka kuambia government, we just want justice from the government, above all accountability. Yes. So my son was killed today outside Parliament. I came to honor my son. So nataka kuambia government, leo last time walitukataza. Leo nataka tuende tuweke maua pamoja na viongozi wetu wa hii nini. Asanteni. Mama Ibrahim, mtoto wake pia aliuliwa nje ya Parliament 2024. Kwa majina naitwa Edith Wanjiko Kamau, mtoto wangu anaitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa hapo nje ya Parliament. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Ndio next time wasiendelee kuua, sababu since 2024 mpaka leo tuko 2026 kila maandamano wanaua. Sisi tunaomba tu justice. Hiyo tu. Thank you. Mama Kelvin, mtoto wake pia alipigwa na polisi akauawa. Mimi ni Mama Kevin Odhiambo, jina yangu naitwa Phoebe Akum. Mimi naomba tu serikali awache tu leo tuende tuweke flower na mshumaa Parliament pale mtoto wangu aliuliwa. Mtoto wangu alikuwa bado anasoma. Alikuwa na 16 years. Lakini sasa hii ako na 18. Sasa naomba tu serikali awache niende nisimame hapo. Nimweke kitu hata pale amelala atakumbuka. Hiyo tu ndio naomba. Mama Njeru, tutamaliza na Mama Rex. Mama Njeru, mtoto wake pia aliuliwa. Mimi naitwa Mama Njeru. Mtoto wangu aliuliwa Parliament. Huyo mtoto wangu alikuwa first born wangu. Sikuwa na tegemeo ingine yote. Alikuwa kazi mahali, alikuwa anisaidia. Tunaomba serikali justice wafanye kazi yake. Juu sasa sisi hatuna kitu tunaweza tegemea kwa dunia, tunategemeanga mtoto. Hata tupaguza machozi hata tufanye nini? Tunataka justice kwa serikali. Asante.
Mama Chege mtoto wake alipotea 25th June 2024 na paka leo forcefully disappeared na bado hajui mtoto wake yuko wapi. Kwa majina naitwa Mary Getitia, mamake Dennis Chege. Since 2024 June, mtoto wangu sijawahi mpata mpaka wa leo. Nauliza hao wenye watoto wao wako missing wako wapi? Sababu sijamuona since then, since from hiyo wakati mpaka now it's 2 years down the line. Nani anaweza vaa hiyo kiatu yenye ndani yangu? Mwenye amevaa hiyo kiatu ndiye anajua ile uchungu yenye anapitia since 2024 up to now. Ole, na tutamalizia na Mama Rex. As you know, Rex has taken the face of this movement. Na huyu ndio Mama Rex, so we'll also hear from her, alafu tuanze. Kwa majina naitwa Julian Munyao, mamake Rex Kajike Masai. Yangu ni kusema the killer cops, kama message yangu venye nasema. Compensation cannot replace accountability. Arrest the killer cops. That's the message to the government. Asanteni. Thank you. Thank you. Hello, we are here today to remember the young people we lost in 2024, 2025, and we're here to demand justice and accountability because compensation cannot replace the lives we lost. So we ask the government, as you march to parliament, you want to be provided security. If there are any goons today who are going to try and interrupt our march, they are working for the government. As you can see, there's no one here who is armed. We are all... Kata music kidogo. Yeah, okay. So we are marching to parliament in peace. We know that Ruto is very afraid of the change that is coming in this country. So as we go to parliament, we are going there to remember those young lives that were cut short by police bullets. And we're saying money cannot replace lives. If Ruto wants to kill any people today, he can kill Charlene and George Ruto and pay them, but not young people. So we demand justice, we demand accountability, and we demand protection today. Across the entire country today, people are supposed to march, but the president has locked down the country. So even if he didn't want us to have a holiday, today is a national holiday, no work, no school, as we remember the lives lost. So as we march to parliament, we're going to march in peace as we remember those we lost. Yeah. So these are flowers, eh? As you can see, we are armed with flowers, the families are here, and the leaders. And we are asking the police, you must desist from using force against peaceful protesters. We will march from here, heading towards parliament, and wherever we will reach, we will lay the wreaths, we will lay the flowers, we will say our prayers and light our candles. Sawa sawa, let's proceed please. Opposition leaders and families of victims of the Gen Z protests in 2024 and of course 2025, remembering those that we lost, over 60 individuals that died in the year 2024 when they took to the street to protest against bad governance in the country and demanding the rejection of the Finance Bill 2024. Today, they're saying we are marching to Parliament, and what you want to do is to go lay the wreath, of course just to mark this particular day, insisting that they are not armed, they are not going to cause chaos, and whoever is in the CBD that is going to be causing chaos does not belong to the opposition, or rather to them, has not been hired by them, and they were asking for security, especially from law enforcers, to make sure that they are actually secured when they do this particular march. The march today insisting that it is to remember those that died in the protest in the year 2024
and of course in the year 2025. 2024 you're talking over 60 individuals, 62. In the year 2025 you're talking about 37 in one of the protests, that is the Sabasaba demonstrations, and of course also the Gen Z protests that we witnessed, over 20 individuals actually dying. Cumulatively we're talking about 127 individuals that lost their lives due to protest during that particular period. All right, we continue to bring you up to speed with exactly what is happening on the ground as far as these protests are concerned, and just to get reactions from my panelists here in studio. Babu, let me begin with you. We've seen and heard from the victims, parents, and of course family members. What message do you have for them as they march today? First, allow me to say that I sympathize. I still sympathize with the family members of the victims, and I would concur with them that compensation cannot necessarily replace lives, and the government need to hold accountable the police officers that were involved, and of course any other person that took part in the process of abducting, disappearing, and of course killing. And I think the framework with which Mr. William Ruto is trying to compensate these guys, the question that people are asking, at what point did they decide that one life should cost 3 million? Because I was looking at that breakdown, and they are saying that, let me just open this. They are saying that those who are killed, their families will get 3 million, and there is a cadre for those who are injured adversely. This is it. Fatalities, they say that there are 115 families. They will be paid a compensation of 3 million each, and severe injuries 1 million, and moderate injuries 500,000, and minor injuries 50,000, and of course aggravated sexual violence which are around 8, unasema 1 million. Then economic loss 200,000. Who came up with this payment mechanism? How did they quantify the cost of life? How did they quantify that if Amwai was on the streets and he lost his hand, he should be paid 50,000? How did they arrive at somebody who was sexually violated and maybe was infected with the HIV and AIDS, or maybe other diseases, or maybe got pregnant out of it, would be paid 1 million shillings? If, for instance, let's say a girl was sexually assaulted and got pregnant from that situation, and you are given 1 million shillings, what is the cost of raising a child? You are emotionally traumatized. You don't even love the child, and you have given 1 million shillings to raise that kid. So the government must be truthful and be honest in this conversation. I think from the onset, from the point of determining the costing, there was a foul play. And two, the officers, some of them were even recorded on cameras, on CCTV cameras. Some are still working scot-free. The case of Albert Ojwang, this man was killed, actually died in a police cell, and up to date there is no clear determination of case. We've not been told who has been jailed. Boniface Karaoke was shot dead on the streets, but still there is no clear communication on to what extent justice has been served. So people are asking today, the main cause of today is not actually demonstration, and I want to make it clear. We are going outside there to commemorate and to ask for 3 things: accountability from the government, justice to the families, and a clear framework on this compensation. Because in as much as the government is saying that 348 families around that area has been compensated, me have not interacted with the family that were compensated. So then we need also to see living testimonies of we have been compensated and how we feel about it, and what else are we asking for, and what is the way forward. Okay. Yeah. So the first phase of compensation, of course, started this particular week. 348 individuals actually belong to that particular first phase. We hope that, like you said, we get to understand who exactly has been compensated. Like you said, also compensation does not. And of course, I've seen the opposition leaders on the streets, and going to put the wreath and all that. But still, we in the opposition, we also have a responsibility to communicate clearly what plans do we have for these families, because we, going forward in 2027, we are going to do what we call objective politics, and both sides must come out clearly and say, what do you want to do? These families are already in problem; they're in trouble. We must
come out clear and say, we're not just going to wait for 25th June and come out and celebrate, and commemorate, and then disappear, and then come out and commemorate. In as much as His Excellency Kalonzo Musyoka has promised that upon us taking government, will declare this day a national holiday, we need to also put up some mechanism and see how these families can even be put on pension, on a payment plan that will sustain them. Because I know somebody like Rex Masai, if I'm not wrong, had a young family, and somebody like Albert Ojwang had a young family. What is the sustainability mechanism that we are going to put into place? Because Kasongo cannot do it and he has failed to do it. So then we have to offer that so solution. It's not just using them for political mileage to some extent, like what we normally get to witness most of the time. There are live pictures coming your way from Kenyatta Avenue as opposition leaders and of course families of victims of police brutality in the June 25th, 2024 and 2025 protests marching to they say it's the National Assembly to go lay the wreath as we mark this particular day. They were asking for protection, especially from law enforcers on this day, claiming that, by the way, if there's any goon in the city, CBD, that does not belong to them, it has not been organized by them. What they want is protection so that they mark this day successfully. And of course, as we remember the heroes that we lost in the year 2024 and 2025. There, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, also James Orengo has just joined in. We also have Eugene Wamalwa and other leaders, David Maraga also, and just the families of those that we lost in the protest. Let me come to you. Justice and compensation. How do we balance that? Because some people will look at it and say the state is attempting to make right the wrongs that we've witnessed for the longest of time. Should they be given time to do that? I think, Brian, the compensation issue is debatable depending how you want to look at it, because I think this is not the first time we are losing people from demos. We've lost people during the Kibaki regime, before the 2017 election, in 2016, we lost people. After election, when Raila was doing demos, we also lost lives. So I try to look at the compensation that Ruto has decided to begin doing to these families as a first government accepting. It is government accepting it has done mistake, the life that we've lost. So that is how I look at it. But then another thing, I can see Kalonzo and Eugene and Martha parading these victims here, trying to push their personal agenda. And I think people who are doing this work, Makao Mutua, I've just seen is the one leading the committee of identifying these victims. He's really doing a very terrible job, because President Ruto formed this team to make sure that people that were affected in 2024 are being compensated. But what we are seeing are politicians, and I haven't heard what Kalonzo will do when he takes power, because he wants to vie for president. And as a country, we need to have a conversation and accept that governments have been unable to tackle demonstrations. And it's funny because in 2021, when Ruto was campaigning, he said and he promised that when he takes power, he will make sure that no one is killed, or he will not use police or state agencies to settle political scores. But what we witnessed in 2024 were policemen killing people, killing young people. So it's a conversation that we need to have as a country. That, for instance, today, kids are not going to school. It's a working day, Brian. Today is a working day. We have mama mbogas. We have people. It's supposed to be a working day, but is it really a working day? It's not a working day. Because yesterday it was announced it will be a working day. It doesn't look like it though. We have two Kenyans here. At least Kenyan wants to go to demonstrate. I'm also a Kenyan that owns a business in town. His right is affecting my right to do business. I might not be interested in whatever he's trying to pursue as a Kenyan. So as a government, we need to sit down and come up with a law that if this guy wants to demonstrate, let him do the demonstration without affecting my business. That is the hardest and
the conversation that we need to have as a country moving forward. All right. Hardest, because I want to wind up on this conversation, hardest and conversation that we need to have as a country in terms of how do you protest while at the same time not affect his right to continue doing his business as usual kind of thing. And like we started by saying that most of the time when you say we are taking to the streets, it is always like as if we are going to war. It is scary to some extent. We have to caution the caution citizens and talk about the police officers and police brutality. Why is that the case? Can we have peaceful protests without necessarily affecting other people's rights, to actually go about their business as usual? First of all, I start by saying that the best form of compensation to these people is to hold to accountable the perpetrators. There's no way you can give someone 3 million and the person who killed them is still walking free. It doesn't make sense to me, because the person is most likely to murder another person. Then you'll have to organize for another compensation, you see. And so I don't believe that it works, because we've had this conversation before. Last year we had the stories of compensation, of the compensations. Who received it? No one. Number 2, and I agree with him, we can demonstrate peacefully, and we always demonstrate peacefully. In fact, on June 18th and June 23rd, no one's business was vandalized. Every time people are protesting, the people who are always doing these things are hired goons by the government. And they know it very well. Even if we look at these people, do you see anyone carrying something harmful? Nothing. And the fact that he is comfortable when I'm protesting and is cool with it is a very bad sign for us as a country. Because most of the time people protest in this country because of lack of accountability, bad governance, inequality, corruption and stuff like that. And that cuts across everyone. Everyone gets affected by that. And until we get to a point where every Kenyan will feel the pinch, until we get to a point where we'll feel for each other and bear with each other's burden, we'll never go nowhere as a country. And it's so absurd that you're watching on TV your fellow Kenyan being harassed and brutalized or murdered, and you're cheering. And these patterns, we've seen them before. There was a time Raila and his followers were demonstrating for good governance, and there was a part of Kenya that wasn't doing anything, and they were so cool with it. And right now tables have turned. The demonstration have gone the other way. And all this happens, and the beneficiaries of this are the political class. Because after all, we have a problem as a nation. We are heading to a pit. And if you are, and since maybe you have ties with the person in power, maybe it's from your tribe, and you're saying it's okay, then it will take the hand of God to say I'm not saying it's okay. Let me just 30 seconds, because I'm totally out of time. I'm just saying we are all Kenyans, and it doesn't mean that when you feel the government is not working for you, also feel the same. You see, and you have a right to demonstrate. And if you have a right to demonstrate, please demonstrate in a way that you don't affect what I'm doing. Let me ask you. Today we are remembering, we are honoring our brothers and sisters that we lost. How is that not affecting you as a fellow young man? And we lost young men. And I'm not asking you to even go to the street. I'm just not cool with the fact that you're taking it lightly. That people are taking their jobs. I'm just saying, and they are risking their lives. All right. And you say, I get your point. Of course, 30 seconds, Babu. Final remarks. Well, allow me to say that 2024 gave us the starting point, the stepping stone towards radical changes that we need as a country. And it's not something that will only happen to the government of the day, like President William Ruto. It's something that we, even in the opposition, when we form government finally, we must be aware that we will remain accountable to Kenyans that put us in government. And I want to tell my leaders in the opposition that whatever it is that the young people we are doing today, in the event that we form government and we fail to live by the virtues and the doctrines of the Constitution, we shall also face the same situation. So as we deal with William Ruto, I want to say that the die is cast, and the difference that we are now competing with as far as 2027 is concerned is voter apathy. So, all right.
Okay, that does it for us here on this particular coverage of the scars of June 25th, 2024. My name is Brian Amwai. Thank you so much, Ken Babu, and of course, Ian Obongo and Denzel Ngala for your insights on this particular conversation as we try to make sense of exactly what is happening in the country as far as this commemoration is concerned. I leave you with these live pictures of Kenyans and of course leaders marching to Parliament to lay the wreath as we mark the June 25th commemoration, remembering the heroes that we lost. Alright kabisa,
picha zile ambazo unaziona kwenye runinga yako ya K24 mtazamaji, ni kwamba wale viongozi wa upinzani akiwemo James Agre Orengo ambaye ni gavana wa kaunti ya Siaya, akiwemo pale vile Martha Karua ambaye ni kinara wa chama cha PLP, akiwemo pale vile Eugene Wamalwa ambaye ni kinara wa chama cha DAPK, na wanaharakati na baadhi ya Wakenya walikuwa wametoka katika hoteli moja wakiwa wanataka kuwasilisha maua pale vile katika bunge, lakini tumeona ya kwamba juhudi za kuweza kufika pale vile bungeni zimetibuliwa, na tunaona ni kana kwamba kumezuka vurugu pale. Kwa sasa tunaona wale viongozi wa wanaharakati akiwemo Boniface Mwangi, akiwemo yule Hussein Halid ambaye ni wa Vocal Africa, kwa wakati kama huu wanakashifu vurugu hizo. Tumemwona James Orengo, gavana wa kaunti ya Siaya, amepanda bodaboda na amehepa kutoka eneo hilo, na pia vile vile tumemwona pale vile Martha Karua akiwa ameingia katika gari lake na kuweza kuondoka. Msikilizaji, ni siku ambayo itasalia katika kumbukumbu za historia ya Kenya, ikikumbukwa kwamba takriban vijana kama 60 hivi walipoteza maisha yao mwaka ule wa 2024. Mwaka wa 2025 pia kuna wale ambao walipoteza maisha yao wakati wa maandamano ya kuweza kupinga ile finance bill ama mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Wengi walikuwa wanapinga mswada huo wakiwa wanasema kwamba ungemgandamiza mwananchi ama yule mlipa ushuru. Lakini hapa ndani ya studio siku hii ya leo ninao vijana ambao ni barubaru hapa hivi, wakiwemo wale Gen Zs. Tunaye Mark Ouko ambaye ni Youth Affairs advisor, mshauri wa masuala ya vijana, na pia vile vile tunaye Samson M. Collins ambaye ni civic educator na mwaniaji wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Juja, na pia vile vile tunaye Peter ambaye ndani ya studio ambaye bila shaka ni mwanasiasa na pia vile vile ni mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti ya Nakuru. Na hivyo basi tutakuwa tunazungumza nao muda usio kwa mrefu baada ya kuweza kukupasha ni yapi ambayo yanajiri katika maandamano ya siku hii ya leo. Kuna baadhi ya kaunti ambazo zinaendelea kushuhudia utulivu, mtazamaji. Katika kaunti ile ya Kisumu tunaarifiwa kwamba hali ni tulivu, shughuli zinaendelea kama kawaida. Katika kaunti ya Mombasa tunaarifiwa kwamba maandamano ni ya utulivu. Tunaona pale vile maafisa wa polisi wakiwa wanaongoza wale waandamanaji katika maandamano hayo ya amani. Katika kaunti ile ya Malindi tunaarifiwa kwamba shughuli zimetulia, hakuna wasiwasi wowote kule. Katika eneo la Githurai hapa Nairobi pia vile vile tumeweza kuona kumeshuhudiwa utulivu, lakini roadblocks ziko kila mahali ama kumewekwa vizuizi kila mahali, na hali hiyo tutakuwa tunajadili hapa ndani ya studio. Tutakuwa tunaangalia masuala mbalimbali. Tutakuwa tunajiuliza, je, tunaweza kuwa na maandamano ya amani nchini Kenya? Tutakuwa tunaangalia, je, kuna jinsi tutakavyoweza kuhakikisha ya kwamba maandamano haya hayaingiliwi na wanasiasa? Tutakuwa tunaangalia, je, ni akina nani wananufaika na maandamano yale ambayo yanashuhudiwa ya vurugu? Mambo haya yote tutakuwa tunajadili hapa ndani ya studio kuanzia sasa mpaka pale vile itakapogonga mwendo wa saa 7 kamili. Karibuni sana ndani ya studio. Thank you. Labda tuanze na Peter Mbae pale vile. Asante. Unaonaje maandamano ya siku hii ya leo? Kwanza ni mapenzi ya Rais William Ruto kuhakikisha kwamba hakuna memories ya ile mambo ilitendeka 2 years ago. So hiyo ndio kitu inamsumbua sana. Juzi akiongea alisema vitu zikuwe normal, kila kitu iendelee. Ingekuwa mapenzi yake kukue hakuna memories. Ile sisi tumesema kama Wakenya ni kwamba lazima memory ya wale watu waliwa. Those are not statistics. Hawa ni watu ambao walikuwa ndugu za watu, walikuwa baba za watu. Lazima vile kunaendelea leo ndio kulifaa kukue. Kenya mzima isimame. Kila mtu aangalie luninga, aanze kufikiria, akumbuke kuna watu waliuawa. Na ukiangalia hivi kwamba hii sarakasi wanafanya pale kuzuia watu kufika tu, wanaendelea tu, yani wanaimake worse. Hawa watu wangeenda pale bwana, wapige magoti, angekaa more than 2 hours. Lakini because ya ule ukatili, ule dictatorship, ile kwani hamwezi kunishinda nikiwa rais. Hiyo ndio ile kitu inasumbua rais hizi. And I can tell you this, our purpose has been met. Ile kitu tuliwania
ya kwamba wale wataenda mafamilia waendelee, wale wengine wote nyumbani. Hakuna magari zinatembea Kenya hii, hakuna mashule zinaenda, hakuna ile tunaita shughuli za kawaida. Hivyo ndio tulisema, na Mungu atusaidie sisi tuchukue usukani next year. Hii itakuwa holiday. 25th of June itakuwa national holiday kila mwaka. Ya kwamba kutakuaga na holiday kila mwaka ya kukumbuka wale vijana waliuliwa. Because kama watoto wangekuwa watoto wa matajiri, hii Kenya ingekuwa imesimama. Hawa ni watoto wa nchi hii. Wako na haki ya kuishi. Hii itakuwa na ikumbuke kwamba kidogo tu, ikumbuke kwamba tunaongea mambo ya 25th of June 2024. Tunakumbuka pia wale waliuliwa 7/7 ya 2024. Tunakumbuka pia wale waliuliwa anniversary ya last year, 7/7 ya last year, na mambo ya mafuta. So we are talking about over 160 dead. Wale watu ambao tunasema wameuawa. Ya pili, wale watu ambao wanaishi na majeraha. Number 3, wazile properties ama mali ambayo imechomeka ya Wakenya hiyo muda wote. Ya mwisho, wale vijana zaidi ya 1000 ambao walishikwa hiyo wakati wote wako makesini saa hii. Hata saa hii makesi zao zinaendelea, wengine terrorism, wengine sijui assault. Hao watu wote waliwekelewa makosa, ndio tunakumbuka leo. So ni ukumbusho mrefu bwana. Kama Moidi tulikuwa tunakumbuka mtu mmoja tu. Kenyatta Day watu wengine 12 wale wakapenguria. Hawa ni watu zaidi ya 1000 ambao wameguzwa directly na hii mambo ya maandamano na ukatili kuanzia 24, 25 until recently hii mambo ya mafuta. Collins, naona unacheka. Una yapi ya kusema? Asante sana kwa kunipa nafasi hii Murwa, ili tuweze kujadiliana kuhusu ukumbusho wa vijana wale ambao waliuliwa mwaka wa 2024 wakati hapo walikuwa wanapigania ule mswada wa fedha 2024. Na mambo matatu ambayo ningeweza kusema. Mwanzo, sikubaliani naye kwamba ni kweli ati Rais Ruto hajawapa ama hataki kuwapa nafasi Murwa wale ambao wanataka kwenda pale makumbusho. Na kwa sababu hii nasema hivi, ukiangalia katika haya makumbusho kuna kundi mawili. Kuna wale ambao wanaenda katika haya makumbusho kwa nia ya amani, kwa nia ya uhalisia, kama familia zale ambao walioweza kupoteza ndugu zao. Moja kama mimi nilikuwa pale huo mwaka ambapo kulikuwa na hiyo protest. Alafu kuna kundi ya pili ya watu ambao ya wanasiasa na wale ambao tunaita commercial activists, wale ambao nia yao ni kufanya sarakasi, kuonekana hapo. Na hata unapotazama hii runinga ambayo iko mbele yetu. Awali tulikuwa tumeona wanasiasa ambapo wao wa upinzani ambao ni nafikiri ni wadosi wake ndugu yetu Mbaye hapa. Walipofika wali hapo wakafanya sarakasi, wakachukua picha na nini. Lakini joto lilipoongezeka hapo kidogo, unaona wamewaacha wananchi pale, umeona wameacha wale familia pale. Ni kuonyesha tu hulka yao kwamba hawana ile uhalisia ya kuhisi uchungu kwamba wamekuja kufanya ukumbusho wa ukweli, bali wamekuja tu kufanya sarakasi na kuonyesha kumbe na kuonyesha tu ile hulka kwamba wanatudanganya eti wako nao pamoja. Lakini niseme tatu, nafikiri kwamba rais pia amejizatiti ile tuseme mgala mwe, lakini haki yake mpe. Tumeona ile wiki mbili ambayo iliyopita ama last week tuliona kwamba rais alianza ile jopo na kuketi na ile jopo la kufanya ile compensation to victims ambao unajua kwamba aliwezi rudisha maisha, lakini ni ile njia tu ya kuwapunguza machozi wale ambao walikuwa wameweza kupoteza familia zao. But lile swala la muhimu anafikiri sote tunakubaliana, whether uko upande wa upinzani, uko serikalini ama uliwapoteza, ni kwamba pia accountability lazima ifanye. Wale polisi ambao waliweza kuua wale vijana pia waweze kushikwa mwishoni wa haya yote. Okay. Mark, labda tueleze wewe kwa maoni yako, unaona jinsi maandamano hayo yamekuwa, au viongozi walikuwa wametoka katika hoteli moja wakiwa wanaandamana, wanataka kwenda kuwasilisha maua pale vile katika bunge, alafu the peaceful procession inakaa imetibuliwa. Asante na kwa kunipa hii nafasi kuja kwa hii interview. Kwa jina naitwa Samson Mudhami Calling. My friend ndio naitwa Mark. Na kufafanua zaidi, mimi ni kiongozi wa vijana katika vunguvungu ambayo ni very vibrant, active and very progressive in Linda Mwananchi called Young Patriots. And I'm also as a young person who believe that the changes that we have been looking for right in 2024 and today what we are commemorating, we are celebrating and even
honoring. Those changes can only become realistic if we, the youth, we, the people that we have been behind this movement, we've been advocating for these things, we take a step forward to occupy the political position, or we take a step forward to become the change that we want. Therefore, I am an aspiring member of parliament, Juja constituency. Kwa kifupi ni kwamba, leo tumejitokeza kwa shughuli ambayo ni rahisi na aina vitu mingi kama vile nimeona nikija hapa ya kwamba tunakumbuka hao viongozi na wale vijana ambao tulienda nao kwa streets mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 because they decided to pay the painful price to die so that we can liberate this country, so that we can reset this country back to the true constitutionalism, back to the rule of law, and we can live in a just nation. But I'm very disappointed to see the situation that I have seen in our roads. In fact, I'm coming from Juja. Na kutoka Juja kufika hapa, kuna barricades kila mahali, kuna blockade kila mahali. In fact, K Road nimefika Ruiru, kuna block kila mahali. Imebidi nitumie nafasi zingine ambazo ni private na hizi za michorochoro ndio niweza kufika hapa. Sijui hii tension ni mingi, lakini inaweza kuambia kwamba wakati wa uaji wako kwa viti na wakati the general citizens and the common mwananchi wameweza kuwa na ile conscience, na wakati watu wameamua ya kwamba yes, tumechoka na wewe. So that is what unaona hii tension hiko. Because tulikuwa tumesema, this thing is very simple. We are not going to do demonstration today. It's not going to be a protest, because there is a very big difference between a protest and a procession. What we are doing today, as you can see from your television, it is simply a procession moving from one designated areas where our comrades were shot dead brutally. They were slaughtered in daily life. Everyone seeing. That is Moi Avenue, where we had Boniface Kariuki akipigwa risasi ya hapa neck. That is Parliament, and it is simply what you can see in the television. So this thing is very simple. To William Ruto, I don't know why this tension is there. I don't know why our roads are barricaded. I thought, like they had clearly said, it is going to be a very normal day. Everybody ataenda kwa biashara zake, kama ni watoto wataenda shule, na kila kitu itakuwa sawa. But it can simply tell you why the tension is there. Of course, they are afraid of the citizens who are already tired. Mheshimiwa ambaye nikijaribu kuangalia na kuchunguza muda mwingi sana maandamano ambayo yanaandaliwa nchini Kenya yanashuhudia vurugu iwapo tu wanasiasa wanaingia na kuanza kuvuruga maandamano hayo, ama kuanza kufadhili ama kuchochea na mambo kama hayo. Sijazungumzia upinzani, sijazungumzia upande wa serikali, but nazungumzia wanasiasa wote kwa pamoja. Iwapo hawajaingilia maandamano, unapata kwamba maandamano yanakuwa ya amani. Hii leo asubuhi tulikuwa tunajadiliana na tunasema ya kwamba utapata ya kwamba katika hali kama hiyo tulikuwa tunaona wale mashabiki wa timu ya Arsenal walikuwa wameingia katika town ama katika mji wa Nairobi, walikuwa wanasherehekea tu, wakamaliza na wakaondoka wakaenda. Tumeona viongozi ama mashabiki wengine mbalimbali wa Gor Mahia, timu kama hizo, wanaingia na wanafurahia alafu wanatoka wanaenda zao. Lakini maandamano haya 2024 ama mwaka wa 2024 tulikuwa tunaona ni kwamba maandamano yalikuwa hayajaingiliwa na wanasiasa. Lakini sasa hizi tunaona hasa mrengo wa upinzani mmeingia katika maandamano haya, na ni kana kwamba mnashinikiza ajenda fulani pale vile. Je, mnatumia maandamano haya kujinufaisha kisiasa? Wacha kwanza niseme kwamba kila mtu ni Mkenya. Akuwe serikali, akuwe Gen Z, akuwe millennial, akuwe opposition. Kwa sababu leo si mambo ya ubabe wa kisi. Kidogo tu kabla uelezee, wacha tumsikilize Mama Rex Masai pale, na muona anaongea wakiwa washawasilisha maua yao pale. Tafadhali moja, najua muliua mtoto wangu. Naomba tu niweke tu flower hapo na nirudi tu nyumbani. Kwa amani na kwa hekima yako. Hivyo tu ndio nimeomba.
Leo ni siku ya maana sana kwetu kama vijana wa Kenya. Tunakuja kukumbuka wenzetu ambao mwaka wa 2024 walijitokeza kukataana na finance bill. Wengine wetu hawakurudi nyumbani. Na ndio tuko hapa leo kuwakumbuka, kudemand wale ambao waliwaua wawekwe into justice, kudemand that mauaji ya kiholela iwache kuendelea kwa hii nchi. Abductions ambazo zinaendelea Mathare na kwingine ziache kuendelea kwa hii nchi. Tunataka polisi watekeleze katiba. Kila mtu a respect the rule of law. Long live the Gen Z's martyred, long live. Long live. I would say something actually. As if you look behind the uniformed police officers, you will notice there are police officers without uniform and masked faces. Those are the killer cops. Those are the abductors. Those are the ones who want to go to jail, because there was a high court order last year saying that police must come to the streets in uniform and without masking their faces. Why are police camouflaged? We are showing our faces and we are peace-loving Kenyans coming to lay reds at Parliament. The government of Kenya is sending killer cops to target us. That's why, if you look closely next to the police officers, you'll see a special squad that is responsible of killing young people. That's the squad we demand that they should be arrested and jailed. We want all killer cops to be arrested and jailed. And I want to show Mr. Ruto. Let me tell you, you locked down the entire city so the people couldn't come. But we are here. But the entire country is watching. And they have made one promise to themselves. They cannot re-elect a murderer and a president who kills young people and cuts their life short. Ruto is a killer of dreams and hopes of young people. Ruto is the biggest enemy of young people in this country because he kills them, abducts them, disappears them. And today, when you are coming to remember those who lost, he has poured police officers, dogs, not to protect lives and property, but to brutalize mothers whose children they killed. Mama wako hapa aliua watoto wao. Leo anataka kuwaua. So Mr. Ruto, just know your days are numbered. And the things you're doing to these people here, one day your children will face a similar anger. One day your children will feel the same way these mothers are feeling. Because one day, Ruto will be hung publicly like a thief. Ruto ni mwizi, muuaji, Ruto must go! Tafadhali askari, nawaona nyinyi ni wakubwa sana, hata nyinyi mko na watoto. Najua mko kwa kasi, hata sisi tumeheshimu hiyo kasi yenu. Tafadhali, ukichimba shimo... Parliament. Bunge. Iko bunge. Mtuku wako mtoto wako atakuja kulipia hii damu ya watoto. Basi picha zile ambazo unaziona pale ama video hiyo inaashiria kwamba wametoka kuwasilisha maua yao pale katika bunge, na umeweza kumsikia pale vile alikuwa anaongea ni mamake Rex Masai ambaye ni mmoja wa wale vijana aliyepigwa risasi wakati wa maandamano ya mwaka wa 2025, na pale vile wakiwa wameandamana na wale wanaharakati, umesikia hapo hivyo alikuwa anaongea ni mwanaharakati Boniface Mwangi, na pale vile akiwa ameongoza pia ni mwanaharakati ambaye ni afisa mkuu wa Vocal Africa Hussein Khalid. Mheshimiwa, ambaye tukirejelea mazungumzo yetu, umetoka kusikiliza mazungumzo yale ambayo Boniface Mwangi ameyatoa hapo hivyo, mauaji na mambo kama hayo, vile alivyokuwa anamtaja, na nikimnukuu tu alikuwa anarejelea jinsi ama alikuwa anamrejelea Rais William Ruto. Maoni yako yapi kuhusiana na matamshi kama hayo ambayo yanaonekana kuwa makali sana? Kwanza ulikuwa umeuliza swali kwa kifupi sana ya kwamba hapa si mambo ya ubabe ya mtu yeyote kisiasa ama si mwanasiasa. Hapa ni siku specifically. Wakati tunaenda madaraka, nyimbo zinaitwa za madaraka. Tukienda Jamhuri, tukienda Christmas, nyimbo zinaitwa za Christmas. Tukienda Easter the same. Hapa si ubabe. Hapa mtu yeyote ako na haki ya kuadhimisha vifo vya vijana. Anybody. Lakini utagundua wanasiasa mnapoingia katika maandamano haya, kila wakati mnataja tukichukua serikali. Umesikia hata Boniface Mwangi ambaye anawania kiti cha urais
tukichukua usukani, mnadandia maandamano ya tunasema ya kwamba tukichukua usukani, hata mimi nimesema tukichukua usukani, hakuna kitu kama hii utaona dunia hii. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kuua mwenzake. Nobody. Mungu peke yake ndio ako na ruhusa ya kuua mwenzake. Na especially kama wewe unafanya hivyo, kama wewe ni rais ambao umepatiwa, umeapa na Biblia, okay, ya kwamba utatetea katiba. Katiba inasema right to life. So hiyo ni ukweli ya kwamba tuko hapa tukisema we need alternative government. Lazima tukue na serikali mbadala ambayo namba ya kwanza haitaua vijana. Niulize aje, wewe ulichaguliwa na kura zako zikakuwa nyingi kuliko za mpinzani wako, ukakuwa rais, ukakuwa na power na budget na malisasi yote na serikali mzima ya kufanya ambavyo wananchi wanataka. Bona unaanza kuogopa raia? Na wewe mwenyewe ulienda wakakupatia kura. Lazima kabla uchukue usukani, unajua nini unaenda kufanya na nini. Hii mambo ya kuchukua kubeba viti kwenda kusimama viti na uko na idea. Ukifika miezi 3 watu wataanza kuona huna idea na utaanza kufukuzwa mbio. Hivyo ndio kumehappen. You know, after 1 year, miaka 2 kutoka 2022, unaanza kukua ya kwamba adui wako ni vijana, watoto. Adui yako yani hata si mtu mzima ambao mnaweza pigana naye. Mtu mwenye ako na hati kachivu, hata hiyo pesa ako nayo ya Uber ni kuomba ameomba. So ni kwa nini unaweza kuwa serikali mzima unaweza kuogopa vijana? Ni kwa sababu you have failed. Kwa hivyo wakati tunasema serikali mbadala, we are very right ya kwamba sisi tuko hapa kulia tu because kuna watu wengine hawana la kufanya, hawana pengine namna ya kusema tuungane, lakini sisi ni viongozi. Kiongozi wa DCP na kiongozi wa United Government, Alternative Government. Si tunasema ya kwamba jambo la kwanza tunasema tukiona mambo kama haya, hakuna siku tutatumia polisi vile unaona pale. But let me say this, na hiyo ni mambo mbaya sana. Nimeweza kuona kwa picha magunzo wameweza kuliliziwa. Let me tell you, si tumekuwa kwa hii kuanzia 25th June, tukaenda ya 24 77, tukaenda last year na mafuta. I can tell you, lazima finally serikali ndio ionyeshane ya kwamba kulikuwa na vurugu. Jana CS Mokomena alisema aje, wako na intelligence. Hii kitu inaitwa intelligence ni muhuu. Ni ile watu tu wanaongea ni kitu wanapika, wanaita intelligence. Imagine, wewe uko serikali, unapika kitu kama umekaa tu hivi kwa mawazo yako, unaweza kutuambia ati we have received. And you, kama unaweza jua ndugu yangu Job, kama unaweza angalia body language ya Mokomena jana, uangalie body language na macho. Kinya anasema haamini. Ni kitu imepikwa, enda useme kuna goons, kuna watu tumejua wako na goons. Nikuulize Job. Mokomena alituambia anajua kila mtu mahali analala. Na analala na nani? Right? Alituambia hivyo. So, unashindwa kutuambia huku ati kuna wanasiasa wana sponsor goons. Na wewe huwashiki. Ni kumaanisha wewe ndio goon. You are the chief goon mwenyewe. Tutafika hapo mheshimiwa, muda sio kwa mrefu, tunaelekea huko. Lakini nataka kurejesha nyuma kidogo, tumesikia matamshi yale ambayo ameyatoa pale Boniface Mwangi. Labda nataka kurejelea tu hayo matamshi kwa maoni yako. Wewe ni mmoja wale ambao wako katika upinzani. Asante. Na Boniface Mwangi amesema hivi ya kwamba Rais William Ruto ndiye amesababisha vifo vya hao vijana. Hebu niseme nikuambie kitu mambo ya serikali kidogo, sababu kuna mambo najua. Shoot to kill order lazima ipatianwe na commander in chief. Mimi nakuambia leo. Shoot to kill order kama una shoot mtu ambaye ni unarmed. Kuna ile polisi amekubaliwa kushoot in self defense. Ile huko Turukana uko hapo shida, alafu inaonekana yenyewe mtu alikutolea bunduki ndio ukamshoot kwanza. Hii shooting yenye imefanyika hapa imekuwa pattern kuanzia mara 5 sasa. Nataka kuinsist, not just one day. We are not here just for 24th of June 2024. Tuko hapa because ya hiyo Sabasaba last year na Sabasaba na fuero protest. Mara 5. Wakati wote unasikia shoot to kill. Wakati unapiga risasi na rais, finally Mungu ni mzuri. Mungu ni wa rehema nyingi. Akamsababisha mwenyewe kuongea. Ile kitu anaongea kwa siri, akisema make sure umeangusha vijana kadhaa. Akasema openly ya kwamba ni mimi nilisema piga risasi kwa mguu, aende hospitali, akipona aende kotini. Naye Nelson Koech ambaye ni mwandani wa rais akarudia akasema hata wacha kupiga kwa mguu, piga kichwa. Hiyo ndio tuna in short. Uongozi ambao tuko nao Job saa hii ni wa kupiga watu vichwa na miguu, wakienda hospitali, wakienda mahakamani. Wengine watoto mnashika, mnasema ati wameenda ati mnaenda kuchoma locals na kuchoma kituo cha polisi cha Kikuyu. Wewe nikwambie, hii mambo yote ndio tunasema Job, tuko na one of the worst presidents in this country ama in Africa. Because where you butcher your young pay, wewe ni rais. Unaenda kupiga marisasi, huogopi Mungu, huogopi katiba, huogopi maadili. Turudi kwa swali. Turudi kwa swali. Yale matamshi ambayo ameyatoa pale vile
na ile taharuki ambayo inatanda nchini kwa sasa, na unaona maafisa wa polisi wako pale, wewe unaweza sema aje kuhusiana na matamshi hayo? Tukizungumzia tu matamshi hayo specifically kabla tuweze kupiga hatua zaidi. Mimi nasema hivi, Boniface Mwangi hakuna kitu mbaya ameongea. Okay. Amesema tu ya kwamba tuko hapa kwa sababu mahali tumefikishwa na rais, na rais atakuwa one term, because hakuna siku tutakubalia rais aendelee siku nyingine hata moja kikatiba kuanzia tarehe 10 August next year. Hatuwezi kubali. All right. Asante sana. Labda tukirejelea tu kwako Mark, umesema vizuri sana ya kwamba serikali ina nia ya kuweza kwa compensate, hatua ambayo inaonekana ya kwamba serikali inajali na inataka kuweza kuhakikisha kwamba wamepata haki. Kwa nini wale maafisa ambao walihusika hawajachukuliwa hatua kufikia siku hii ya leo, kama kweli tunataka kuhakikisha kwamba ama hizo familia zimepata haki? Naam, asante sana Job kwa swali hilo, na nafikiri kwanza kabla nijibu swali hilo ni vizuri kwanza ni mjibu sini wetu hapa ambaye kwa swala ambalo amezungumzia kwa upana na mambo mengi ya uchochezi na uongo ambaye ameweza kusema. Mimi nafanya kabla tuendelee na mazungumzo hayo, labda tuweze kumsikia yule Hussein Khalid ambaye ni kiongozi ama afisa mkuu wa Vocal Africa, anasema nini? No, today is a national holiday, so everyone should know that it's a national holiday for the young people that we lost in 2024, 2025, and we declared a holiday today. No work, no school, and you can see there's no work, no school. We were supposed to be in the entire city today, like all Kenyans were supposed to come to the city to commemorate this day. However, the president of Kenya locked down the entire city, as you can see. Coming to the city, they're not allowing borders, they're not allowing personal cars, so we're basically in a lockdown in our own country. And why do you think that happened? No, the president is afraid because young people are tired of him, they're tired of his leadership, and that he's concerned that if he came to the city today, we'll march to state house to remove him, because the job we began 2 years ago has not ended. We came here 2 years ago, he killed some of us. We tried to come here last year, he killed more people, and he's continued to kill. As you can see around, they're all police officers surrounding us, and we are still unarmed. So Ruto is a scared president, and he's using the police in a bad way to suppress the voice of the people. People are tired of his leadership. So there's nothing that Ruto can do that can save his leadership. He's going to go home. Any next steps? So next steps are the Sabasaba coming up next month. The movement to remove Ruto is going on very strong because every single Kenyan who's of age has a voter's card. So even if you don't succeed to hold him accountable right now, I can guarantee you Ruto will die in jail because our generation is going to jail him. You cannot kill young people and get away with it. And the police officers who are being used to kill young people and their commanders are going to be held accountable for their actions. You see, what he's trying to do is compensate. But that's not justice because you can't bring back lives that we lost. So we are asking him, how can you compensate? How can you say that you're going to compensate families and then you don't promise land reputation? Because today, as you can see, there are police officers prepared to harm us. So he's speaking in one side saying, oh, I'm going to compensate, but he's not apologized and he's not promising there'll be non-repetition of killings and abductions. Do you have any message for the international community? Because we know Ruto has been traveling all around, he's been friends with many leaders. Alright, kabisa, huyo si mwingine ni Boniface Mwangi ambaye ni mmoja wa wanaharakati wanaoongoza shughuli hiyo ya maandamano yanayoendelea nchini siku hii ya leo. Na nilikuwa nimekuuliza Mark huko ya kwamba iwapo serikali kweli ina nia ya kuweza kuhakikisha ya kwamba imezipa haki zile familia, unafikiria ya kwamba wale maafisa wa polisi waliohusika katika mauaji haya wanapaswa kuwa wanatangamana na wananchi ama raia kama kawaida? Naam, kwanza nilikuwa nasema kabla nijibu swali hilo, kwa sababu ni swala la maana sana, kwa sababu si vizuri kwamba mheshimiwa ambaye ameweza kufanya katika hii serikali yetu aweze kuja kuwachochea na kuwadanganya wananchi on such a live coverage. Wacha niseme mambo mawili kwanza. Mimi nafanya kama mshauri wa masuala ya vijana kwa katibu wa Ministry of Interior Raymond Obolo, na si vizuri kwamba aweze kudanganya kwamba ministry yetu ati vile kile kitu ambacho anaita intelligence ati ni masuala ya uchochezi. Sijui Mark, shikilia kidogo tu, na rifiwa hapa hivi Regional Commander Nairobi anaongea pale vile bungeni, labda tuweze kumsikiliza.
Nilikuwa nasema si vizuri ni swala la uongo, na kama yeye ambaye amefanya katika serikali ni uongo kuwachochea wananchi kusema hakuna kitu kama intelligence report. Amefanya katika serikali, anajua kwamba kuna yale ambayo yanaitwa intelligence report. Shida ya wale kama ndugu yangu hapa ambaye ni kwamba kiongozi wake ambaye anaitwa Rigathi Gachagua, wengi kama ambaye wakati wa commemoration, hii ukumbusho wa masuala ya vijana ilikuwa nafanywa, hatukuweza kuwaona. Huyu ndugu yetu ambaye aliweza kuja wameanza kuongea juzi tu baada ya kiongozi wao Rigathi Gachagua alipoondolewa ofisini. Na ikumbuke hata kiongozi wake Rigathi Gachagua ndiye unakumbuka alipokuwa anaamka saa 10 kwenda ofisini kusema ataenda kuwaua vijana na kufanya hivi na nini. Lakini nikiacha na masuala ya upinzani, kwa sababu unajua viongozi wa upinzani ni wengi wao wako na ile kwa lugha ya kizungu tunaita a delusional state ya kufanya vitu, kwa sababu hata leo unashangaa walienda kufanya nini barabarani, wamefika dakika 2-3 unaona wameshatoroka, wameshachukua zile picha ambazo walikuwa nataka, wametuma kina ambayo waseme mambo yao hapa na pale, wameshaacha, alafu wameachilia pale familia. Alafu pia tukumbuke pia kuna wale activists ambao si kweli wanatetea wananchi, wanafanya ile kitu ambacho inaitwa commercial activists. Kuna wale ambao wanatumia pesa kama wazungu, kama huyu Boniface Mwangi, tuko na intelligence report, ni kati ya wale ambao wanatumiwa pesa na wazungu ili kuwachochea wananchi, wanakuja hapo kidogo na pale then wanachukua pesa zao. Na pia tuseme kwamba tusiweke kwamba nchi haina hali ya amani. Tukiangalia kote nchini, apart from hapa Nairobi ambao tumeona watu 2-5 wakijaribu kuleta vurugu na kuinvade a true protest ya vijana. Ukiangalia upande ya Nyanza, ukiangalia kule Western, ukiangalia upande wa Northeastern, ukiangalia upande wa kule Coast apart from Mombasa peke yake kidogo, hali ya utulivu iko kila mahali nchini. Ni vile tu viongozi wa upinzani kama wakina ambao ndio wanataka kuleta vurugu hapa nchini. Na pia niendeleze kusema hivi, kujibu ile swali lako, tuliona kwamba IPOA kati ya zile 56 cases, 39 of them ya wale polisi ambao walikuwa wameshtakiwa kwa masuala ya kuua vijana wa mwaka 2024, wengi wao kesi zao already ziko mbele ya kotini na zinaprocessiwa na bado zinaendelea kufafanuliwa. Na mimi na ombi langu kwamba mwishowe apart from compensation ile ya kuwapanguza macho, familia hawa waweze kupata ile the true justice mwishoni mwa hao. Na langu tu la kusema mwisho ni kwamba viongozi wa upinzani na wanasiasa kwa jumla waache kuchukua advantage ya such kind of days kuleta vurugu na kufanya vitu ambavyo hata waelewi. Hata ukiangalia au viongozi wake mheshimiwa ambaye hapa walikuja kufanya nini leo? Kama ni kuchukua tu picha dakika 2-3, unawaona hapa kweli bado? Wewe ukiangalia hizi picha bado unawaona? Walichukua picha wakatoroka. Samson, inakaa unagadhabishwa na anayosema. Naam. Utanielewa niweze kublend hizi lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza, ndio niweze kukuwa very clear. Jambo la kwanza nataka niweze kurespond to the issue of having politicians invading today's activities. One thing is that today we are commemorating, we are honoring, we are celebrating those heroes and legends who selflessly died so that we can reset this country back to the true constitutionalism and back to the rule of law that we have seen the current regime that my colleague here, Mark, is trying to defend. And what I want to tell him, frankly, the government anayo idefendi kwa nini? Kwa nguvu sana. Hii ndio serikali ambayo imeweza kuua hawa vijana. This is the same government that ordered the police to shoot protesters on the leg. Raisi ako on record akisema ya kwamba hawa vijana wakionekana ati sijui wanafanya nini. Unajua hii mambo huwa tunaelewa sana. Juzi tu amekuja akasema ati ukionekana ukiwa umebeba rungu, ukiwa umebeba sijui nini tutalinda nini. Kitu ambayo Wakenya wanafaa waelewe ni ya kwamba these characters that you're seeing in government, they are hiding behind violence which they know they are going to perpetrate, which they are planning and they are going to orchestrate. Now, one thing is to this extent where you see Kenya yetu imefika leo, it is because of these
government. It is because of the government led by one William Ruto umeona tumefika hapa. Adunga kuwa leo kwa street tukienda kukumbuka hawa vijana, ingekuwa si ile yale maovu na ile vitendo uliona vijana wakiwa nini wamefanywa. Ikiwa ile jambo ambayo inafaa kufanywa ingefanyika, ikiwa polisi wangefuata zile order zao, if they could have done their due diligence and what the law says, you could not have seen us in the streets celebrating today. It is because of this government that my colleague here is trying to defend that has brought us to this extent. And clearly, as the young people, we are saying this. We are not going to buy into any fear. We are not going to buy into any threat to reset this country back to where it's supposed to be. It doesn't matter. We are very, very, very informed and very much aware that William Ruto na watu wake wanajiprepare sana, ndio mwaka wa 2027 ambao unakuja tukuwe na election, ndio waweze undermine the will of the people. So clearly you can tell. I have been moving with Linda Mwananchi. I'm part of the leadership of vijana Linda Mwananchi. Nimetembea na wao kutoka kila kona. Kwa rally ambazo tumefanya karibu 15 saizi nimekuwa na wao. Na ile jambo ambao tumeweza kupata kwa kwa ground ni ya kwamba William Ruto must go. Ndio hii country iweze kuendelea mbele, ndio Wakenya waweze kupumzika na hii kilio ambayo wamekuwa exposed to. The guy has to go. All right? So ukweli ni kwamba William Ruto has lost the trust of the people. And it doesn't matter. Mark, kura yako peke yako haitapitisha William Ruto. Kura yako peke yako na wale vijana ambao wanatumika vibaya hapa ndio waweze kulinda mahitaji yao ya tumbo na wengine. Nyinyi ni sawa, mmefaidika kuweza kulinda tumbo zenu. Lakini itakuwa wale over 60% vijana tuko pale nje. Na wao wenye wako na haki state na sio marafiki wa ingava. Na ambao unapata vijana wengi wameenda shule wamegraduate, lakini sio marafiki wa igava ama wangeweza kupata zile channels maka umeweza kupata iweze kusaidika. Nao wataenda wapi? So tunataka tuwaambia kwamba kura yako Mark peke yako na kura yao vijana wengine ambao mnatumika vijana na hii serikali haitakuja kupitisha William Ruto. What will make William Ruto to serve another term in this country? It is the people of Kenya who are saying contrary to what is happening. Okay. Yeah. Na tukiangalia msikilizaji ama mtazamaji wetu pale ni kwamba maafisa wa polisi wanajaribu kuwatuliza wale waandamanaji ambao ni wanaharakati pale vile mbele ya bunge, na tunaarifiwa kwamba katika taarifa zingine ni kwamba kuna vijana kadhaa ambao wamekamatwa kule vile Kitengela walipokuwa wanajaribu kuandamana. Inadaiwa ya kwamba walikuwa wanajaribu kuzua vurugu pale na wamekamatwa na maafisa wa polisi na wanazuiliwa. Kufikia sasa tutakuwa tunasubiri kuweza kubaini ni vijana wangapi ambao watakuwa wanashikwa mwisho wa siku ya leo. Pale vile bungeni tunaona ya kwamba wanaharakati pia tayari washakamatwa pale na wanavutwa na maafisa wa usalama pale vile katika hali za kuweza kutuliza. Kule Kiambu mjini Kirigiti tunaarifiwa kwamba hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa, maafisa wa polisi wakiwa wanaendelea kutuliza hali pale vile ya usalama, na pia vile vile tunaarifiwa kwamba yule naibu inspector general wa polisi Gilbert Masengeli anasema kwamba zile roadblocks ambazo zinaonekana ama vizuizi ambavyo vimezekwa katika barabara maeneo mbalimbali hapa Nairobi, tunaarifiwa kwamba Waiyaki Way iko pale, Thika Road, Mombasa Road, tunaarifiwa kwamba Masengeli anasema ya kwamba zimewekwa hapo hivyo kwa ajili ya kuweza kuwachunguza ama kudadisi wale ambao wanaingia jijini, kuzuia wahuni kuingia na kuweza kutatiza maandamano yale ambayo yanashuhudiwa siku hii ya leo. Kule Eldoret tunaarifiwa kwamba biashara kadhaa zimefungwa, maafisa wa polisi wakiendelea kushika doria katika eneo hilo, na tutaendelea kufuatilia taarifa hizo. Bila shaka tutakuwa tunakupatia mengi zaidi, lakini kwa sasa maafisa wa polisi wanawakamata wanaharakati kadhaa na kuweka katika lori pale vile katika bunge, na ni hali ambayo tunaendelea kufuatilia kwa karibu. Tutakujuza mengi zaidi. Labda tukirejea kwako Mheshimiwa Mbae,
tunajua vizuri sana ya kwamba maandamano nchini Kenya yanaweza kuwa ya amani. Hapo awali tulikuwa tunashuhudia maandamano ya amani. Ni nini haswa ambacho kinachangia maandamano haya? Kwa sababu ukiangalia upande wa serikali unasema ya kwamba ni baadhi ya wale viongozi wa upinzani ndio wanahusika katika kuwafadhili wale wahuni. Upande huu mwingine tunaona upande wa upinzani wanasema ya kwamba ni serikali ndio inafadhili hao wahuni. Na juzi tukamwona yule waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anasema ya kwamba jamani, mimi mnanielewa vizuri sana. Hakuna wakati wote serikali imewahi kuhusika katika kufadhili wahuni kwa hujumu wale raia wake. Nataka uone job kwanza. Naam. Tunaona maaskari ambao wamejifunga uso. Naam, wamevalia barakoa ama zile mask. Wamevalia mask. Ni maafisa wa polisi. Kama unafanya ile kitu inafaa, ni kwa nini unajificha? Kuna maaskari wengi sana ambao hawajifichi pale. Lakini hawa ni kikosi. Hiyo ni kikosi maalum. Kazi yao ilikuwa mwakishia kwamba wale watu wote hakuna mtu atakaa pale parliament. Ni ile kikosi tumekuwa tukiongea pale. Because kama ungekuwa normal askari, si kama ni kweli wamefanya makosa, jiulize. Si wale viongozi wa opposition si wameondoka. Then hawa wamebakia ni wale mafamilia. Basi si wangekuruhusiwa, basi si wanasema tu wanasiasa ndio wanaingilia. Basi wangeruhusiwa waende pale, wafanye maombi na waekele maua katika pale kuwakumbuka watoto wao. Lakini wameondolewa pale. Kumaanisha kwamba shida hapa si opposition. Shida ni kwamba kuna serikali ambayo inaogopa watoto ama vijana wao wa nchi hii ya Kenya. Hiyo ni jambo ya kwanza ya kuangalia pale. Lakini wacha niseme kitu kingine. Mimi nimekuuliza swali. Waziri ambaye ako na in charge ya security yote katika dunia hii yote, Waziri Murkomen, alisema anajua nani ambao wamesponsor goons. Lakini hasemi ni government politicians ama ni opposition. Anasema politicians. Ngoja nikwambie leo. Hao watu walikuwa wamepanga hivyo job. Ya kwamba wasponsor goons Mount Kenya kama kawaida. Ndio ikue Karatina. Unajua mheshimiwa katika shoko pale wa Mjao. Karatina, Nyeri, wapi Naivasha. Kuna kiongozi mmoja, kuna mmoja bloggers wa State House ameandika jana ya kwamba tukutane Naivasha, Kitengera, Githurai. Ameandika pale. So ni kumaanisha walikuwa wamepanga. Ile plesa ya mheshimiwa katika Gachagua ikawaweka frat. Juu alisema wanapanga na watu wakae nyumbani. So jana jioni ile kikundi inaitwa Nairobi Sierra iliingia nyumbani Karatina kwa mbunge moja pale Madhera. Ile kikosi ya watu 15 jana jioni. Kidogo tu mheshimiwa tumsikilize Hussein Khalid wa Vocal Africa. Tuendelee tu mheshimiwa. Alafu unaona yani walifika pale, plan yao ilikuwa wazue ile violence magoons. Alafu wanafanya wale makikosi ya polisi wanakuwa wale wa kusaidia wale goons. Watu ambao wamepangwa kwenda kuhakikisha kwamba ile violence inapatikana sehemu moja ya Kenya, ndio watu wajue mbona ni Murang'a, Karatina, Embu, Olkalau, Nyeri, Naivasha, Molo, mahali kuna jamii moja ambao kumeziwa fujo. Wakati sasa mheshimiwa katika aliongea, tumsikilize huyo. Ni mmoja wanaharakati hapo. And in none of those laws is giving somebody a paycheck the way that you deal with a murderer. Labda tuendelee tu, tutakuwa tutapata kuwasikiliza hapo baadaye. So, kwa hivyo wakati mheshimiwa katika aliongea wakakuwa frat. Kwa sababu ni narrative. Ukiangalia wakati ule mwingine job wote kutoka 24, kutoka 25 kuna vile vita inaonekana mahali pamoja tu ya nchi ya Kenya. Ni narrative ya kwamba sasa jana wakati mheshimiwa Murkomen alianza kusema ati anajua wale ambao wana sponsor goons, hawakushikwa, hawakutajwa majina. Do you know why? I can tell you today. Nimeona picha za magunzi wameweza kuliliziwa katika mji wa Nairobi. Baadaye lazima serikali ikosi vita hii town, hii Kenya, ndio ijustify ya kwamba kulikuwa na goons. You know, that's how they work. Tumejua. Sasa hii kifika saa 9 saa 10 hivi utaona tu mavita tu zikianza nao magunzi wa serikali, because kama si wa serikali wangekuwa wamesifikie huko. Kama cheki kama hangekuwa serikali job. No. Waje tuongee ukweli. Wewe ndiye
wewe ndio waziri wa usalama. Shida yenye tuko nao Kenya saa hii, we have serikali ambayo haina capacity. Hata waziri wa usalama anaongea tu kama mtu ya kutembea kwa barabara. Because waziri wa usalama kama Saitoti ni mtu machua, anaongea kitu ambayo anajua. Lakini hawa wanafanya sarakasi na mambo ya usalama. Unawezaje kusema mara mbili job? Tulikuwa hapa na wewe. Kanisa ya ACK ikaingiwa na magunzi. Hawajashikwa. Ni wa vijana wawili niona wamewekwa pale kwa doko. Na pengine hawa hata si wale walikuwa pale. Tunataka kuona yule aliwatuma. Kumbuka mimi nasema unajua mahali wewe unalala, anajua kwako address yako job. Mbona hajana ashike aseme wanasiasa hawa watatu ndio walisponsor ACK, ndio jana jioni akaonya tena. Why wanataka hivi? Na mimi nataka kuwaonya job tukiwa kwa hii station. Tafadhali rais, tafadhali Mokomen. Ile maguzi mmepanga na mmelipa. Wa cause violence Kenya hii leo. Please, tumewajua, tumewatangaza, demobilize them. Wacha hii mambo ya kujiacheza na maisha ya wananchi. Uwezi kuniambia job ya kwamba lazima Githurai, Yekomba, Quickmart, Naivasha, Power Star, lazima kukue na mahali ambayo inagongwa. Please, Mokomen. Hata kama uliingia kiti yenye pengine ilikuwa kubwa kukuliko, please kindly, for the sake of God, mwenye alikubali mkalie hiyo viti, wachene kupiganisha wa Kenya. Stop it. Na tutakuwa hapa Sabasaba, tutakuwa hapa next year, na tutaiweka hurudi baadaye. Let's be sober job. Okay. No. Hii goons nikuulize. Wewe ukiwa hapa, uone kuna mtu anataka kusabotage hii TV isipeperushe. Utagojea ukisema na kuna mtu hapa kwa hii studio ambaye mimi najua niko na intelligence, anataka kwenda kusabotage mtambo. Kama si wewe, pengine ni wewe ndio uweke watu wengine baridi. Mark, labda tukirejelea, kwa sababu unajua hata kwa wakati mmoja mahakama ikasema ya kwamba wale maafisa wa polisi wanaodhibiti maandamano wawe wamevalia sare rasmi ili iweze kuwa rahisi kuwatambua iwapo kuna ukiukwaji wote wa sheria ambao utafanyika. Lakini saa hizi hata kwa sasa tunaona ya kwamba kuna baadhi ya maafisa wa polisi wamevalia maski. Asante sana kwa swali hilo ambalo umeniuliza. Sijui mbona mheshimiwa ambaye huwa akizungumza huwa lazima apige kelele. Anaweza zungumza tu kwa utaratibu bila kupiga kelele. Na niseme kwamba ili swala hili narrative ambao wanajaribu kuuza kwamba kama serikali we are trying to create the notion that hii serikali is against the people wa Mlima. Hiyo ni uongo, kwa sababu hata naibu wa rais wa nchi hii anatoka kule Mlimani, na kuna wengi wa mawaziri wa serikali hii wanatoka kule Mlimani, wale wengi wa makatibu wa hii serikali wanatoka kule Mlimani. Kwa hivyo si swala la ambayo inaeleweka kwamba kusema kwamba serikali ina target wale watu ambao wanatoka kule Mlimani. Lakini pili niseme kwamba sisi kile swala ambalo tunauliza kwamba wakati ambao akina Mbaye, kwa sababu mkumbuke huyu Mbaye alikuwa serikali, alikuwa katika hii serikali, ametoka tu mwaka uliopita kama sijakosea 1 year or something baada ya mheshimiwa naibu rais Rigathi Gachagua kuondoka pale serikalini, ndipo hao waliondoka. Swali ambalo tunauliza ni vipi kwamba wakati wa mwaka wa 2023 the 2023 protest, Rigathi Gachagua akienda akiwa na ushauri wa kina Mbaye, ameenda pale ofisini saa 10 na kuanza kuchochea polisi ati wapige waandamanaji. Wakati huo hakuwa na swala na kina Murkomen. Ni baada tu ya hao kutoka serikalini na kutolewa mamlakani ndipo sasa wameanza hii mambo ya sijui serikali iko na ukabila sijui nini. Swala la intelligence report ni swala ambalo ni sensitive sana, na ni swala ambalo lazima ikuwe handled in a very objective manner. Kama serikali iliweza kusema na waziri alisema kwamba kulikuwa na report ya kwamba kuna viongozi ambao walikuwa wanapanga goons, ni uwajibikaji ya serikali kufuatilia hawa wanasiasa, na si lazima kwamba waeleze waziwazi ni wanasiasa gani ambao walikuwa wanapanga goons. Wale ambao walikuwa wameweza kushikwa pale wale wanaharakati, mimi nawajua sana, akina Ojiro, hawa ni watu ambao mimi nawaelewa sana, najua vile wanafanya kazi. Hao wanapenda vipindi, hawana ile nia ya uhalisia ya kupigania vijana manini wale ambao waliuliwa. Mimi mwenyewe nilikuwa katika maandamano ya 2024, nilikuwa pale. Hata wakina ambao wanazungumza hawakuwa pale, hawakufika pale ametawaelewi ile uchungu wa vijana. Na niseme kwamba wengi wao wanaharakati ambao just commercial activists wanapenda kuwa wale ambao wanawafadhili wakiwa na vipindi kama hivi na sarakasi, wanaenda pale ili wachukue video na picha then watume, alafu ili waweze kutumia pesa. Lakini niseme hivi kwamba
kuna kitu ambayo inaitwa selective criticism na wale ambao wako katika upinzani, na hii kundi la upinzani ni watu ambao hawaelewi kitu ambacho wanasema, mambo yao iko. Hata ukiona leo vile wamekuja, sijui wamekuja dakika 2-3 wakishachukua picha wameenda kwao, wameacha vijana wameshuka peke yao, wameacha familia zao hapa. Hata ukiwauliza what is the alternative plan, nyinyi mpangilio mbadala ambao mtafanyia hizi familia ambazo zimeshikwa, hawana. Ili swala la civilian police officers, as you know, katika operation zile za serikali, na vaya anajua hapa kuna vitengo tofauti vya polisi. For example, tunajua kama kitengo cha DCI hawavali ile inaitwaje, manguo rasmi kama ya polisi, but bado ni polisi, na unaweza pata pia katika operation zao si lazima wavalie. Kuna ile kitengo cha polisi cha NIS za intelligence, huwa wavalie, si lazima wavalie nguo rasmi, lakini bado wakati wako katika hiyo sekta ya kufanya ya kuimarisha tu usalama wa wananchi. So ili mimi niseme tuko mabadiliko. Ni vipi kwamba wakati Baby Pendo aliuliwa, mbona tu kuona kina ambaye wakienda barabarani wakisema tunafaa sijui tuwakumbuke. Tukikumbuka wakati ambao akina Msando walikuwa wameuliwa, mbona tu kuona kina ambaye wakienda hivyo. In 2023 tukiona vijana na wengi walikuwa wanaongezwa na Mheshimiwa Raila Odinga, mbona tu kuona kina Gashaga wakienda kwa kusema leo tuwakumbushe. Ni kwa sababu hii inawapa ile kitu ambayo inaitwa political value. Na nataka niseme hivi nikimalizia, mwaka wa 2028 baada ya sisi kushinda kura na tumekuja kwa awamu ya pili, na nataka kumweleza huyu ndugu yangu, wasifikiri kwamba hii Kenya ni yao. Kuna watu wengi ambao wanamsupport President William Samoei Ruto, na hata tukiangalia Kenya mzima, Kenya imetulia. Ukienda Nyanza kumetulia, ukienda Coast kumetulia, Western kumetulia. Kuna tu vurugu hapa kidogo ya watu kidogo hapa ambao wametumwa na kina ambaye kusumbua kidogo, lakini Mheshimiwa William Samoei Ruto, hata ukiangalia zile opinion polls, ni kiongozi mgani ambaye alikuwa anaongoza? Ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na hivyo niseme kwamba hawa wasikuje kutumia nafasi kama hii ili kuget political value. Waulize mwaka wa 2023 tukifanya ukumbusho walikuwa wapi? Baby Pendo akiuliwa alikuwa wapi? Ili ilikuwe isiwe tu wanafanya hivi kwa manufaa yao ya kisiasa. Naam. Samson, ukiangalia kile ambacho kinaendelea saizi nchini Kenya, ni kana kwamba propaganda pia zimesaidia sana kuiweka Kenya katika ile hali ambayo iko siku hii leo. Asante. Na propaganda inatoka kwa upande wa serikali, propaganda inatoka kwa upande wa upinzani. Utaniunga mkono kwa hilo? Asante. Ya kwamba ni kitu tunafaa kukubali, ni ya kwamba kama ndio the daily life, propaganda lazima itakuwa. Lakini kuna pia kitu moja, all of us we must come to a consensus that kile ambacho kinaendelea Kenya saizi Wakenya wanakiona na wanajua. It doesn't matter. Ukiangalia kama sisi vijana, we are not taking it to the streets because ati kuna propaganda fulani imekuwa perpetrated by someone, maybe by a politicians, hadi ndio aweza kututumia. Nataka niseme ili vizuri. What is happening today, ndio kila mtu amekaribishwa kuja kucelebrate hawa vijana. Lakini nataka pia niambie politicians ya kwamba you are welcomed, but ujue watu ambao unadeal na wao sio watu ambao ni watoto na wajui siasa ya hii Kenya. Some of us have been very active in 4 years in this space. Nataka niambie ya kwamba wasija wakajaribu wakatumia event za leo for their own political mileage. Nikija kwa nini kwa swali yako, ndio propaganda iko, lakini kuna ule ukweli all of us we must agree to. The truth is the country to this extent has been destroyed. Look at whatever that is happening in our status. Look at the kind of a budget ambayo tunaenda kupea one William Ruto. I mean over 12 trillion. Na inawezekana ya kwamba tunapomalizia hii financial year, hiyo pesa huenda ikabaluni ikafika hata 20 million. Angalia, juzi tu tumekuwa tunaongelea swala la Ebola. Unaona? Yaani unataka kuuza wa Kenya kwa shilingi ambao ni 30 because for your own greedy and selfish needs. Kwa sababu I mean for common sense is something that is very important. Wakati ugonjwa kama Ebola umetokea, ni vizuri, and in fact this is a scientific way of doing things, you contain it mahali imekuwa where we have that outbreak. Lakini kwa sababu ya viongozi ambao waliingia kwa mamlaka
na ambao in fact you can't call William Ruto ni a leader. Wanasiasa ambao waliingia kwa mamlaka kwa sababu for their own selfish interest. Eti unaweza prioritize pesa juu ya health na pia juu ya Wakenya. Now, nataka niambie Mark vizuri. Kwa sababu kuna kitu ambayo tunaitanga in English illusion or delusions of grandeur. Ambao unapata to some extent hii ni kama ugonjwa. You believe into something to some extent, even when the majority, in fact, 90%, please stop heckling me. Stop heckling me. I had given you time to speak. Now just kia nikiongea. So what I'm saying is, kuna hii kitu ambayo tunaita delusions of grandeur, and ndio iko na watu kama hawa ambao unaona hapa, the likes of Mark, ambao unapata ukweli ni kwamba umepoteza mwelekeo. Ukweli ni kwamba Wakenya wameshachoka na wewe. And it is everywhere. Everybody can see. Wakenya wako hapo nje. In fact, I was looking at when Buddy was reading was doing the highlights and za budget hii mwaka. Wakenya wametokea vizuri. Wamekuja akasema ya kwamba hii kitu we cannot afford to finance a budget of 4.8 trillion, which is clearly is a budgeted corruption. So Mark, mimi nataka nikuambie hii vizuri. What you people you are suffering from is simply what we call delusions of grandeur, and this is going to happen in 2027. Mimi nataka nikuambie vizuri, William Ruto ataenda nyumbani. Tutaingilia hilo baadaye mapema, and you can take this to bank. You can take this to bank. Hiyo hatuwezi zungumzia kwa sasa. Wacha tuweze kujadiliana na tuangalie ni nini ambacho kinafanyika hapa. Lakini lazima tuseme ule ukweli, ndio tusikuja kwa national television like this one to mislead Kenyans. Okay. Pale vile katika kaunti ya Meru tunaarifiwa kwamba hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa. Maafisa wa polisi wameshika doria katika eneo hilo, na tunaarifiwa kwamba kufikia sasa kaunti hii ya Meru inashuhudia utulivu wa aina yake. Shughuli za kawaida zinaendelea. Hata hivyo tunaarifiwa kwamba kaunti ya Machakos maafisa wa polisi pia wameshika doria katika eneo hilo. Baadhi ya duka zimesalia kufungwa, zingine zimefunguliwa, lakini hali inaendelea kuwa kama kawaida. Na tunaarifiwa kwamba maafisa wa polisi pia wameweza kuweka kizuizi katika eneo la Chungamali katika barabara kuu ya Nakuru kuja hapa jijini Nairobi. Na katika taarifa ambazo nilikuwa nimekuarifu hapo awali, vijana kadhaa wametiwa mbaroni katika mji wa Kitengela pale vile kaunti ya Kajiado. Inasemekana kwamba vijana hao walikuwa wanajaribu kutatiza amani inayoshuhudiwa wakati wa maandamano ambayo yanaendelea siku hii leo kwa ajili ya kuadhimisha vifo ama mauaji ya vijana takriban 60 ambayo yalifanyika. Ukiangalia hata katika gazeti letu siku hii leo, gazeti la The Standard pale, tunaarifiwa kwamba baadhi ya vijana waliopoteza maisha yao, Ryan Mwendwa pale, Mike Brian Kasaine, Duncan Nsongo, Michael Kihuga, Emmanuel Tata, Ibrahim Njiko, Anthony Kariuki, Peter Njenga, Rex Masai, Victor Tieno, Dennis Njuguna ni miongoni mwa wale ambao walipigwa risasi katika hali tatanishi wakati wa maandamano ya mwaka wa 2024, maandamano ya mwaka wa 2025 pale. Sasa vijana wako barabarani siku hii leo, baadhi yao wakishinikiza haki kwa ajili ya wale ambao walipoteza maisha yao katika maandamano ya hapo awali. Sasa nikirejea kwako Mheshimiwa Mbae, tunajua vizuri sana ya kwamba propaganda ziko. Juzi tulikuwa tunaangalia pale vile bungeni kuhusiana na ile finance bill. Tukaona ya kwamba majadiliano yalikuwa makali pale. Kulikuwa na majibizano makali pia vile vile. Unapata ya kwamba mbunge anasimama na anazungumza, akishazungumza anaulizwa na hiyo ama umetoka katika kipengee kipi kwenye mswada huo wa fedha, anashindwa kujibu. Mswada wa fedha wenyewe ushatiwa saini, saizi umekuwa sheria. Ndio maana nikauliza, uone kama kuna propaganda nyingi ambazo zinazidi kushinikizwa na zinafanya hata kuchangia maandamano nchini Kenya. Ukiona jinsi hali ilivyo, tunaona ya kwamba kuna wale ambao walikuwa wanashinikiza mpaka wakati mmoja. Sasa yule aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akasema ya kwamba jamani, vijana msijitokeze barabarani, kaeni nyumbani. First of all, hakuna mtu akona uwezo wa propaganda kuliko serikali. So there is no way serikali inaweza anza kuaccuse opposition kwa propaganda. The biggest machinery in political science studies. Nimekupatia mfano hai wa bunge.
juzi wakijadili mswada wa fedha. Nikwambie sasa, kama mbunge mmoja anashindwa kujua kipengele, mimi najua na niko hapa nje, it is lack of capacity. So hiyo ni mambo mengine hatuwezi ongea hapa. The point of the matter is finance bill ni mbaya. Finance bill inakuja kugandamiza wananchi wa Kenya. Hiyo kuficha wasifikirie si hatujui Kiingereza. Kwani Kiingereza hata wakiweka in legal language, we know how to lead. Ni kwamba rais ukiona akienda kusaini hiyo finance bill anajitetea, anaandika mpaka speech. Do you have to write a speech kujitetea kwenye finance bill? Ni mzuri. Wewe una imagine kitu kama hiyo Kibaki akifanya ama Uhuru Kenyatta? Ati sasa because you know what you are hiding. Nikuulize swali, Job. Kwa hiyo bunge tulisikia Kimani Ichung'wah, mheshimiwa wa Kikuyu, majority leader wa hii Kenya, akiongea akisema fanyeni haraka Ruto anangojea ni update kama tumepitisha. What is that? Yaani nikuulize, hii Kenya Job, watu wezi fanya kazi wenye wanafaa wafanye. Mbunge aende bunge, oversight legislature, oversight nini? Executive. Si ndio? Judiciary ingoje mahali raia ama executive ama legislature wanakosana wakuje kwa judiciary independently. Lazima rais aingilie mpaka finance bill. Wewe unafikiria anaweza ingilia kama hakuna kitu anatafuta hapo? Hiyo kitu wameandika English mingi. Finance bill kama English gani pale unaona ambayo inaweza leta shida? Wacha nikwambie. Naam. Wacha nikwambie, mimi nitasema mambo mawili. Alize government, ile government ambayo iko lazy, instead uende ukatafute kila mtu ambaye anafaa alipe 100 ya tax, 50 shillings, 20 shillings mtu ya boda, alipe in short ku expand the tax base. Wanaendelea kushika yule mtu tu ambaye wanaendelea kushika tu. Kufinya tu na kumaliza yule mtu mmoja ambao wako naye. Ndio maana mtu anybody mwenye ako kwa bracket ya tax, unagongwa PAYE, unagongwa VAT, mara unagongwa housing levy, unagongwa SHA, unagongwa NSSF. What we are seeing is this. Hii serikali inafaa extend tax bracket, kila mtu alipe. Wacha nikwambie leo because ni mambo tumekuwa tukifanya kwa chama. Serikali, wananchi wa Kenya wako tayari kulipa up to 5 trillion revenue ingie kwa account wasaidike. Lakini number 1, lazy government inafinya tu wale wanaachia wengi kuingia kwa tax bracket. Number 2, wananchi wanaona tu pesa inabebwa na magunia na inapimwa na kilo. Wewe nikuulize Job, wewe kama ukijua pesa yenye unalipa inaenda kubebwa na kilo, utakuwa na saiki ya kulipa ya kulipa tax yenyewe ikakuliwe? Tukaona kwa hivyo finance bill mkafichwa macho jioni moja. What did we see? Supplementary budget ya kugawa pesa 6.3 yote rais akachukua na maofisi zake zote. Yani 2 weeks 6.3 billion. Na hiyo pesa juu hata tumia in a normal way itatolewa cash cause ni confidential vote, iweko mahali kwa container, itakuwa ikitumiwa wenye tunataka. So shida ya mambo ya finance bill ni kwamba vipenge viwili peke yake. 1, ile government lazy inafanyaga mahali watu wengi wako, hapo ndio inaenda kwa squeeze, si ndio? Mambo ya M-Pesa, mambo ya simu ndio kila mtu wako. Lakini juzi akatetea akasema ya kwamba jamani hakuna. Nani anafaa tetee? Ni sisi kujisomea ama ni rais? Kazi ya rais ni kuja kutetea vipenge za bunge. Unajua ni shida liko hapa. Rais amekuwa ni kila kitu. Ako kwa mchere, ako kwa ngano, ako kwa mahindi, nikuulize, ni kazi ya rais kuja ngoja nikuulize. Ni kazi ya rais kuja kutetea vipenge vya finance bill. Mheshimiwa, nataka nikuulize swali. Umejaribu kutransact pesa kupitia M-Pesa? Ndio. Kuna charges zozote zimeongezwa? Unajua, wacha nikwambie kitu moja. Unajua hizi vitu vyenye zinaendaga. Kuna hii vitu ya senior money na hii M-Pesa, senior ya Safaricom. Barua zitatoka kutoka treasury waambiwe iko hivi kutoka zile inaitwa nini? Zile regulatory groups zao zitaandikiwa. Na wacha nikwambie whole government. Nataka unisikize leo. Nataka unisikize leo. Let me tell you what happens. Unakumbuka finance bill ya 2024 wakati ilianguka, Kimani Ichung'wah Mungu akamsaidia siku moja akaongea tu bila kujua venye anasema. Anasema hata kama mliangusha hiyo vitu yote tulipata namna ya kuirudisha. Ukiona kitu yenye inatetewa namna hii na government na kila mtu wanazunguka mpaka kwa bunge. Na Job insist your point is very serious. When trust goes, wakati trust inaisha na serikali, whatever you do, yaani unasongesha then Ichung'wah anasema kwa bunge harakisheni. Let me tell you, when trust is gone, hiyo kitu yote inaishiaga hapo. Job, take it from me. Hiyo finance bill, hiyo pesa yote ambao wanataka kuokota hawataokota hata nusu because the trust is gone na wanataka kureid wananchi wa Kenya. Number 2, hiyo budget ni ya wizi. Pesa mingi imewekwa kwa security, mahali itakuliwa itakuwa ikitolewa every Friday. Wakenya hawana imani. Unajua mimi nikikwambia hivyo, take it for me because sisi tuongea na Wakenya kila. Mheshimiwa,
finance bill inaanza kutekelezwa ama ile rais akishatia sahihi ikakuwa sasa ni act. Si kweli? 1st of July. 1st of July. Yes. Linaanza kutekelezwa. Nataka tusubiri tuone kama tutakuwa tunajadili kwa sababu rais alijitetea na upande wa upinzani naona kuna kwanza the more rais anajitetea the more watu tunajua tumeisha because kuna kitu anaficha. Okay. The more rais anasoma statement mzima kujustify. I'm telling you, hapo ndio tunajua hapa kuna kitu inatendeka. I can tell you, accountants wetu wote wako ngangari, tuliwaambia si rais amesema hivi. No, sisi what we normally do, tuko na team ya experts. Tuliwaambia si rais amejitetea. Sisi tulisoma tukaona kipengee. Of course what we are doing, what our team is doing, ni kuambia job si kuna zile vitu amendiwa on the floor of the house. So tumeambia experts wetu, angalia now what is in the act. Besides what was in the bill, na uangalie what will take effect. Hapo ndio wanafanya saa hii. Tutarudi hapa. Okay. Yes. Mtazamaji, pale vile katika mji ama jiji kula Nairobi tunaona utulivu unaendelea kushuhudiwa kufikia sasa, licha ya kuwa kuna baadhi ama kulikuwa kushuhudiwa purukushani kidogo tu hapo maafisa wa polisi walipokuwa wanawakamata pale vile katika Parliament Road. Waliweza kuwakamata ama wamewakamata wale wanaharakati ambao walikuwa wanaonekana ni kana kwamba walikuwa wanajaribu kuzuazua vurugu pale kidogo, na wamewekwa katika gari la polisi. Natumai ya kwamba wameweza kupelekwa katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi. Ni taarifa ambazo tunaendelea kufuatilia. Tutakuwa nafuatilia taarifa pia kutoka katika maeneo mengine. Tunaarifiwa kwamba kule vile katika kaunti ya Kisumu hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa, shughuli za kawaida zikiendelea katika kaunti hiyo ya Kisumu, na baadhi ya kaunti zingine kama vile Kakamega kuna shuhudiwa utulivu katika maeneo hayo. Ni taarifa ambazo tunafuatilia kwa karibu. Bila shaka tutaendelea kukujuza mengi zaidi tunapoendelea na haya majadiliano hapa ndani ya studio. Sasa nikirejelea kwako Mark huko, wewe uko pale vile katika serikali, labda nataka uweze utuarifu madai yale yanayoibua bwana Mbae ama mheshimiwa Mbae ambaye ni mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti ile ya Nakuru. Wewe mwenyewe unaona kuna ukweli pale vile kwa yale ambaye anayasema? Mbona ukacheka jamani? Naangalia huyu ndugu saa zingine huwa anashangaa sana. Namfuatilia sana lakini namuelewa. Unajua anataka kuwania kiti cha Nakuru pale, na naelewa pia lazima mwishowe atafute ticket kutoka kwa kiongozi wake Rigathi Gachagua. So sometimes lazima ni muhimu sana ajialign na hiyo thought process. Lakini huyu Mbae amekuwa katika serikali mwanzo, kwa hiyo swali ambayo anazungumzia confidential budget. Hata wakati ambapo walikuwa serikalini, hii swala la confidential budget ya interior state house for the president ni swala ambalo limekuwa na zimekuwa hata serikali zingine. Hata wakati kiongozi wake Rigathi Gachagua alikuwa pale, ilikuwa sawa na tukuweza kusikia wakiwa na tashwishi yote kuhusu hiyo masuala ya say ya confidential budget. Lakini kwa sababu sasa hawako serikalini imekuwa vibaya. Na mara mingi ukiangalia hata viongozi wa upinzani ni chuki, ile chuki ambayo inatoka ndani kwamba hawako katika hii serikali. Ni kwamba serikali is not giving into hii manipulation yao. Na yale ambao wanasema, hata umeweza kumuuliza ni kipengele kipi ya mswada wa fedha wana shida nayo. Hata umemuuliza swali rahisi hapa, umeweza kutransact ama okay, tunajua effect yake inakuja 1st July, acha tusubirie. Lakini hawezi hata kudadisi ama kusema kwamba okay, tukiangalia mswada wa fedha ukikompare na 2024, 2025 na 2026, mfano katika sekta ya elimu tumeona kwamba imeweza kuongezewa fedha, na there are lots of positive attributes ambazo ziko kwa huo mswada wa kifedha. Hiyo tax base jinsi serikali imeweza ambayo anazungumzia serikali vile imeweza kuipanua. Ni kivipi serikali tukiwa mwaka wa 2023 2022 wingi wa fedha ambavyo tulikuwa nakusanya kama serikali ilikuwa naenda towards debt repayment, lakini sasa hii ukicompare in terms of na pia in comparison on how it affects the GDP ratio, awali ambapo ilikuwa I think 3.3, sasa tunaelekea 5.6% ikiendelea juu. Lakini nikisema kwa jumla ni kwamba viongozi wa upinzani, hiyo ndio kazi ya viongozi ambao wako upinzani, kazi yao ni kupinga. Hata leo Mungu angeweza kusema Mheshimiwa Ruto ndio ataeleza watu jinsi wataenda mbinguni, watapinga, hawatakubaliana nao. Na ni hali tu na ni chuki ambao unaona. Muulize huyu Mheshimiwa ambaye wakati 2023 akiwa pale serikalini
Mbona hizi vitu hawako wanapinga? 2024 hata hii finance bill ambao wanazungumzia hawakupinga. Walianza kupinga hivi vitu wakati ambapo walitolewa mamlakani, ambapo wengine wao kama yeye aliresign pale serikalini. Alafu tunaona chuki ile si masoda sasa ngine nasema hili kipindi Samson ukiangalia maandamano haya endgame ni gani? Kwa sababu does it mean ya kwamba kila tarehe 25 Juni itakuwa ni hivi? Asante. Na iwapo Rais William Ruto ataondoka mamlakani tuseme kwa mfano, je, baada ataendelea kuadhimishwa kwa njia namna hii? First of all, today it was a procession. We were only coming out to celebrate and to honor or to commemorate those that were lost in the process of trying to rescue this country. No. And yes, June 25th, hii ni kitu ambayo tutaikumbuka even for many years to come. Sababu mambo ambayo ilifanyika leo, vijana waliingia katika parliament is a building. Na probably au vijana hawakuwa na nini mbaya. I've been in parliament, in fact nimeleta petition mingi karibu 3 hapo. Lakini unapatanga wakati tuna approach institution kama parliament tunaonekana tu kama watu wabaya. All right? But what we are saying, June 25th itaendelea kukumbukwa kwa miaka. Sababu hii ndio ule muda bao tulikuwa to rescue hii country, na huu ndio ule muda bao ambayo huyu muaji ambao unamuona kwa serikali tungempeleka nyumbani, because that is the same time he called us treasonous criminals. But nataka niseme hivi very clear ya kwamba mambo ya finance bill imezungumziwa hapa, mambo ya budget imezungumziwa hapa, na kuna mambo ambayo we need to be very careful ndio tuweze to mislead Kenyans. Ukiangalia mimi nime take time, I've taken time to go through the finance bill. Nataka niseme hivi ya kwamba vile vipengele ambao tuliona hizi asifai kukua kwa hii finance bill, mimi kama Samson niliweza kuzungumzia ya kwamba this finance bill was proposing a 5% tax of the custom value of all the second-hand products at the Kenyan border. All right? So that means it is going to be translated to the normal mwananchi ambao unapata even 6 or even 7% wanategemea hii second product ambao ni mtumba. Ambao ni mtumba. Kwani unataka Wakenya watembee bila nguo? Kwa sababu ukiangalia wachana na hiyo 5% of custom value of the second product, kuna tax karibu 6 ziko kwa hizi second hand product. Nimeweza kuangalia mswada nikajua ya kwamba huu mswada ulikuwa una proposed in fact a 20% excise duty of digital product like mobile phone, ambayo tuliona William Ruto alikuja akatuambia hizi ni devices ambazo zinakuwa manufactured in Kenya. Akatuambia kwamba tuko na we mine rare minerals like lithium, tutengeneza vitu kama battery, rare minerals like other silicon that are used to make the processors of phones, ya kwamba tunazitengenezea hapa, ya kwamba ukipata hizi telecommunication devices, hii ndio ambayo itaenda kuingia katika mtandao na niweze kupata deni communication, kwa sababu ukiongezea 20% inamaanisha kama hii device nimeenda kuinunua 15k itaenda kuinunua hata na 20k ama 25. Tumeenda tukasoma mswada, uliona hata it was proposing 20 or I'm not sure, but it was around 20-25% of all the winnings that you are going to get from the betting account, and all those are betting. Even that money that you are going to deposit kwa ile account yako is now going to be subjected under tax. So tumeweza kusoma huu mswada, tumeweza kukuwa very clear, mimi nimeweza kukuwa very clear zile clauses ambazo hatutaki. Na nikiweza kuachilia mambo ya mswada ni kwamba kidogo tu wacha tumsikilize County Commissioner County ya Mombasa tupate kufahamu ni yapi ambayo anasema kwa sasa. Serikali tunasimama na nyinyi, na tunajua pia kuna mpango wa serikali ile inafanywa, na already walifanya public participation, na kama kuna kitu cha kuongezea tutaweza kuongezea kuona kwamba serikali itaweza kuridhia wale walipata
shida, wale hasa walikufa, wale walipoteza maisha ama wale waliumia, na kama Wakenya wote tuko pamoja. Thank you very much and God bless you. With all due respect, we want to tell the commissioner that it's become normal that we bring these memorandums every year, but we don't see action. And we also want, last year we brought a memorandum, and the other year we brought a memorandum. Okay. Thank you. Thank you. We want to tell the commissioner that this memorandum unakifanyia kazi na nataka tupite. Huyu jamaa. Nimemwona. We want to see action. Huyu aliyekuwa anaongea hapo ni County Commissioner wa Mombasa, na kule kaunti ya Mombasa tunaarifiwa kwamba maandamano yamekuwa ya amani kabisa. Vijana walikuwa wakiwa wameandamana na wale wanaharakati walitangulia kanisani mwanzo, wakafanya maombi yao pale, kisha baada ya hapo wakaondoka wakaingia mjini wakiwa wanatembea kwenye barabara moja pale, na maafisa wa polisi walikuwa wameongoza. Hakujashuhudiwa vurugu zozote katika kaunti hiyo ya Mombasa. Sasa katika hali kama hiyo, County Commissioner ameweza kuwahutubia wanahabari pale akiwa anasema kwamba hali iko shwari kabisa katika kaunti hii ya Mombasa, na hakuna chochote ama hakuna lolote lile la mno ambalo limefanyika katika kaunti hiyo. Na ni maandamano hayo ya amani ambayo yanazidi kushinikizwa hata na wale viongozi wa kidini. Ni maandamano hayo ya amani ambayo yanaendelea kushinikizwa na wadau mbalimbali, wale walio katika sekta ya uchukuzi na sekta zingine mbalimbali. Na tukirejelea sasa katika mahojiano yetu hapa ndani ya studio, tunajaribu kuangalia na kudadisi ni nini ambacho kinajiri katika maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa kila tarehe 25 mwezi wa Juni wa kila mwaka, kwa sababu ni tarehe ambayo itasalia katika kumbukumbu za taifa, ikiarifiwa kwamba ikikumbuka kwamba ni siku ambayo Kenya ilipoteza takriban vijana 65, wengine wao mikononi ya maafisa wa polisi. Dhuluma mbalimbali zilikuwa zimeweza kushuhudiwa pia pale vile, ikiwemo visa vya ubakaji na sexual harassment zingine mbalimbali. Na katika hali kama hiyo, Bwana Mbaye, nikirejelea kwako, najua vizuri sana ya kwamba maandamano yanashuhudiwa katika baadhi ya maeneo, lakini baadhi ya maeneo yamesalia tulivu. Ndio maana nilikuwa nimekuuliza hapo awali, je, tunaweza kuwa na maandamano ya utulivu nchini Kenya, ama maandamano haya yanaweza sahaulika kwa wakati, ama kuna njia nyingine tofauti ambayo tunaweza adhimisha vifo vya wale vijana ambao tuliwapoteza takriban 65. Kwa mfano, tuweze kuwa na eneo pale vile katika uwanja wa Uhuru Park kama bustani ya Uhuru, ambapo tunaweza wakisha pale mishumaa, viongozi wa kidini waweze kuwa na viongozi wengine wale ambao wanaweza taka kuungana na hao vijana kuadhimisha vifo hivi. Nafikiri umeuliza maswali mawili. Ya kwanza wakati unasema ati kuna mahali kwingine kuna maandamano na kwingine hakuna. Mimi nafikiria saa hizi Kenya imetulia. Sifikirie kuna mahali kuna maandamano saa hizi. Lakini ile kitu mimi nahofia ni hii ya kwamba kama serikali ilikuwa imepanga goons, itawaachilia saa 10 saa 11, pengine ianze kuchoma mali ya watu kwa sehemu zingine. Hiyo ndio hofu yenye tuko nayo, si ya raia. Ni hofu ya serikali. Ilikuwa nataka kuonyeshana ya kwamba kuna watu wali take over. Wale goons walisema ya kwamba kuna watu wana sponsor goons, ndio wa justify hiyo report. Pengine wataachilia goons wao jioni, waanze kuharass watu sehemu zingine za nchi. Hiyo ndio hofu ambayo tuko nayo. The problem we have in this country is not the people. The danger, the extension threat we have to this country is the leadership of this country. Hiyo ndio shida yenye tuko nayo, because ni watu ambao wanafanya siasa bado, wako kwa kiti miaka 4, lakini ile kazi yao ya siasa haijaisha. Ile opposition, naona ile before 2022 bado wako ile kasuba, ni kama hawajaamini wako kwa serikali. So plani zao zote wanafanya ni kama bado ni opposition, bado wako kwa activism, because there's no way you can run a country this way. Hakuna siku job unaweza kuwa wewe uko kwa serikali, uko na vyombo zote za serikali, uko na zile chuma tunaona pale za waya na GSU na NIS, na bado unapaga goons. Like hakuna siku tushaiona kitu kama hiyo dunia hii. Kwa hivyo mimi nataka niwaombe tena, kwa sababu tuko hapa na sisi ni watu wa amani. Please, umeona kila mahali dunia hii. Nimeona Nakuru, nimepigiwa picha hapo, polisi ndio wengi wamejaa kwa barabara, which for us tuko sawa, kwa sababu tulisema mtu anaweza amua uli ataenda mahali, aende mahali wazi aombe, ama mwingine angalie nyumbani. Ile kitu tulikuwa tunataka ikue leo ni public holiday. So unauliza swali, is it possible watu waende mahali pamoja? Ni very possible. Lakini wazazi walituambia, wazazi wanasema wale watu ambao waliuawa hawakuuliwa Uhuru Park, waliuliwa Parliament. Ndio maana wewe mtu akiuliwa, si mtu anaenda mahali mtu aliuliwa kuweka msalaba. Kwa hivyo wanaenda pale.
watu vijana wa Naivasha tumeungana usiku mpaka na tupatiana mfano. Wakasema hawatatembea because any time wanatembea kwa barabara, magunzi wanatumwa, wanaanza kuvunja maduka, inakuwa ghasia. So wakasema leo wataenda pale YMCA, watakuwa kuanzia saa 3 mpaka saa 6. Waende pale waombe kwa wale watu na familia za wale watu waliuawa. So it is possible, lakini whichever way watu wanakubali kufanya job, waachiliwe, kwa sababu umeuliza kama ni possible. No, nikurudishe August 2024, June 2024. Kabla hiyo 2025 climax, unakumbuka kulikuwa na siku kama 3 mbeleni. Vijenzi walikuwa wanatokezea barabarani, unakumbuka? Siku kama 3. Wanatokezea wenyewe. Hawa watu si magoons, hawana haja na kuiba vitu ya mtu kwa barabara katikati, wana dance, jioni wanaenda nyumbani. Wanasema tutarudia tena Tuesday. Siku ya 3, serikali ikajua sasa waja tuingilie. Wakaanza kutuma goons, wakaanza kuchoma mali, polisi wanaingia, watu wakaanza kushutiwa. Kwa hivyo it is possible kufanya kitu kama ile ya Senate. So ulikuwa umeuliza swali ya Senate. It is possible to do it kama hakuna mahali goons wanatumwa na serikali. Shida haikuji kwa raia. Mimi naona kama hakuna mahali wanasiasa wanaingilia. Ndio nisipotee wazo. Pengine mtu anajiuliza aje, kwa nini serikali inatuma goons? Wacha nikwambie kwa nini. Haitaki ikuwe successful. Inataka ndio isemekane kuna watu ya opposition walituma watu. Wao wanawatuma watu wao wanasema ni opposition. Upande huu mwingine kidogo tu. Upande huu mwingine ikikuwa successful itakuwa ni kwa manufaa ya upinzani. Hawataki. Nataka tusikizane kidogo. Kwa sababu sisi ili kujipatia mileage kisiasa. Sisi job watu wengine wakienda kusomea mambo mengine, sisi tunaenda kusomea mambo ya siasa na uongozi na serikali. Na ndio tumefanyia kazi miaka yangu. Both studies na kusomea, acha nikwambie. Nijiuliza swali, wakati uliona Murkomen akiongea jana. Juzi wakasema maandamano haikubaliwi, ingine inakubaliwa. Vile Murkomen nilimwangalia body language mara 3, nilirudia hiyo clip mara 3, nikistudy anamaanisha nini. Alikuwa anasema watu wakubaliwe ndio waonekane serikali imekubalia maandamano. Lakini akasema kuna watu watatuma goons. Murkomen hata saa hii tunangojea ni saa 6. Tunangojea atuambie ni nani hao jana alisema wanasiasa ambao wanapanga goons. Kama hata wataja na kukuwe na machafuko kabla usiku wa leo, Murkomen kuna mtu atampeleka kotini. Hauwezi kukubali kitu kama hiyo. Uwezi kuwa wewe ni waziri, unasema uko na intelligence ya goons. Alafu jioni ifike Githurai ianze kuchomwa. Karatina ianze kuchomwa. Naivasha ianze kuchomwa na Moro. Githurai na Kitengera hatakubali. So akuwe serious. Hata he is not above the rule. Yule mtu hawezi shtakiwa akiwa kwa serikali ni rais. Murkomen, please. Ulisema kuna goon wanapangwa. Hutatuambia ni nani? Hawajashikwa. Wanasiasa hujawashika. Kama kutakuwa na uchafuko kwa wanangojea mchana wa kitaifa Sasa hizi tu tumeona picha wengine wameweza kuingia town. Okay? Sisi tunaambia Murkomen, tafadhali wewe ndio unajua, either usimamishe hiyo goons kama unawajua, uende ushike wale watu wameleta, ama basi wewe ni wewe goon. Hivyo tu. It's very simple. Kila mtu ako nyumbani, angalia sasa hizi kila mtu ako nyumbani kila mahali. So we want iendelee mpaka hivyo, sisi to mourn our people in peace, public holiday ishe in the only public holiday which is not gazetted. Okay. Daddy Mark, labda kile ambacho ningependa kuweza kujua. Kwa kweli serikali imekuwa ikisema ya kwamba inafahamu. Ina ufahamu kuna baadhi ya wanasiasa wanahusika katika kufadhili hawa goons. Kuna mambo kama yani serikali imezungumzia kuhusu goons, na hata juzi tukamsikia Rais William Ruto akiwa anatoa ile amri na akamwamrisha Inspector General wa Polisi Douglas Kanja, akamwamrisha yule waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, akamwambia kwamba jamani, hawa goons wanapaswa kutiwa mbaroni. Sioni goons, tulimuona yule senator wa county ya Vihiga Godfrey Osotsi alikuwa attacked pale, tukarifia kwamba some of those goons walikuwa wameondoka nchini hawako. Are you sure ya kwamba the government is committed kuweza kuhakikisha kwamba goons wanaisha nchini? Rafiki yangu Job, unajua saa zingine nikiwatazama hawa wanaitwa advisors upinzani saa zingine wanacheka sana because wako na theories mingi, wako na lot of delusionalness, wako na mambo mengi ambayo hayaeleweki. Wako na sijui body language, sijui Murkomen imefanya nini, sijui body language ya sijui nani imefanya nini. Mambo ambayo umeuliza swali rahisi. Ni kwa sababu gani kuna utulivu in many areas of the country, almost 99%. If you are an effective opposition, kama kulikuwa na siku ya kidogo narejelea hilo swali. Edwin Mbugua akiwa katika kaunti ya Nyeri
anatopata na anafuatilia mazungumzo haya wakati kama huu. Sijui kama tutaweza kuungana naye wakati kama huu, labda wenzangu kwa upande wa pili tutaweza kuungana naye Edwin ili aweze kutuelezea jinsi hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Nyeri, kama kuna utulivu ama kuna kisa chochote kile cha mno ambacho tutaweza kuarifu watazamaji. Edwin, sijui kama unanipata. Edwin Mbugua. Bila shaka na kupokea vyema kabisa, nikikujia mubashara kutoka barabara kuu ya kutoka Nyeri kuelekea Nairobi. Hapa ni katika mji wa Nyeri, na kukupa tu taswira ya mambo yalivyo katikati ya mji ni kuwa baadhi tu ya biashara ndizo tu zimeweza kufunguliwa, majengo mengi yakisalia kuwa yamefungwa. Vile vile maeneo ama shughuli za usafiri kwa kiasi kikubwa, hasa usafiri wa umma, zimesalia kutatizika kwa kuwa wafanyabiashara hawa wakihofia usalama wao, ikizingatiwa kwamba katika maandamano ya hapo awali tumeweza kushuhudia uharibifu mkubwa wa mali hapa katika mji huu. Vile vile tumeweza kushuhudia watu tu wakiweza kujeruhiwa katika zile makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Vile vile tumeweza kushuhudia kwamba maafisa wa polisi tu wameweza kushika doria katika mji huu katika zile tu harakati za kuhakikisha kwamba utulivu umeweza kuzingatiwa, na vile vile kuweza kuhakikisha kwamba iwapo vijana wataweza kutokea mjini baadaye, wameweza kuhakikisha kwamba wamefanya maandamano ya amani, kuhakikisha kwamba hatujashuhudia uharibifu wa mali wowote. Kufikia sasa hatujaweza kushuhudia maandamano ya aina yoyote, hatujaweza kuona makundi yoyote yakiweza kujitokeza kuweza kuungana na wenzao kutoka maeneo mbalimbali humu nchini kuweza kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao na kuweza kujeruhiwa katika maandamano ya hapo awali. Vile vile taarifa zinazotufikia ni kwamba katika mji wa Karatina ambao vile vile huweza kushuhudia makabiliano makali wakati kuna maandamano, ni kwamba kuna hali tu ya utulivu. Biashara iwapo haziendelei kwa kiasi kikubwa, kuna hali ya utulivu. Usafiri vile vile umeweza kutatizika, ila kuna amani, na wale ambao wameweza kufungua biashara zao wanaweza kuendeleza shughuli zao bila matatizo yoyote. Vile vile niko na mmoja tu hapa wa wakazi, ningetaka kuzungumza naye niweze kupata maoni yake ni yapi kuhusiana na maandamano haya ambayo yamekuwa yakiendelea, yana athari gani, na maandamano haya yana umuhimu wote. Tuanze kwa jina lako, tueleze pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na hali ambayo umeweza kuishuhudia siku ya leo. Kwa majina naitwa Ali Toronto. Nasema hivi kulingana na leo, siku ya leo hakuna kitu kama maandamano Nyeri town. Watu wametulia wote. Hiyo ningetaka tu kusupport akina Gen Z. Vile wamefanya ni kumaanisha hao hawakuangi na vita. Vita inakuanga na serikali. Juu serikali ndio inachokosa hao vijana, ndio wanareact haraka. Kwa hivyo ni kumaanisha serikali ndio inakuanga na makosa ile kubwa, kwa sababu haisikilizi mwananchi wa kawaida ajue shida ya huyu mtu ni nini. Nilisikia Nairobi walikuwa wamefunga barabara zote, lakini hapa Nyeri hakuna barabara imefungwa. Sisi tumeshanuka. Tunataka kuambia serikali watu wameshanuka nowadays. Mukome ni nyinyi na serikali yenu na Ruto. Nyinyi ndio mko na shida. Lakini wananchi hawana shida. Pengine unahisi kama shughuli kuweza kutatizika, wafanyabiashara ama wakazi wanaathirika vipi? Wakati migomo kama hii inakunja, wanabiashara wanakuanga na hiyo hofu kufungua, maybe biashara yake inakuja inaporwa ama kushomwa. Ndio hiyo tension iko, lakini tunataka kuonyesha serikali hakuna kitu inasaidia sisi. Tunangojea tu 2027 tuweke Fred Matiang'i awe rais. Kuna wito ambao umekuwa ukitolewa kwa vijana wasishiriki kwenye migomo ya kuandamana barabarani, ila waweze kuchukua kura na kuweza kusubiri mwaka ujao kuweza kufanya maamuzi ambayo ama kufanya mageuzi ambayo wamekuwa wakishinikiza. Sasa hiyo ni uoga watu walikuwa na usiwa ati wasitoke kwa barabara, wasifanye kazi yao ya daily to win your normal bread. Hiyo kitu ni serikali inajaribu kutishatisha wananchi, lakini saa hii wananchi juu shida wamekura na shida, ndio unaona watu hawaogopi siku hizi, hawaogopi, lakini ndio wameamua kuandamana ili waonyeshe serikali
Watu wamechoka na hii government ya Ruto, William Samoei. Haya, naam, asante sana. Job, kama ulivyosikia, ni mmoja kati ya wakazi wa mji huu ambaye anasema kwamba anaunga mkono vijana kutotokea barabarani, akisema kwamba baadhi ya biashara zimekuwa zikiathirika kwa kiasi kikubwa wakati ambapo shughuli za kawaida zinatatizwa. Ndio hali ilivyo hapa katika mji huu wa Nyeri, lakini vile vile shughuli zinaendelea kurejelea katika hali ya kawaida pindi tu muda unaposonga, ila zinarejelea tu kwa kujikokota. Tukiweza kutazamia, je, adhuhuri ya leo huenda shughuli za kawaida zitakuwa zimerejelea kwa kawaida tu ama 100%, ama vile vile Wakenya watasalia nyumbani na kuweza kufuatilia matukio haya wakiwa nyumbani ili kuweza kujitahadhari na adhari yoyote ambayo inaweza tokea. Vile vile tutakuwa tukitazamia pengine, je, kuna makundi yoyote ambayo yatakuwa yakijitokeza pengine kwa kuchelewa kuweza kushiriki ama kuungana na Wakenya wenzao kutoka kaunti zingine kuweza kuadhimisha siku hii ya kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha yao katika maandamano ya hapo awali. Kutoka hapa katika kaunti ya Nyeri, ni hayo tu kwa sasa. Kwako Job. Shukrani sana Edwin kwa kutupatia taarifa hiyo. Kaunti hiyo ya Nyeri, moja kwa moja tumeweza kuungana naye mwanahabari wetu hapo Edwin Mbugua, ambaye anatuarifu jinsi hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Meru, na ametuarifu kwamba hali ya utulivu imeshuhudiwa licha ya kuwa duka zimefungwa katika eneo hilo na baadhi ya biashara pia zimefungwa, lakini anaarifu ya kwamba hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa na hakuna lolote lile la mno. Maafisa wa polisi tumewaona pale, wengine wao wakiwa wamekaa wametulia tu, ishara kwamba hakuna visa vyovyote vya kuweza kukuarifu mtazamaji. Na katika hali kama hiyo, kaunti hii ya Nyeri, bwana Samson, imekuwa ikishuhudia visa kadhaa vya uharibifu wa mali katika maandamano ya hivi majuzi, lakini leo tunaarifiwa kwamba kaunti yenyewe imetulia. Je, tuelezee ni baadhi ya mambo yapi ambayo yanaweza kuwa yamechangia utulivu siku hii ya leo, kwa sababu nilimsikia yule kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, ambaye alikuwa ni naibu wa rais kwa wakati mmoja katika taifa la Kenya, akiwa anawaambia vijana kaeni nyumbani na msitoke kwa sababu kuna fununu ya kwamba serikali inaenda kuwafadhili wahuni, madai ambayo bado hayajathibitishwa kufikia siku hii ya leo. Ni nini ambacho kinaweza kuwa kimechangia utulivu siku hii ya leo? Job, ukweli ni kwamba utulivu ambao tumeweza kuona katika activities za leo, sitaki ni yaite maandamano, sababu vijana tumekuwa very clear, we've been very frank about what will be happening today. This is only a procession, and you have seen our colleagues wako na tu bendera, maybe candles na maybe vitu zingine ambavyo ni kama vile maji, na wameenda wakaweza kuweka zile maua katika parliament na zile locations zingine ambao tuliweza kuona vijana wenzangu waliweza kuwao katika hali ambayo ni ya kiuni sana. Utulivu ambao umeweza kuona leo ni kwa sababu ya kitu moja. Vijana na Wakenya tumekuwa tukisisitiza ya kwamba wakati ambapo tunaenda kwa streets tunakuanga very peaceful. Tunaenda kwa street tumebeba tu mabendera, tunaenda kwa street tumebeba tu kama vile maji na simu zetu. Watu ambao wanaleta violence katika maandamano, they are on record na wanajulikana ya kwamba. So utulivu ambao tumeweza kuwaona leo ni kwa sababu tumeweza kushinikiza ya kwamba kitu tunakuwa tunafanya leo si maandamano. Tumekuja tu kukumbuka wenzetu ambao walituacha. Na serikali yenyewe, kwa sababu tumekuwa very vigilant, very vibrant and active in saying this, wameweza kujua kwamba sisi hatuna any violence. Wao ndio tu wanaletanga hii violence so that they can achieve their own interest. That is very clear. Utulivu tumeweza kuwaona leo kama vile county, kama vile Nyeri umesema kuna kuanga na vurugu vile umesema. Utulivu ni kwamba tumeweza kusema chenye kinafanyika leo si maandamano, ni procession. Tumekuja kukumbuka wale vijana tuliwapoteza. Si eti tu gava imefanya hivi ati deliberately ama ndio wameweza kufanya hii siku ya leo kukuwa na utulivu. Ni wa Kenya ambao tumeshinikiza. Sisi hatuna vita yoyote na mtu. We have the constitutional right. It is our sovereign authority, power to take it to the streets, to assemble. Now,
hii nataka niseme ya kweli, kwa sababu umeona hawa watu wanatumia the word violence, they are hiding behind the word violence, wakisema kwamba tunaweza kudini na hao vijana ambao watakuwa violence na tuwapeleke kotini. Nataka nikuulize nini swali rahisi. Kuna vijana hapa Collins mwenzangu nimeona akishikwa na wengine wakishikwa. Walikuwa wamebeba tu mabendera. Sijaona kama kuna any weapon ama any arm walikuwa wamebeba. Hakuna kitu wamefanya. So bendera nini kweli? Ni crime. So utulivu ambao tumeweza kuona leo ni kwa sababu sisi wa Kenya tumekuwa very clear na tumepush hii gava ya Mr. 6 months times ya kwamba we are not doing demonstration today. If we were doing demonstration and protest, it is coming for Sabasaba, all right? And it is our constitutional right to do this thing. You are not going to direct us or to censor us how we are going to do this thing. Tumepewa hii kitu na katiba and it is a democratic way to do this thing. Very clear. Yeah. Mark, kuna jambo nataka kusema kabla niweze kurejea kwa mheshimiwa ambaye ningependa kuweza kujua ni kwa nini kuna utulivu Nyeri, ama inaweza kuwa ni ile directive ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Lakini kabla ujibu hilo swali, labda Mark, sababu hata sikuwa nimemaliza kuzungumza leo wakati tulikuwa tunaenda. Kuna mambo matatu ambayo nataka niseme, hata part of my larger time hata naweza wapatia watu upinzani. Mambo matatu nataka niseme. Hii kundi ya upinzani wanakosa kitu ambacho kinaitwa clarity of mind. For example, leo hao viongozi wa upinzani, leo ilikuwa ukumbusho wa masuala ya vijana. Walienda kufanya nini pale? Kama ilikuwa kuongoza vijana, mbona wangeweza kukaa na pale vijana? Hata wangekuwa wametembea na vijana, hata wakutoka katika vyama vyao, waende kuwatembea pamoja nao, kwenda hadi pale wafanye ukumbusho na wao. Najiuliza, wale ambao wanataka kumsupport huyu ndugu yetu ambaye mzee wetu anaitwa Kalonzo Musyoka, kama kuna mshike kidogo hapa, unaona ameshatoroka. Huyu ataweza na ile joto ya Boma Square mwaka ujao. Mimi afadhali nawaambia, hata afadhali wangechukua mheshimiwa Rigathi Gachagua hata Boniface ambaye tulepakuwa hata candidate wao. Imekuwa tu mshike kidogo, ameshatoroka na shangaa huyu ndiye atakuwa kiongozi wa upinzani kweli. Amewaacha mama ambao walipoteza watoto wao, amewaacha watoto wao, amewaacha wale ambao walikuwa analia pale, akatoroka. Kasema huyu ni kiongozi kweli ambaye anakuja na watu. Kwa hivyo basi ilikuwa tu wamekuja kuchukua picha kidogo hapa na pale then watoroke. Then ya pili niseme hivi, sijui kwa sababu gani hao viongozi wa upinzani wanazungumzia swala ya sijui goons nini. Sisi kama serikali hatuna nia yoyote ya kutuma goons. Na ukweli wa mambo ni kwamba they are very disappointed that the larger part of the country is very peaceful. Almost 99.9%. Labda tu 1% hapa kidogo hapa Nairobi. Ukiangalia sehemu za Nyanza kumetulia. Ukiangalia Western kumetulia. Ukiangalia Coast kumetulia. Hata huko mlimani kumetulia. Kila mahali ya nchi kumetulia. Now you know sometimes saa zingine ukiona mtu ana insist on a notion ni kama kuna kitu wamepanga. Labda wamepanga wa stage manage goons wao mwenyewe then waende wa blame serikali. Kwa sababu mara mingi huwa ni rahisi kublame serikali. Niseme hili swala la goons. Ni kweli kwamba goons wako kila mwanasiasa, karibu wanasiasa wote wako na goons upande wao, upande wa upinzani au upande wa serikali. Lakini leo hii unajua hili swala la opposition, shida yao moja ni hawana kitu ambayo inaitwa clarity of mind. Leo hii wewe umeona goons popote? Leo hii unaona kila mahali nchi imetulia. Ni kwa sababu gani wewe unaweza kujiita kiongozi, unawakusanya mnawapeleka hao mama ambao walikuwa wamepoteza watoto wao ambao ni swala la uchungu, unawapeleka kunywa chai na yao Serena, alafu unawaambia tukishapiga picha kidogo tatoroka. Unauliza huyu Kalonzo Musyoka ataweza kustahimili ile joto ya urais? Kama hii mambo kidogo ameshachukua, amekimbia, ametoroka, huyu ataweza kweli ile joto ya Boma Square kama dakika kidogo ameshatoroka hii? Na niwaulize hao upinzani wao wako na mpango gani? Kila kitu wanaanguka, by elections wanaanguka, maandamano wanaanguka, kila kitu ambao they are total failures. Hakuna kitu ambacho wanajua, nikiongea tu na theories tu hapa na pale. So mimi nashangaa hii kundi ya opposition ni watu ambao sasa zingine ukisikia wakizungumza, sawa, acha tumpate mheshimiwa funny characters. Asante sana Joe. Unajua mimi nafurahi sana kwa sababu najua lazima tumente vijana kama vijana ongea. Unajua bado kuna miaka mingi. Menta vijana. Unaona umediscover na mwachilia ongea hata si. Kwa sababu mimi lika yangu sasa mimi lazima ni mente hao. Hata kukuwa na show kama hii ni vizuri wanaongea. You can't accept to mente in the wrong direction. So
na congratulations kama land nini position ya kuwa advisor walimu Ndomoro. First of all, it's good for his age because atasoma mambo mingi. But also pia so hata ukisikia kiongea unajua kila mtu akona uhuru wa kuongea. Na hata sisi tulikuwa hapo. Kama kwanza miaka yake mimi nilikuwa more active kuliko wewe. Nilikuwa napeleka watu mbio sana. Kwa hivyo sasa tuende katika swali. Kwa hivyo nilikuwa nasema hivi. Ya kwanza wacha niseme hivi. Uliona pale asubuhi kulikuwa na wanaharakati, civil society members, akina Voco Africa, akina Boniface Mwangi na wengine. Kulikuwa na viongozi wa opposition. Hiyo ni ile kusema to be in solidarity with the family and their day. It was something symbolic. Walitoka nyumbani, wakafika Serena, wakaanza kumarch. What is important na kina Orengo, right? We were in solidarity. Ni vinye tu sisi wengine wote tungekuwa pale. It was a sign of being in solidarity. Tuko pamoja. Kwa hivyo kusema ati walikuwa pale wakaenda, that was supposed to be that way. Ya kuonyeshana ya kwamba viongozi wetu wamesimama siku ya leo na zile familia. Lakini niseme hivi, kuna swali umeuliza. Kwa nini ni kutulivu? Kwa nini niulize Job? Kwani watu walikuwa wanataka kukuwa na vita? Wakati watu wanashangaa ni kutulivu. Sisi we wanted siku ikue public holiday. Watu wakae nyumbani vile Mashujaa Day. Watu wanakaa nyumbani, Madaraka Day, we wanted ikue siku ya kitaifa. Ya kukumbuka wale watoto wetu waliuliwa na itakuwa hivyo kila mwaka. So kwa hivyo sisi idea yetu nikwambie Job, haikuwa ati watu waende barabarani wapigane na polisi wauawe. Because polisi wanapenda sana kuua mtu alafu wakulipe milioni 2. Lakini sisi ndio tunabikishako tukiwazika. Every day. Hakuna siku utaona DO ama DC amekuja mazishi ya kijana mwenye ameuliwa. So it is haikuwa mapenzi yetu vijana watoke nje because we knew. Mpango nilikuambia ndio maana unaona nini alikuwa ana tense jana juu alikuwa anashindwa. Sasa ligijia amesema watu wakae nyumbani tutafanya nini? Na tulikuwa tumemobilize vijana watokeze kwa barabara wapigwe marisasi ionekane ni mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye anasababisha hiyo mambo Mount Kenya. Wakati walisema mkae nyumbani wakati bila plan. So but mimi nasema hivi, kwa hivyo tulitoa wito. Hakuna haja Job. Ile risasi ya mwisho ambayo kila Mkenya Mungu alimpatia inaitwa universal suffrage. Ni ya next year tarehe 10. Hakuna haja ya kubishana na William Ruto. Hakuna haja ya kutokea barabarani because every day mkitokea lazima angushe 20. Minimum yake inakuwa 20. Ile ya kwanza ikakuwa 60 wakaanguka. 77 wengine sijui 30. Last year anniversary wengine 40. Hivyo 60. Ile ilikuwa mbaya sana ni last year na mafuta 24. Hawa ni watu wamekufa. So tukasema hakuna haja ya kwenda kwa mtu ambaye yeye anataka damu. Sisi tukae, tumeadhimisha, story imeisha. Jioni ifike, kesho watu waendelee. Na nimerudia tena tu Job. Kuongea hapa. Mimi Kenya na hope ni kwamba wale goons ambao serikali ilikuwa imepanga iwa demobilize because sisi tumekaa amani tuko nyumbani isiwatoe saa 11 ianze kuvuruga mabiashara za watu. Mimi nasema hivyo tena. Labda kauli yako ya mwisho Mark, kauli ya mwisho tu kwa sekunde kama 30 hivi tafadhali. Nataka tu kuomba viongozi wa upinzani wajaribu kuwa serious people. Ni watu ambao wako na mchezo mingi. Na hata leo jioni najua sasa hivi wanatayarisha kuandika ile speech wataenda kutolea maybe huko Serena. Naona wameacha vijana ambao wanasema tu wanaongoza kwa wamebaki hapa peke yao. Mimi nataka kusema hivi. Kenya kwa wingi kote kumekuwa na hali ya amani na tuendelee kuzidi amani. Tuache kusikiza hizo porojo na propaganda za wale ambao wako upande wa upinzani. Hakuna kitu ambacho watu wanaelewa. Alright. Labda Samson kauli yako ya mwisho dakika 30 sekunde 30 tu. Asante. Nikimalizia niseme hivi. Kwa mwenzangu hapa na wengine ambao wanaungua hii ugonjwa ambao tunaita delusion of grandeur. Nataka niwaambie vizuri wangoje waone the will of the people prevailing in 2027. It doesn't matter how desperate you are because we know one William Ruto is desperate to lead this country, is desperate for another term, and that is why you've seen him insisting that hawa watu hawana ni maoni, they don't have policies, they don't have agendas, because he knows very well, ameshatuonyesha sisi kama Wakenya na vijana agenda zake, policies zake, na ndio sababu tuko wa leo mahali tuko sababu yake. So nataka niambie Mark na wengine ambao wako na hiyo ugonjwa, wanaungua hiyo ugonjwa ya delusions of grandeur, wagoje waone the will of the people prevailing in 2027. Asante. Asante sana mtazamaji, na kabla nikuje jamvi hapa hivi tunaarifiwa kwamba shughuli za kawaida zimetatizika kidogo katika mji wa Naivasha pale vile ile ni kaunti ya Nakuru baada ya maafisa wa polisi kukabiliana kidogo na vijana maeneo hayo. Yule
kamanda wa polisi kaunti ya Nairobi ambaye ni Isa Mahmud ameweza kuwaomba wale ambao wanataka kuwasilisha maua katika bunge hapo kufanya hivyo, na punde tu baada ya kufanya hivyo kuondoka ili kusishuhudiwe purukushani zozote katika eneo hilo. Usalama unazidi kuimarishwa katika jiji kuu la Nairobi kufuatia maandamano haya, na kufikia sasa tunaarifiwa kwamba maafisa wa polisi wamewatia mbaroni takriban vijana 29 kufuatia maandamano haya ama kuhusiana na maandamano haya, akiwemo yule mwanaharakati Bob Njagi. Na sina la ziada, itanilazimu nimetia kikomo hapo kwa sasa, na nitakuwa namkabidhi kipaza sauti David Kagina ambaye atakuwa anaendelea kukupasha mengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali. Shukrani sana. Mimi ni Omondi Job Onyango. Asante. Kena. So Kena, tuvute, square wide. The power belongs to the people, and we are the people. It's not we who elected us, we are the one who elected us. William Ruto must respect the will of the people. Kama hawezi tuheshimu, sisi tutamchagua baba tupepa na mimi 2027. Lazima aende nyumbani. Na Rawi mwenye alikuwa anasema Kenya ni kubwa kuliko sisi wote, alisha. So we're here, we are marching to Central Police Station to demand the release of our comrades who have been arrested. They came unarmed and they were peaceful. They've been arrested. We are not looting anything, we haven't thrown any stones. We are armed with the Constitution and the Kenyan flag. So as we march to Central Police Station, we can see the police escorting us. And hope they're going to respect the law and allow us to go and demand the release of our friends. And if anyone has been arrested in the entire country, I demand for the immediate release of every single peaceful protester. Kila mtu waachiliwe kwa sababu kuandamana ni haki yetu. Tulisoma katiba tukaelewa kwamba kuandamana ni nini? Haki yetu. Tulisoma katiba. Tulisoma katiba. Kufanya maandamano. Kufanya maandamano. Ni haki yetu. Tulisoma katiba. Tukaelewa.
tumesoma katiba tukaelewa, tumesoma katiba tukaelewa, kufanya maandamano ni haki yetu, kufanya maandamano ni haki yetu. Down with police brutality down, down with brutal regime down, down with police impunity down, down with Kasongo down, down with the killers down, down with the killer cops down, police brutality down. Vijana msilale, lale lale, vijana msilale, bado mapambano, 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 mama msilale, lale lale, mama msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, mawenda msilale, lale lale, mawenda msilale, bado tujenge taifa letu, ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Viva! 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 Viva!
tunaka pamoja, usikae nje, usikae ndani. Tunaenda pole pole hadi Central. Sawa? Usiache mwenzako kando. Shika mwenzako na nini? Shika mwenzako na nini? Shika mwenzako na nini? Well, indeed, those coming to you live right there, pictures from Nairobi CBD, where a number of Kenyans are protesting, carrying their flags up high, some carrying flowers, these being part of the wall-to-wall 360-degree coverage of the scars of June 25th, 2024, happening right here on K24. I'm David Kagina, and I'll be taking you through this segment. And right now, just to bring you to what up to speed towards the latest on our desk, is that we have news that up to 29 people have so far been arrested as a result of today's picketing. Up to 29 people have so far been arrested as a result of today's picketing, and this is inclusive of Kitengela's renowned activist who was earlier abducted in 2024, Bob Njagi, whose location is yet to be known even as we speak as at now. And even as we await more updates, and as I look forward to bringing you up to speed to what's the situation in different parts of the country this afternoon, let's cross over to Kitengela, where residents earlier were giving their views on the day, and even as you get a picture of how the situation looks like. But it is important to note that Police Inspector General is expected to be arriving at Kitengela any moment from now. But first, let's hear what the residents had to say about today. Siku ya leo sisi hatuna shida, unaona? Hatukuwa issue na maandamano. Sisi tulikaa tukafungua mboka, tukaingia mboka. Sasa shida ni hao makarao venye wanauza tension. Makarao wanaingia huku ndani, wanaanza kuzia watu uoga. Sasa watu wafungui mboka. Mimi naweza sema hao makarao warudi tu party yao, waache sisi tufanye biashara. Jua makarao wakiingia huku ndani wanauzia watu uoga, watu wanafunga kazi.
ama karao wakiweza tu wabaki tu pale. Unaona sisi hatujakuja hapa kwa barabara, si ndio? Sisi hatujakuja kuandamana. So waache kuingia huko ndani, waache kutuharibia biashara. Hao wabaki huko, watu waache tufanye busy. Sisi tulikuwa tumeamua itakuwa peaceful. Unaona? Juu hata tukitoka kwa nyumba, sisi tulitoka tukisema, unaona hata hatuna vuvuzela, hatuna mawe, hatuna nini. Hii ilikuwa tu ile kuwakumbuka tu. Hata tulikuwa tufanye hadi candle lighting, lakini wote wamekataa, unaona? Wameshika mpaka watu wenye tulikuwa tuende na hatukuwa na shida sisi. Sasa kama tulikuwa tuadhimisha hii day na amani, hao wanaleta mambo ya sijui ya vurugu huko ndani. Kwanza huko hivyo chini huko, wameshika vijana karibu 4. Na bado huku jua tujua wameshika wangapi na bado wako operation. Hatuwezi endelea na biashara kama tunavurugwa. Na makarao bado wako civilian, wanashikana wengine wako civilian. Si wavae manguo tuanze kuwaona, waache kututishia maisha. Mimi nilikuwa nimepanga kazi yangu ikuwe fine, hata kama maandamano ikuwe peacefully. Kama ni kurudi kwa nyumba turudi wote tukiwa safe. Sisi kama vijana leo tumeamua hakuna mtu anafaa kufe. Zero pressure. Sisi wakaji wa Kitengela this time tumeamua peacefully maandamano. Leo mimi naona tu kukuwe na amani. Sioni haja maandamano. Inakaa kuna maandamano ikuwe peaceful. Tusikuwe na mgogoro kati ya vijana na makarao. Juu bado tukiwa na mgogoro bado naona vijana wanakufa. Makarao wenyewe pia wanaumia na pia wanachoka. Pia ni binadamu. Na tumeumia sana juu leo tujafungua biashara. Tumeumia juu hatujui tutakula nini leo. Mapolisi wameka tension huku kila mahali. Nimefungua kutoka asubuhi hakuna mtu nimenyoa. So serikali itabidi mjirekebishe ama tuwarekebishe. Well, those are complaints of residents from Kitengela right there, complaining about how business is at standstill and not as usual as had been anticipated. And right now I'll bring you back to Nairobi CBD, where along University Way we have a number of protesters who are marching, and we're being informed that they're marching to Central Police Station, where they are set to demand for the release of those who have been arrested. The number we can at least speak to is 29. Among them being Bob Njagi and one of our guests earlier this morning, Acheng Alam, the Secretary General of Amka Changamka movement, who was arrested earlier today. And so the pictures coming to you live from University Way. They are headed opposite from the Central Police Station, but we anticipate that probably they are looking at taking the turn at the Nairobi University roundabout. All right, the young men and women continue marching there, being told to Central Police Station, at least demanding for the release of those who have been arrested as a result of today's picketing. And now let's cross over to Mombasa and get to listen in to what some of the viewers and the police commissioner had to say earlier in the day. Tax Kenyans was shelved. The government was dissolved, a new cabinet established, IEBC commissioners were appointed, among other changes for our nation. Above all, that moment dawned on us with precious awakening that we must jealously guard towards bequeathing a decent nation to our future generations. The young people of Kenya did not shy away from envisioning a nation built on the foundation of respect for human rights, where citizens are treated with dignity. Unfortunately,
Instead of listening and actualizing their dream, the state opened fire against them. We shall never forget. We send our word of pole to the families, relatives, and friends of all the fallen compatriots and victims of their unlawful actions, including those who were maimed in the course of the events. We continue to reminisce all who lost their lives in the Republic. Here at Coast, we remember Comrade Joash Ombati, Comrade Dennis Otieno, Comrade Emmanuel Tata, and Comrade George Kariuki Gathogo. We are reminded that they paid the ultimate price for the progress of this nation. It is unfortunate that according to IPOA, only 3 cases have been filed in court out of 62 people who lost their precious lives. This is 2 years post the fact. The political class have resumed position in lethargy and wastage of public resources. They are abusing court orders like the case of Owino Uhuru and Ebola. We are stuck with systems that are quick to take lives but very slow to hold perpetrators accountable. It is our position that the state has a duty to hold accountable the perpetrators of the violence of 2024. It is not enough to issue money to the families of victims and survivors of the events of 2024 without addressing the actual problem that led to their injury. There is urgent need to respect the right to protest as enshrined under Article 37 of the Constitution of Kenya, including here in Mombasa. Key institutions responsible for enhancing accountability should properly resourced and strengthened, like Kenya National Police Service, IPOA, KNCHR, Victims Compensation Board, and by extension, the Victim Compensation Fund, the judiciary, among others. Respectful use of public resources by those in offices. We must end to corruption in all public spheres. The state must address the gaps in inclusive governance and conduct quality public participation. The state must address the concerns of the citizens on the public debts. Ultimately, the rule of law must reign supreme. It behooves us to look to the future, stand together, and always push for a fair, prosperous, and accountable nation. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! Oh, my name is Aisha Bakari Hamis. I am a passionate human rights defender, and currently I serve as a secretary in the Peace and Security Youth Thematic for the Coast Civil Society Network of Organizations in Mombasa County. Thank you. Aisha, power! Power! All right, those pictures right there coming to you are those from Mombasa, and we just get back to Nairobi and see the progress of where the gentlemen and ladies protesting today have gotten to, even as they head and march towards Central Police Station, where we are told they are claiming the release of those who have been arrested so far, the number standing at 29. Haya. Wewe toka mbele, toka mbele. Relax. Twendeni. Those are tear gas canisters right there that are being hurled at the protesters by police officers from all directions. It appears they were sandwiched by police officers who barricaded a university way from the University of Nairobi roundabout and Central Police Station, and most of them have been forced to flee for safety. Only one of them is seen right there holding a placard and a flag and masking, or rather covering his face also in a flag.
Those right there, as you can count, at least 5 police land cruisers on standby that were there to disperse them, and the smoke is slowly disappearing even as time moves. And that is the situation as is, and pictures coming to you live from University Way and right outside Central Police Station, where the youth were marching to demand the release of those arrested today as a result of the picketing. You'll forgive the pictures as they're coming to you live as is, and the camera person is ensuring to stabilize them as much as they possibly can. But this is the nature of live pictures. Right, well, those pictures right there were of protesters being disbursed by police officers just interrupting with their intent to reach Central Police Station, where they were meant to demand for the release of those arrested earlier today. And now allow me to introduce you to part of the guests that I'll be having today this afternoon in our studio right here. We picked them right from off the streets since they were protesting in the earlier, they were part of the protest earlier in the day. And from my immediate right, I'm joined by Kinuthia Ndongo. Welcome very much. You were telling me of how you've walked for the greater part of your journey to our studios right here. What was the situation in the streets today? Thank you, David, for hosting us. And maybe we start by at least remembering those martyred, young people that are the reason we are on the streets today. Of course, as we had expected, that it has been very difficult for young people to access, various places in the country today. And a few instances I've seen on my way to Nairobi and also to the studio is that police are not allowing young people, even on motorcycle or Uber or any, any public means to access, the city. So I'm surprised, and again, I'm not surprised, because that is, of course, what we expected. But I can still see, pockets of young people from different neighborhoods, trying to gather and join in this nationwide commemoration. That's the situation. All right. Also with us in studio is Wanjera Wanjiro. Welcome very much to K24. I saw you earlier in the streets, speaking even at Parliament, even as you laid wreath and the flowers right there. How did you leave the streets looking like? Thank you for having me. I'm very happy to be here with my comrade Kinuthia, who we have been organizing for quite some time. Today is a very important day to us as young people of this country, and everybody wherever they are, I'm sure they remember that 2 years ago we tulikuja streets in numbers to reject a finance bill. Some of us did not go back home, and we are here to commemorate them. We are here to remember them. We are here to remember that the struggle continues. The struggle for a better Kenya continues. Now, we did go to lay flowers at Parliament. Tulipata barricade. We do not understand why there needed to be a barricade. Today's protest was a peaceful march. It was mainly centered on the parents of the victims of police brutality of 2024. So we were not armed. We just had flowers. And we were not even as many. Police were more than we were today, kwa sababu watu waliuziwa uoga jana na juzi. So leo, people were less than we have been in 2025 and in 2024. But even in that, in being less, we could still see how afraid the police are. Some comrades have been arrested. Mimi nimetoka hapo mbio. Mimi na Sophie tulikuwa tushikwe.
we were almost arrested, which is why we took a bike, and I had to also take a bike to come here because it's very difficult to walk around as a young person right now. There's fear of arrest. You can see people are still being arrested. People have been arrested from morning. There's a young man who had a suit. Ameshikwa kwa basi ya stage. And they have roughed him up very bad. So the state continues to act like enemies of the people. Young people are commemorating this day, which we must. It is our constitutional right. It is a moral obligation. We must come out today to commemorate our day. So that is what it's looking at today. And something also happened that was quite remarkable. Where did the legacy politicians go, leaving the mothers by themselves and with activists? Why did they run away when police came? Today was supposed to be peaceful. We are commemorating the Constitution. We are commemorating June 25th. Tunasema tuna defend our constitutional right, a peaceful assembly and right to protest. But why would you run away? You who has a bigger name than I, small Wanjera. Why would you run away and leave the mothers there by themselves? Hiyo haijanifurahisha Kagina. Kama tumeamua tunaenda parliament kulay flowers, tukamilishe mwendo wa kuenda parliament kulay flowers. They tried arresting Hussein Khalid, tukamkatalia. Tukasema Hussein haendi leo, by the way. You're not taking Hussein anywhere. They tried arresting people who were with there. We refused. So that is the spirit I wanted to see today, and I expected to see today. Real, genuine solidarity, real, genuine clarity of what today is about, and defending it to the very end. The so-called legacy politicians, as you've put it, we saw them coming and join you earlier today together with the parents of those who were affected by the protest in 2024. Would you commend probably their showing up despite the action where they fled, some on motorbikes, some in their very amazing cars? First of all, I am, do you want me to comment, or do we go back and check what's happening? I think it was good that they came. The show of solidarity is something positive. I mean, other leaders just stayed at home, right? So it's really good that they came to be in solidarity. But my expectation was that solidarity to the very end. The mother stayed, despite police presence, despite the intimidation, despite the risk. And them being there strengthens even those comrades who are there and they're afraid, because they have, I would say, a bigger immunity than we do. I mean, they've been there for long. They're respected, well respected within the nation. So I did expect that there would be more solidarity towards this cause to the very end, but they were nowhere to be seen when we were going to Parliament. But I appreciate that they made the time and they came, but I was disappointed that they left in a hurry in their vehicles and their matatus and left the mothers there. What did they think was going to happen to those mothers? And to us even. All right. As for now, we have Majibu Kitsao, who is currently live right outside Central Police Station. We'll cross over to him and get the latest update from right there. Majibu, if you can hear me, please bring us up to date. Yo, Opio, bro. Opio. Piga sina studio. Yo. My panelists right here. Wanjira and Kinothe, you are people who have been on the streets for quite some time during these public protests since 2024. That's when we started interacting with you.
I witnessed you being roughed up severally on the streets by police. Would you say their conduct today was any different? No. The only difference is they haven't yet started firing tear gas, but they are arresting people and they are roughing up people. I mean, that comrade who was arrested with a suit in the morning, we saw how they roughed him up. Kinuthia here has been a victim of being roughed up even worse than I was, if you remember the protest of June 2024. So the police conduct has not changed one bit. Even if today is a commemoration, look at what's happening still. People are being roughed up on the streets. And why we continue to fight Kagena is because katiba ya Kenya inatuambia kama wa Kenya tuko na haki to peaceably assemble. Police are supposed to be wanatuzindikisha, wanatuprotect. They're mandated by the constitution to actually protect us and protect life. So why we continue to protest is because we are rejecting the continued degradation of the people by the police. We are rejecting the assault to the Kenyan constitution every time Kenyans come to the streets. We are rejecting ati hatuwezi zungumza kwa nchi yetu. Hatuwezi andamana bila kuogopa kushikwa, kupigwa risasi ama kuabductiwa. Hiyo si Kenya ambayo tunataka kuona kama young people, and that's why we keep coming out in our numbers, even if leo watu hawajatokea, you know for sure that it is change that keeps driving us. We see that Kenya can be better and we want to make Kenya better. Right, we'll be coming to Kinuthia shortly, but I'm informed Majibu is now reconnected. Majibu, if you can hear us, please bring us up to speed. Kagina, kama unavyoona ni picha za moja kwa moja nje ya kituo cha polisi cha Central katikati mwa jiji la Nairobi, na ni waandamanaji tu ambao waliweza kuzuiliwa kufika hapa, kwa maana kumbuka kwamba hapo awali dakika chache zilizopita walikuwa wamekita kambi nje ya majengo ya bunge, na walifika pale kusudi ikiwa ni kuweza kuweka maua pale nje ya majengo ya bunge, mahali ambapo baadhi ya waandamanaji waliweza kupoteza maisha yao kwenye maandamano ya mwaka wa 2024. Na kama unavyoona mbele yako, hao ni maafisa wa polisi ambao wameweza kuwazuilia. Kumbuka kwamba kuna baadhi ya waandamanaji ambao wamezuiliwa hapa ndani, waliweza kutiwa nguvuni na maafisa wa polisi, na sasa wamo ndani ya kituo hiki cha polisi, mmoja wao akiwa ni Alamo Ochieng ambaye ni mwanaharakati, na pia tulikuwa naye asubuhi kwenye kipindi chetu majira ya asubuhi, na hivi sasa ameweza kutiwa nguvuni na yuko pale ndani. Pia tumeweza kumuona afisa wa shirika la Haki Afrika Odhiambo Ojiro pia ameweza kutiwa nguvuni, na pia vile vile ni miongoni mwa wale ambao wanazidi kuzuiliwa ndani ya kituo hiki cha Central. Kwa hiyo walikuwa wanawasili hapa bila shaka kuweza tu kuzungumza na maafisa wa polisi ili kuweza kuwatoa wale wenzao ambao wameweza kushikwa na wako hapa ndani, lakini maafisa wa polisi wakasema kwamba hamna anayepaswa kuweza kuingia ndani ya kituo hiki cha polisi, na ikawa ndio hivyo basi tukaweza kushuhudia vitoa machozi dakika chache zilizopita. Hapo awali pia vile vile kumbuka kwamba Kagina, msafara huu uliweza kuanza katika hoteli ya Serena, na tukua pale tuliweza kumuona kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiwa ameandamana na mwenzake wa chama cha PLP Martha Karua. Alikuwa pia vile vile na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, na pia kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa, na muda mchache baadaye wakaweza gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo akaweza kujumuika nao katika ile kuonyesha kwamba sisi tuko pamoja. Na katika hotuba ambayo iliweza kutolewa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, hapo awali aliweza kusema kwamba mwenzao wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa sasa yuko Amunyoro, lakini ameweza kutuma ujumbe wake na yuko pamoja na wenzake hawa wa United Opposition. Kauli mbiu ilikuwa ni kutafuta haki kwa wale ambao waliweza kuuawa kwenye maandamano ya Gen Z mwaka wa 2024, na ameweza kusisitiza kwamba kweli fidia ipo, lakini cha msingi zaidi ni kuweza kuona kwamba wale ambao waliweza kuhusika na
visa hivi, basi wale maafisa wa polisi ambao waliweza kuhusika na mauaji haya waweze kuchukuliwa hatua, kwa maana kufikia sasa hamna yeyote ambaye ameweza kutiwa nguvuni. Kwa hiyo polisi wanazidi kushika doria nje ya kituo cha Central. Kama unavyoona kwenye picha zako, hamna anayeruhusiwa kufika ama kupita upande huu mwingine. Na pia vile vile kama nilivyoarifu, kuna wale ambao wameweza kutiwa nguvuni. Walikuwepo pia vile vile wanasiasa wameandamana na familia za baadhi ya waliopoteza maisha yao kwenye maandamano haya ya Gen Z, akiwemo kijana wa miaka 12 Kennedy Onyango, ambaye mamake pia tuliweza kumuona akiwa ameandamana na viongozi wale wa upinzani katika kutafuta haki kwa kijana yule. Pia vile vile tumeweza kuwa na mamake Rex Masai, ambaye pia tumeona akizungumza akisema kwamba pia anatafuta nawe, kwa maana njia ambayo inaweza kadhika nitokeza kutafuta, akiwa na matumaini kwamba serikali itaweza kutilia maanani kile kilio chake. Wanasema kweli serikali iliweza kutenga fidia ya shilingi bilioni 2, lakini fidia haitoshi. Wanatafuta haki. Haki kwao ni kuweza kuona wale maafisa wa polisi ambao waliweza kuhusika na visa hivi, basi wanatiwa nguvuni. Pia vile vile Kalonzo ameweza kusema kwamba endapo watachukua madaraka mwaka ujao, basi wao watafanya tarehe 25 mwezi Juni kuwa ni siku ya kitaifa ya kukumbuka wale ambao waliyao kwenye maandamano haya Gen Z. Wameweza kusema kwamba pia wale ambao wameweza kusalia majumbani sasa shughuli za kulemaza katikati mwa jiji la Nairobi, wale ambapo serikali ya leo basi itakuwa ni ya kawaida wafanyakazi kuweza kujitokeza kuendelea na shughuli zao, lakini kile ambacho tumeweza kukishuhudia hivi leo ni tofauti kabisa na yale ambayo yaliweza kuzungumzwa awali kutoka kwa serikali. Hivi sasa tuko kwenye kivukio hiki cha Nairobi. Muda mchache uliopita waandamanaji vile waliweza kuwa hapa juu, wanaharakati, lakini wafanywa na maafisa wa polisi. Kwa hiyo hii ndio taswira. Shughuli za uchukuzi katikati mwa jiji la Nairobi zimeweza kulemazwa. Shughuli za kawaida za kibiashara pia zimeweza kulemazwa kabisa. Na hapo awali basi polisi waliweza kufunga baadhi ya barabara kuu za kuweza kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Ile barabara ya Mombasa waliweza kufungia katika mzunguko wa Nyayo, na upande huu mwingine pia wale wanaotoka maeneo ya Lang'ata pia hawakuweza kuruhusiwa kupita mbele ya kivukio hicho. Na hapa mbele pia katikati mwa jiji la Nairobi katika eneo la GPO pia polisi waliweza kushika doria from right outside Central Police Station. And now let's cross over to where Linda Mwananchi member, that is James Orengo, is currently speaking to the press. Let's hear what he has to say. Loved ones 2 years ago, and those who were injured and maimed, and those who had properties damaged 2 years ago because of acts of impunity and police brutality. I must say overall today was a successful day and continues to be a successful day. We have reports of participation in this commemoration in the whole country, including Mombasa, and you've seen what has happened in Nairobi, in Western Kenya, in Rift Valley, and also in Nyanza, places like Kisumu, Ahero, and all these places have shown a spirit of patriotism. And as we said, Kenyans have listened to Mama Kennedy, because when we went to present the papers, the petition, and the notice to the police, she asked that today be a public holiday.
And we have done the runs in town all over. There are no activities going on. And people have either come out or stayed at home. So we want to thank Kenyans for their patriotism. But I've noticed in town there are goons who have been organized and they're being escorted by the police to harass those who are standing together with the families in solidarity. This is contrary to what the assurances given by the Cabinet Secretary for Interior and the leadership of the police. Goonism, it is now clear without a doubt, is an agenda that has been propounded and implemented by the government, and I don't know what President Ruto wants Kenya to be. Having sent policemen to Haiti, I would have thought that he would not want Kenya to be like Haiti. In Haiti, they created an alternative militia known as Tonton Makut. And here in Kenya, those that are in government led by the president are using goons to try and interfere with the peaceful demonstrations which are guaranteed under Article 37 of the Constitution. And Kenyans need to enjoy fully the right to demonstrate, picket, and to present petitions. Today, what I've seen is an interference with the exercise of that right. We wanted actually to lay the wreaths on the grounds, the precincts of Parliament. That was not possible because Parliament was barricaded and the whole town was actually barricaded. It was reminding me of Baghdad at one point where every single institution was barricaded because of the war that was going on in Iraq. Nairobi, I felt like being in a war zone. The fence that was put around Parliament, instead of being the people's palace for legislation and the people's house for making laws, it was completely barricaded with a wire fence and a court of dozens and dozens of policemen. So I want to say in conclusion that this thing will continue next year and in subsequent years. We were told that today was going to be a normal day. It was not a normal day. And you don't talk about a normal day when people have been killed. This is a day when people were brutally murdered and assassinated. It can't be a normal day unless we do not live by the values and principles of the Constitution. So Kenyans decided that today was not going to be a normal day with normal activities. It was essentially a public holiday. It was a day when we honored those that we lost 2 years ago. So I want to thank you and continue to urge Kenyans as we speak now to continue keeping away from activities, the normal activities, and also to continue to protest and demonstrate until the end of the day today at 6:30 p.m. They should continue wherever they are, and they should be proud of being Kenyans, living under a constitution which says, and in Article 19, that the Bill of Rights is an integral part of Kenya's democratic system. Kasongo, we have said that because of the sins he has committed to the people of Kenya, he is a one-term president. And we, together with our friends in the opposition and in the movement for change, we are going to make sure that that political objective is realized. Asanteni sana. I'll ask my colleague, although he spoke earlier in an earlier press conference, Eugene Wamalwa, Honorable Eugene Wamalwa, the party leader
of Democratic Party of Kenya and Democratic Alliance Party of Kenya and Mama Kennedy to say one or two things. Please, Waziri, come and sit where I am. Thank you. Yeah. Thank you very much, Governor Orengo and members of the Fourth Estate. We had already addressed an earlier press conference before starting the march, and I just want to thank the media and all those who are courageous enough to come out today to join the families. Amongst them is the mother of the youngest victim of the 25th June killings, Kennedy Onyango's mother. You do recall he was only 12 years and he took the highest number of bullets. When we started the march today, Mama Kennedy told President Ruto and his government that they were here to commemorate, to remember their children, to honor their heroes, and they did not want the violence and the threats to prevent them from enjoying that constitutional right under Article 37. We are happy that the march has been successful. The march to Parliament was peaceful, and the people have demonstrated, as Governor Orengo had said, that when the people say it will be a public holiday, they have the last say. And today it has turned out to be a public holiday. And as the incoming government, we will ensure that future memorials on this day will be formalized as a public holiday to celebrate the courage of our young people who came out to demand good governance, to demand accountability. So today's march was a march for justice, a march for accountability. It's not enough that this government has given 3 million shillings to the families. What the families are asking for is justice. That the rogue officers who shot and killed these children, the investigations, the arrests, the prosecution be done so that each family can get justice, and that all those who misused their firearms and who took away young lives are held to account now and in future. The other issue is that apart from the families who lost their dear ones who have received 3 million shillings, those who are injured, who have received some compensation, we do know that there are others who are abducted, who are tortured by the same police, who are traumatized up to now and have not recovered. Not a shilling was given to this category of victims of police violence. There are also enforced disappearances. Today we are with the mothers, about 3 of them whose children disappeared in those demonstrations. Again, this government has not deemed it fit to allocate or direct any resources towards compensation of the victims of enforced disappearances. So we would be holding hands with the families in their quest for justice, in going forward to ensure that all those victims affected, those who lost their lives and limb, those who were abducted and tortured, and those who have disappeared never to be recovered, that all those equally deserve justice and compensation. So let me allow the mother to also speak on behalf of other parents who are still mourning their children. Asanteni sana. Kwanza nitashukuru sana Mungu alituwezesha tumefika siku ya leo. Hii ni siku yenye siku ya amani kwetu. Ni siku ya makumbusho. Wacha nishukuru gavana. Gavana, wacha leo nikushukuru. Sio mara ya kwanza kukutana na wewe na sio mara ya kwanza kusimama na mimi. Wakati Kennedy alikufa, ulikuja mpaka kwangu na ulisimama na mimi. Naona bado umesimama na mimi. Na naona wanasema eti mnaingilia kati yetu. Lakini mimi naona ni kama umesimama na mimi. Ulianza kusimama na mimi kutoka mwanzo na mpaka leo. Na siku ya leo ilikuwa siku yetu ya makumbusho. Na tulisema ni holiday. Na sio leo tu, last year, leo, milele na milele, hata tukufa watoto wetu watafanya. Hii itakuwa siku ya makumbusho ya watoto wetu. Kwa niaba ya wazazi, kwa niaba ya wale wamepotea, kwa niaba ya wote walioumia,
mimi ndio niko hapa, wengine wako njiani wanakuja. Tulianza hii kitu vizuri. Angalau niliteseka kutoka Rongai nifike hapa. Walianza kufunga Rongai saa 11, juu ni saa 10. Nimefika hapa kwa neema ya Mungu. Nimetembea lakini nimefika. Tulianza kumarch vizuri, kutembea polepole, tukiimba. Na kwanza nimeshukuru sana watu wa media. Tulikuwa na hao. Lakini tukastuka, kuna sauti, sijui ni masauti tofauti kwa kichwa, wakipiga kelele, wakisema eti watu watoke kwa barabara haraka. Nikashangaa vile tuko wamama, hata tu kwa wengi, hata tu kwa na watu tofauti, hakuna mtu alibeba mara rungu, hakuna mwenye alibeba mawe. Mtu kama alibeba kitu nadhani ni maua na karatasi. Lakini walikuja wakatukawanyika hivi, hata kufika parliament ilikuwa ngumu. Ni kama 2 watatu wamefika, wengine hawakufika. Walikuja wakatukawanyika hivyo. Lakini nashukuru Mungu. Na bado nitashukuru Mungu. Mr. President, wacha tu June 25th ikuwe holiday ya watoto wetu tuliowapoteza. Lakini tunataka justice. Mimi kama mama, wamama wenzangu tunataka justice. Hiyo compensation iwezi rudisha hai, na hata hiyo justice haitarudisha, lakini itatupea amani. 3 million. Hata ukigongwa na gari nadhani insurance inalipa hata more than 3 million. Bado narudia kusema sisi ni wanyonge, maskini, hata akipewa mfupa atachukua. Lakini tafadhali kuwa mtu wa maneno wako. Kumbuka tu kitu moja, sisi unatoua na ni sisi ndio tulikupea kura. Na ni sisi unahitaji kura yetu next year. Alafu mama kama mimi si mama wa kuruka kwa barabara. Na ni mama kama mimi ndiye alipanga line. Right, and we continue right here from the conversation where we left it at, asking Kenuthia, where do you think police changed tact from how you've witnessed in 2024 and 2025? You know, today's procession and how they acted cannot, be viewed in isolation. Remember, just a few days ago, we had people protesting in Mathare because of the alleged, not alleged, because this is confirmed, the abduction of at least 3 young men who are also mobilizers in that community. Today, you'd realize also, because the backward spokesperson of government, his name is Mwaura, had mentioned that it's going to be business as usual, that businessmen should, continue their businesses. But again, today, it is again the police that have enforced an economic blockade on the whole country, so that now it was impossible for even people to come and continue with their businesses. If you look at town today and other major towns, you realize that the protesters, as Manjera had said, the police were more than the people who had come to do this commemoration. Yeah, of course, most of the people are home doing these commemorations also at home. Yeah? But you realize there was almost zero looting. But again, as we have seen live in the street just right now, that even those peaceful protesters who are only holding a placard are being tear gassed, are being arrested. Yeah, we've seen some of them again beaten. So we can just say the difference is that today we don't have the same amount of people in the street like we've seen on previous days. But of course, the conduct of the police has not changed. It is still that police force with not a police service but a police force with that colonial history of suppressing any form of dissent. Because I ask again, how do you, we've seen mothers, how do you kill someone's child and then again tear gas them when they come to commemorate the life, of these babies? So, as we've seen also mothers being brutalized and tear gassed by the police, then we have to say it loud that the police
has not changed. This is the same police that we've had since colonial time, and they continue to enforce, that backward way they deal with protesters. So it does not change, it is still the same. All right, and just a quick brief on the situational update in different parts of the country. The situation in Wote is calm, with, however, police officers have been forced to use tear gas canisters to disperse protesters who were barricading the road in Wote, that is Makueni County. In Nakuru, the police officers have blocked the Nakuru-Nairobi highway at Rironi, diverting all vehicles below 7 tons to use the Ngecha-Kabuko-Limuru road and only allowing heavy trucks to access Kikuyu Southern bypass. And so road users, led by long-distance buses, are lamenting over the issue. And right now, you will see pictures that will be coming live to you from Githurai. This is Githurai 45, right at the roundabout. And the situation, as you can see there, is calm and normalcy is returning, though this is usually a very, 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 very busy place, but currently the numbers are a bit low and not as are reflected. However, earlier on, we had running battles between police and a number of protesters who had earlier lit some tires around this area, but they were dispersed, however, as this being one of the pockets of protests that we've had along Thika Road. And back to a conversation right here. So far as we sit here, we have about 200 Gen Zs who are behind bars, mostly being held and being charged for capital offenses, being pressed against them for participating in protests both in 2024 and in 2025. Starting with you, Kenothia, are we foreseeing a situation where justice will actually be served and at the speed which it ought to be? Thanks, Kagina. The right to cash bail, because that's where I want us to start from, is one of the gains, the progressive gains that this constitution was able to at least give Kenyans. But today, and we've seen in this protest, is that now the government has weaponized that cash bail, so that now all these young people who are still behind bars, are maliciously charged with, for terrorism, are only inside. The only crime is that they are poor. They cannot afford, cash bail, because most of these young people you hear are from, the working class families in this country. And so even today, as we commemorate those who were killed by this outgoing regime, we are also remembering those who are still behind bars, being maliciously accused of terror charges. And again, thank some of those advocates that have been doing a lot of selfless work, trying to pursue justice for these people. But of course, this is just another government tactics to continue intimidating mostly young people from the informal settlements with punitive jail terms and such charges. So of course, as things are, it is we are not even sure, or we cannot say with certainty that we can see justice, we will get justice, for these young people. But of course, we know that we have to continue agitating for their release and participate, prosecuting their cases even in the courts of public opinion, so that we push until these young people are able, to go back to their lives and to their families. Right, Wanjira, even as we commemorate 2 years later, there are several things that the Gen Zs were pushing for, away from the Finance Bill 2024. This included accountability and responsible leadership, some changes that they were demanding in government. Even as we look back 2 years later, have we made remarkable progress? Thanks, Kagina. I think 2 years later, we are at a worse position than we were 2 years ago. Things have actually deteriorated. The cost of living has gone higher. The finance bill, excuse me, finance bill that we were rejecting
in 2024 that led to the loss of lives that we are commemorating today was actually implemented. Kimani Ichung'wah bragged to us, to the nation, about how they passed that bill in December when nobody was watching. What they are telling us is that your lives did not mean anything. Those people died for nothing, and they're going to do what they want to do, to continue acting with impunity, violating the Constitution of Kenya and disregarding human life in this country. So 2 years later, we continue to see a government that is more corrupt than ever. We continue to see a parliament that is captured. I mean, the other day during the finance bill voting, so many abstained, even those who were purportedly vocal about economic justice in this country. We saw that the finance bill, retrogressive as it is, actually was passed. So we cannot say we achieved what we were fighting for. The issues that were bringing us to the streets in June 2024 continue to be the issues that want to make us come to the streets June 2026. And in 2027, this is why we are voting this regime out, because it is a regime that has refused absolutely to listen to the demands of the people. It is a regime that disregards the Constitution and even the judiciary, court orders. All Duale got was an apology. Kenyans died rejecting that Ebola facility, but the health CS gave the court an apology for not ordering court orders, for not respecting and implementing court orders. So we are looking at a situation where the leaders continue acting with impunity and disregard and braggadocio, and the citizens keep getting angrier because sahi pads na diaper ni more expensive than zilikuwa 2024. Tunaambiwa tena mambo ya rent, mambo ya digital taxes, mambo ya Gikomba taxes. I mean, it's not getting better. This was a government that promised relief, economic relief. This was a government of bottom-up, of hustlers, of mamamboga, of boda-bodas. But today, it is a government that sets aside 101 billion to do whatever it wants to do with it. Initangwa aje kwa budgeting you? The miscellaneous, 101 billion for miscellaneous. Kagina, look at the state of our hospitals. Look at the education sector in our school. Look at the roads. Look at places in Kenya where Kenyans are seriously suffering. We cannot set aside 100 billion for that. Priorities continue to be misplaced. So this is why, as young people, tunaendelea kusema, hii system ya majambazi, hii system ya wauaji, hii system ya watu hawa respect katiba na rule of law, hii system tunataka iende. Na 2027 ndio the new dawn of new politics, new political cultures, and actual people sovereignty moving forward. All right. Kinothea, have we made progress? I think the only thing that I can say with certainty that we were able to achieve is at least our young people and most even millennials lost that fear yes. that they had, that illusion about power. Again, the other thing is that now we saw a renewed consciousness in the young people, and we've been seeing these through movements like Tukokadi, their willingness to participate and even sacrifice their lives for a better country. But of course, as my comrade here is saying, the cost of living is still high. Remember, we lost a number of people during the fuel protest. Again, very uncalled for deaths. Again, remember the orders about bringing executive order, bringing the military to the street is still on, right? Again, you can see the goon crisis. Now the government is that is weaponizing poverty, because instead of the government deliberately creating employment, and this we talk about industrialization, but we cannot even industrialize without energy. So instead of the government investing in these things, we've seen now what they do, the employment they want to give young people, is to pay them now as goons who work side by side with the police. Again, we've seen attack on media freedom from the executive itself, right? Again, we continue to see disregard of court orders. Again, abductions
now even at a higher level, at a regional level, where now our government is even collaborating with other failed regimes across East Africa to abduct progressives who are fighting for at least rule of law and democracy. Again, we've seen the debt crisis is even worse than it was. Even in the current budget, you've seen how much we are spending on payment of debt and how much vis-a-vis, how we are using for development, when at the same time we still see increase in the amount of money which is being given to State House for tea and bread. All right. And you've talked of 2027. After the protest of 2024, we've had a number of calls, including the most recent one by the former Deputy President Rigathi Gachagua, when he was calling for the Gen Zs, the youth of this country, not to show up today in, with the intel, as he puts it, that he had, there would be organized goons planted there to infiltrate the protest. And instead he was saying that, there is one cure to this whole issue, which is 2027 elections, that Kenyans can actually bring change to this country. Now, when it comes to political formations, do you think the youths are now strategically placed to actually have a say and make change in the next coming elections? Wanjira. First of all, I think Rigathi was wrong for making that call. Young people should have been on the streets today. It was a peaceful march commemorating young people who died on the streets. How can you tell us not to come? How can you tell us not to come and remember that? That was wrong. And that is why young people are saying, please, Rigathi, you do not speak for us. Let young people decide how they want to honor their fallen heroes. So I did not appreciate that demobilization of the Gen Zs in commemoration of the young people who lost their lives in 2024 and even in 2025. This is our movement. They were us. This is our call to make. And I was on the streets and I did not see goons. In fact, I tweeted before I got in here, kwani hao goons tulikuwa tunaambiwa wanakam kuinfiltrate wako. Tuko CC activists, mothers of protesters who were killed, and police who are even more than we are. So this was instilling fear back into the people, which begs the question, is Rigathi working with Ruto to demobilize the Gen Zs? Because that was demobilization. And it did demobilize a huge number of people who would have come to remember the comrades who were killed. And this is something we need to do annually. June 25th is forever etched in the history of our country. It's supposed to be a freedom festival where Kenyans come to remember, to reclaim, to celebrate their sovereignty, to celebrate the day we owned this country, because June 25th, Kenya belonged to all of us. And it must continue belonging to all of us. We should not let politicians decide what June 25th means for us. Maybe I can add something. Whatever Rigathi said, of course, Rigathi has no, history of protest. I think for the first time he finds himself on the wrong side, if I may say so, because he has always, been, part and parcel of the previous, at least regimes, and now today, without he finds himself on the other side, and therefore that is expected. The type of demobilization is trying to do. But we've also been seeing Rigathi and other leaders of the opposition doing a lot of rallies, come and greet people, but we've not seen them invest the same resources they have in pushing these young people to go and register as, as voters. Again, what started in first we have to agree and acknowledge that Kenya has a history of protest, that there is almost no single progress that we've made in the country without at least having to force the regime to at least give us these things. What started in 2024 was just a continuation of that history of protest. But again,
young people acknowledge and they know that this one is not at least a short race. It is a protracted, struggle. It is a marathon. And of course, one of the weapons that young people have at the moment, and they've been mobilizing themselves, is to again register as voters. But you can imagine if the opposition used the same amount of money they use to tour the whole country and just greet people, use the same amount of money, go to those areas, push these young people, even when we had that voter drive, to register as voters, because now we have a youth constituency. Most of them were used to their ethnic constituencies. Now we have a new constituency that everyone agrees that will be a decisive force in the next election. But again, even the opposition, I think even the president is doing so much to try and win these young people over by bribing them and doing all those shenanigans he's been trying to do for young people. But the opposition has not been deliberate. It is just talk, and no action. Yeah. But when it's talk of the opposition, can't the youth themselves, pick up and do an initiative of their own? We did. Tukokadi is one of those an initiative of our own that was not funded. Shout out to Ademba Alliance for curating this, because it is an initiative that enabled us to mobilize young people to register for votes, and it was nationwide. And we actually got to go to very different places and speak to young people. And wale watu walikuwa two-term pia, especially in Siaya, it was one of the zones that was very two-term-ish. We were able to change their minds about what that means for their political future and for their lives. So youths are disadvantaged. We do not have the resources that legacy politicians have. We cannot hold a rally, for example, the magnitude legacy politicians have. We need money. We don't have that money. Na tukisema hata ni kuchanga, youth hawana jobs. So ile kidogo unapata, unashindwa ni kukula utakula, ni rent utalipa, ni luku utapiga, ama utachangia movement. So we are at a disadvantage in terms of our resources. And we are trying to have political mobilization that can mobilize all of us in one, say, political party or something, where we can have our own ideologies, we can have our own objectives, we can drive the nation that we envisioned on June 25th, 2024. We still have that dream, and we're still organizing towards that. What we would need are allies who just support the youth to do this thing. We cannot say we have genuine allies who are not trying to get something out of us. All right. Looking at the political landscape as it stands in Kenya right now, we have the most recent youthful looking, compared to the rest, outfit, which is Linda Mwananchi. As Kenyan youths, do you feel represented, or do you feel there's need for other outfits to actually represent the youth as they ought to be? For us, and we've been very clear about this question, important for us, we raised grievances that most of the young people in the country were facing. And of course, and my comrade here spoke about allies. For us, we don't look at the age of the allies. Today, if the opposition had, an agenda for young people, a serious agenda for the young people, then I think one of the things we are going to use in deciding is not how old, how many young people do you have. We've seen a lot of young, backward, young people in some parties in the country. So for us, it is not about, even having that youthful face, because we've seen what some youthful faces already in government are doing. For us, it's someone who has a plan. Of course, we agree that also Ruto must go. But again, we must also make sure these people that are also leading this campaign against Ruto have a plan. Otherwise, again, we will be back to the street saying these new people must go. All right. And for the pictures coming live to you, we can see this young gentleman right there, resting on the tarmac built by his taxes, appearing to be having a conversation with those picketing right next to him, and right next to them is an unmarked police Land Cruiser without a plate right there. And they appear to be having a conversation, details of which we cannot establish
as of now, and that is the picture on the left of your screen. But on the right, that remains to be Roysambu, no, the Githurai 45 roundabout, right about there, where you will find a very active market on a normal day. But today we are seeing little to no activities right there, with a few boda operators right on standby, hopefully seeking to get customers and go by their day and get bread to break this evening. We also have police officers who are doing their patrols right there, since we have a truck packed right at the roundabout, and this is reflective of the situation in very many other parts of this country today, where the contrary to what would have been the fear of many that it would not be very peaceful, the situation appears to be very pleasing to the eye, as the situation is purely calm. Citizens going about their activities, those picketing within the Nairobi CBD, as is on the left of your screen, continuing to do so, even with police right next to them without interruption, save for the pocket of protesters who had attempted earlier on to access Central Police Station, where they were seeking to demand the release of those arrested during today's protest. And so far, from the numbers that we have, we have at least 29 that have been arrested today. However, before today, we had at least 200 youths who are in remand, awaiting prosecution of charges that have been meted against them, some of which are capital offenses. And just to continue with the conversation we were having right here, for some time the youth have been accused of just engaging and making noise and not following the institutions as established. For example, making noise about lack of established voter registration drives and working on their own without really following the law as it ought to be, in terms of following through whatever they want to raise through institutions. Kinothia, do you agree with that line of thought? Remember, the reasons that young people went to the street and some of them were martyred, it's because they had lost hope in the same institutions that you're talking about, that are supposed to make sure that these issues, example, are legislated on, right? We have institutions, some of them even independent institutions established by the Constitution, that have failed people. Look at the institutions which are supposed to bring or to prosecute the cases against the police that kill the young people. Look at the shoddy budget making process that people entrust institutions, but these institutions repeatedly keep failing these young people. So for them, as the Constitution at least allows them to, this sovereign power can be exercised through these institutions that we have, but also now when these institutions fail the people, the Constitution now gives us another leeway to exercise this directly. And how do you show your dissatisfaction with, example, the office of IPOA, or the Directorate of Public Prosecutions? How do you show your dissatisfaction with the institution of the police that continues to kill? It's for young people to come out again peacefully, as we do with our flags, and raise this question. So for those who have been raising this concern that these young people are indisciplined, they don't follow the laid out procedures, young people risk their lives, go and die, because those institutions have completely failed, including the judiciary itself. That's why we have 200 young people still held up in the different prisons in the country. All right, Wanjera, do you actually think youths, even as they work, as Kinothia has said, with mistrust of the institutions,
there is actually hope, or is all lost? No, all is not lost, because we are here and we have clarity about what we want to do. And we have seen the cracks. We have seen the cracks in the institutions that are mandated to make things right for us. The judiciary is one of the institutions that must be fixed for Kenya to move forward. The judiciary is supposed to uphold the law of the land, the rule of law. It's a very important institution in our country. So it's one of the things that will need to be fixed as from next year. The other institution is Independent Policing Oversight Authority. It is an institution that is mandated with holding police accountable individually. It is an institution that has repeatedly failed across, even before the Gen Z protests began. They say they are underfunded and understaffed, but millions of money go into that institution. The work that we do at Mathare Social Justice Center is probably more in terms of holding police accountable, because we've managed to take Killer Cop Ahmed Rashid in court, who was killing youths recklessly in Mathare constituency, and we do not have as much money as, say, IPOA has. So we feel that these are institutions that are supposed to have leaders who are very clear on what the law says and who are very strict on implementing. We also know that we have to institute some changes that bring about this needed change. Ni lazima tukue nchi ambayo inasema ukituibia tunakuhang without fear. Because these people who steal from us steal our futures, steal our dignity, steal our promise of a better country, and they have no repercussions. Do you know how dangerous that is, Kagina? Hata nilikuwa naandika article fulani na Kinuthia, there's a book that's coming out that we are writing. And nimesema, these guys have graduated from stealing millions to billions of shillings because they know there is not going to be any repercussions. We know for sure. We know for sure SHA is being looted. Sisi tunakatwa do yetu, inaenda SHA, tunasikia mabilioni zimepotea. Do you know how hizo vitu ziu ni shock? Nasema bilioni. Na imagine how much even just 1 billion could bring change to one institution like Mama Lucy Hospital. How much it would staff, how much it would bring the instruments that are needed for the mothers and the people that frequent there. So our country can be better, but we need to be more strict than we are. We keep saying we have a really good constitution, we keep saying we have really good institutions, but there needs to be serious reforms in these existing institutions so that we can advance collectively. And to the question of accountability, as you have put it, at what point, or rather what can be done from where you sit, Kinothia, that will push for real-time accountability? Because again, the institutions that are meant to push for that, you've put it that they are failing the country. You know, and I'll try and marry that with what the government has also been trying to do. And when you ask them about accountability, for them, accountability is compensating the families of those young people they killed, those who are raped, and all these things. But of course, for us, as we've said, is that accountability or even justice must first, we must talk about institutional reforms. We must talk about prosecution of those who are liable, those who give orders. You see now, people like the current deputy president was even rewarded for killing, a lot of young children. Again, importantly is that for us to even talk about accountability, the grievances that led these young people to the streets also must be addressed. And then from there, that is when we can start talking about accountability. Right, and just a quick update, still following on the events that are currently happening in the country as it stands, even as you get pictures of protesters who appear to be walking away from where they had camped, that is right next to the bridge at University of Nairobi, is that in Meru, 5 people have been arrested in the town in connection with the ongoing nationwide protests, according to Imenti North Sub-County Police Commander, that is Ambrose Chalo.
And while he was speaking during the security operation, Chalo assured residents that police officers were on high alert to safeguard lives and as well as property across Meru town and its environs. The 5 arrested being accused of planning to disrupt activities and cause unrest within the town, and so businesses now continue as usual, as is the situation in many other parts of the country. Not so long from now, we will be crossing over to Oscar Ngonjiri, who is currently in Githurai, and he will be giving us an update at least of what is the current and actual situation on the ground as it stands. And now it's almost 30 minutes past 2 o'clock. Ideally, on a normal protest day, normal referring to this date in 2024 and in 2025, today is relatively calm and relatively peaceful, as you would say. Most of the activities are currently going on. Would you say, Kenothia, that as people who were looking at picketing today, has the objective been achieved? Anytime we go to the street, the idea is to, it is to do propaganda around the issues that are affecting us. So today we've seen the whole country, reflecting on the commemoration of these young people and all these things we've been discussing. And most of the times, you've said that the streets are relatively calm today. Remember, it is the police that will always provoke these peaceful protesters. So of course the objective of today has been achieved. Look at the different media stations. This is what people are talking about. Go back home. This is what everyone, even children, are talking about. And the most important thing is that those issues that we were trying to highlight today, have been the, the debate the whole day and shall continue, that way even as we head to Sabasaba. All right, Wanjira, as you left home, now as you return, would you say you have achieved the objective of the day? Yes. I was here to remember the Gen Zs who were martyred on June 25th. I did exactly that. We laid flowers at the Sengenge at Parliament, kwa sababu wamekataa tupite. But I was here today, and it mattered that we are here today. I think I've achieved my objective. All right. And even as we continue with the conversation, now let's cross over to Githurai roundabout, where we have our reporter Oscar Ngonjiri with the latest. Oscar, if you can hear me, over to you. Shukran sana mwenzangu David Kagina ukiwa pale kwenye studio, nasi tuko hapa kwenye maeneo ya Githurai ambapo tunaendelea kufuatilia yale ambayo yanafanyika siku hii ya leo, ambapo kulikuwa na matarajio makubwa kwamba kungekuwa na maandamano ile ambayo imezoeleka kwa kawaida, ile ya polisi wanakimbishana na wananchi. Hapa tulipo ni katika eneo la Githurai katika kaunti ya Nairobi, na kwa wakati huu kuna utulivu kama unavyoona picha hizo bwana Kagina. Kuna utulivu wa aina fulani, hata ukiweza kuangalia kuna wananchi ambao wameanza kujitokeza, wanaelekea katika shughuli zao hapa na pale, kumaanisha kwamba utulivu umeweza kukithiri katika siku hii, ambapo kulikuwa labda kuna matarajio kwamba hili lingekuwa ni eneo mojawapo ya yale ambayo kungekuwa na vurugu, labda vile vile mshike ama makimbizano ya polisi na wananchi. Lakini hapo awali kulikuwepo na mshike kidogo hivi, wakati ambapo maafisa wa polisi ambao wameendelea kupiga doria hapa siku kutwa walipokuwa wafurusha wale ambao wanajaribu kupora wananchi
wananchi ambao wanaelekea katika shughuli zao. Lakini ukiangalia kwenye picha hiyo ni kwamba wana bodaboda ama wale ambao wanaendesha bodaboda wako kwa wingi, wamejitokeza. Mara nyingi ni kwamba wale ambao wanaendesha bodaboda wanaelekezewa vidole vya lawama kwamba wao ndio huhusika katika maandamano haya. Lakini hii leo ukiangalia katika picha hiyo utaona kwamba hii leo wametulia tu, wanangojea wale abiria ambao wangeweza kuwabeba. Maafisa wa polisi wameendelea kupiga doria katika eneo hili. Kile ambacho tumeweza kuona hapa tangu tulipokuwa maeneo haya masaa ya asubuhi ni kwamba usalama umeimarishwa kwa kiwango cha juu sana. Maafisa wa polisi wa vitengo vya aina mbalimbali, ikiwemo ni wale ambao ni wajasusi, wakitembea na magari yale ya kijasusi na magari zingine za kila aina zimetolewa kwenye kambi ili kwamba usalama ukaweze kuimarishwa katika eneo hili la Githurai. Kwa hivyo hapa hatujaweza kuona kile ambacho tunaweza sema ni shughuli zimetatizwa kwa kiwango kikubwa, ila tu wanabiashara hawajaweza kufungua biashara zao kwa sababu ya hofu ya kile ambacho kinaweza kikatokea. Itakumbuka kwamba kinara wa chama cha DCP alikuwa ametoa wito huu kwamba wananchi wangebaki manyumbani kwao badala ya kutokea kwenye barabara na kuweza kufurugana na polisi. Lakini ni kana kwamba A little bit of technicalities right there, but that is our reporter Oscar Ngunjiri, who was reporting and coming to us live from Githurai 45, where he is currently situated, just monitoring how the situation is ongoing, even as we continue with the wall-to-wall 360 degrees coverage of the day, today being the Gen Z's second anniversary and commemoration of the lives lost so far. According to IPOA, at least 127 people lost their lives as recorded in 2024. But so far, according to the report by IPOA, we only have 3 cases that are being prosecuted in court. One of them being that of Rex Masai. IPOA told court that it is facing frustrations and being curtailed from performing its duty fully by police officers who are not cooperating with the investigation into the case of Rex Masai. And now my question would be today, even as we continue to look at, these institutions that are there and their failures, and then the coordination between them and how the citizens are the ones paying for the discord as is currently being witnessed. Kenothia, if the institutions that we are depending on to actually be on the side of citizens and ensure that justice is actually achieved are citing frustration, where then do citizens run to? I think that question is also, related to what you had asked at first, because when institutions, example, like IPOA and other institutions that are, very central to, addressing these frustrations and the issues the youths are bringing up, as fighting frustration, when organizations, small organizations like the social justice centers, are able to even document cases and push those cases to prosecution, then we need to hear from these people from IPOA who is frustrating them. Not just throw blanket statements to justify their inability to serve the people. Who is frustrating them? And if you're being frustrated, I think we have enough people who love this country so much that can perform these roles. Again, the people must continue building at least power at the grassroots. Example, what we see with the different centers, which are able to even outperform very well-funded government entities.
at the grassroots. Right. Quick update from Isiolo town. The situation there is actually calm, and a random check on the streets by our reporters right there revealed that activities are moving on as usual. There were no protests there. However, banks and even businesses were really open compared to some parts of the country where the tensions and anticipations of the protests that were meant for today and the commemoration of the June 25th of 2024 was ongoing or is ongoing. Earlier we had a look at different parts of the country and what was actually happening there, and in different parts, including the Nairobi-Nakuru highway, as well as we've looked at Meru town. Activities in Makueni, the situation now being calmer than was earlier on, where we had the cat and mouse game between police officers and the protesters right there. We also have had Kitengela, which has maintained calm for the better part of the day, as well as in Kitui County, where businesses were ongoing as usual, with activities proceeding as is, or rather as would be the norm. There's also in Ruiru, the situation is still as calm as would be anticipated, and in Kitale, the situation is also the same. Generally speaking, from the areas that we've actually sampled, you would say that Kenyans have actually maintained calm and restraint in opposition to what, or rather contravening what had been alluded both by those in government and those in the opposition, that they had intelligence of people who had intentions to infiltrate the protest and cause chaos. Thanks to the Kenyans who've actually chosen to choose the side of peace, calm and quiet. And even as we head towards wrapping up our conversation today, Kenothea, I'd be interested in knowing what would be your take-home point today. You did show up, you've seen how police have conducted themselves, you've had responses from different quarters, including who we refer to as legacy politicians, and their thoughts about the protests. We had pictures of some of them, just leaving after a police call to leave, and we had parents to some of the bereaved left stranded in town. What would be your take home, even as we get to wrap up this conversation? Thank you, Kagina. I think first is to send a message of hope to the young people of this country, to our mothers, to our fathers, and all the Kenyans at large, is that this war or this struggle is a protracted struggle, and therefore doesn't matter sometimes how long it takes. The most important thing is that we are not mark timing. We just need to continue marching at least forward. Again, is a message to the political class, those that are plundering the wealth of this nation, taking it to other jurisdiction, those who are using the wealth of this country to buy planes and all these things. We want to remind them that this is the only country we have, and again, if you destroy this country, then where again will our descendants live? So again, remind young people that let us not lose hope. Remember, it's a long struggle. And the political class, remember, you found this country and you shall die. Please, we want to leave a better country for the future generation. The struggle continues. Luta continua. Wanjera? I think my comrade has said it all, but nataka nikumbushe watu kwamba tuko kadi kwa sababu ya vijana wetu ambao waliuliwa 2024, 2025, kwa sababu ya uongozi mbaya ambayo tumeona kama vijana wa hii nchi. Tuko kadi for Ruto must go, and Ruto is a system that we must uproot. I also want to say that liberators do not exist. The people liberate themselves. So Kenyans should not wait for a hero from somewhere to come and liberate us. It is we, the Kenyan people, kila mmoja wetu,
ambaye atazaa Kenya mpya ambayo tunatarajia, tunahitaji na tumengoja sana kutoka enzi za ukoloni, tunaposema Wakenya wanastahili heshima, Wakenya wanastahili kuishi maisha ambayo yana hadhi. Yeah, I think that would be my parting shot, and there's a song Kenos and I like to sing, if you don't mind. Waliua majenzi wakidhani wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelee. Mapambano, 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 oh, yaendelea. From us, it's a luta continua. Very interesting thoughts and insight right there from our guests and panelists this afternoon. Wanjiro and Kenneth Ndongo, who have been accompanying us and commenting briefly and deeply, giving their insights to the conversation that we've had since very early in the morning, 6 o'clock this day, with Mumbi right there. We had Brian Amoy joining us. We also got Job Omondi. Job speaking to us on the various topics with the various guests that we had then. We also still have our reporters in different parts of the country, but even before we get to them, it's important that we hear what happened earlier in different parts of the country, and let's just have a look at what happened in Kitengela earlier. Siku ya leo sisi hatuna shida, unaona? Hatukuwa issue na maandamano. Sisi tulikam tukafungua mboka, tukaingia mboka. Sasa shida ni hao makarao venye wanauza tension. Makarao wanaingia huku ndani, wanaanza kuzia watu uoga. Sasa watu wafungui mboka. Mimi naweza sema hao makarao warudi tu party yao, waache sisi tufanye biashara. Jua makarao wakiingia huku ndani wanauzia watu uoga, watu wanafunga kazi. Hao makarao wakiweza tu baki tu pale. Unaona sisi hatujakuja hapa kwa barabara, si ndio? Sisi hatujakuja kuandamana. So waache kuingia huko ndani, waache kutuharibia biashara. Hao wabaki huku, watu waache tufanye busy. Sisi tulikuwa tumeamua itakuwa peaceful, unaona? Juu hata tukitoka kwa nyumba, sisi tulitoka tukisema, unaona hata hatuna vuvuzela, hatuna mawe, hatuna nini. Hii ilikuwa tu ile kuwakumbuka tu. Hata tulikuwa tufanye hadi candle lighting, lakini wote wamekataa, unaona? Wameshika mpaka watu wenye tulikuwa tuende na hatukuwa na shida sisi. Sasa kama tulikuwa tuadhimisha hii day na amani, hao wanaleta mambo ya sijui ya vurugu huko ndani. Kwanza huko hivyo chini huko, wameshika vijana karibu 4. Na bado huku jua tujua wameshika wangapi, na bado wako operation. Hatuwezi endelea na biashara kama tunavurugwa. Na makarao bado wako civilian, wanashikana wengine wako civilian. Si wavae manguo tuanze kuwaona, waache kututishia maisha. Mimi nilikuwa nimepanga kazi yangu ikuwe fine, hata kama maandamano ikuwe peacefully. Kama ni kurudi kwa nyumba turudi wote tukiwa safe. Sisi kama vijana leo tumeamua hakuna mtu anafaa kufe. Zero pressure. Sisi wakaji wa Kitengela this time tumeamua peacefully maandamano. Leo mimi naona tu kukuwe na amani. Sioni haja maandamano. Nakaa kuna maandamano ikuwe peaceful. Tusikuwe na mgogoro kati ya vijana na makarao. Juu bado tukiwa na mgogoro bado naona vijana wanakufa. Makarao wenyewe pia wanaumia na pia wanachoka. Pia ni binadamu. Na tumeumia sana juu leo tujafungua biashara. Tumeumia juu hatujui tutakula nini leo. Mapolisi wameka tension huku kila mahali. Nimefungua kutoka asubuhi, hakuna mtu nimenyoa. So serikali itabidi mjirekebishe ama tuwarekebishe. All right, that's the voice of people in Kitengela right there. And now let's cross over to what happened earlier in Murang'a and have a listen in where our reporter Alfred Miner is located.
Mtazamaji, kama unavyojua, leo ni siku ya makumbusho ambayo ni ya kukumbuka wale vijana ambao waliuawa mwaka wa 2204 ambao walikuwa wameuawa kwa sababu ya maandamano. Na sasa tuko katika mji wa Murang'a, ambapo hapa mji wa Murang'a biashara inaendelea kama kawaida. Mahali nimesimama kwa upande wangu wa kulia kuna kituo kikubwa cha magari. Hapa ndio magari yote katika mji wa Murang'a inatua, na hakuna biashara vile inakuanga sana, lakini magari ambayo yanatoka pande ya Mathio ya huko Keriaine kuja hapa mji wa Murang'a inafanya kazi kama kawaida, lakini hakuna magari ambayo yanaelekea upande wa Nairobi. Lakini hizi biashara zingine zote zinaendelea kama kawaida. Ningependa tuongee na wakazi wa Murang'a ambao wengine wao wamefungua biashara zao, wengine hawajafungua biashara zao. Labda wataweza kutuelezea ni kwa nini hawajafungua biashara zao. Nianze na mkaaji yuko hapa, utatuelezea kwa jina lako na kulingana na mambo yalivyo, wewe hapa mji wa Murang'a unayaona vipi? Asante sana. Kwa majina naitwa Boniface Maina ama Bonewan. Mimi ni mfanyabiashara hapa. Duka langu iko hapa karibu na stage na nimefungua. Mimi nilifungua mapema kama kawaida kwa maana hatuna pesa na tunahitaji pesa. So hatutaki hiyo maneno ya kufunga biashara. Sisi tuko tayari kulinda biashara zetu, na hapa Murang'a biashara mingi zimefunguliwa, isipokuwa kuna wateja juu watu hawaja kuja, juu magari haziendi, ziko huku kwa stage na hakuna abiria. So sisi tumefungua biashara, na vinye tunataka kuuliza serikali juu tunaona huku polisi ni wengi, wako kila pahali, tungewauliza watusaidie kulinda biashara, na kama kutakuwa na maandamano ikuwa ni maandamano itaenda na utaratibu kulingana na kikatiba, juu watu wamepewa haki na katiba ya kuandamana. Tungeuliza polisi wasaidie kutulindia biashara zetu. Asante sana. Na mtazamaji, kama unavyoona wachuuzi wa matunda hapa ndio, wacha niseme hapa ndio katikati ya mji wa Murang'a. Hapa chini kuna duka kubwa la uzaji inaitwa Maathai Supermarket, au hawajafungua leo, lakini kuna duka zingine kama vile Magunando au wameweza kufungua. Nimepata wanauzia wateja wao. Kuna mabenki hapa, naona kuna Unitas, kuna Cooperative Bank, kuna Amica Sacco, kuna benki mingi hapa zimeweza kufunguliwa. Nataka niongee na mchuuzi mmoja hapa wa matunda aweze kutuongelesha kwa ufupi. Karibu. Kwa majina yangu naitwa Waboi. Kulingana na wewe, maandamano inafaa kufanywa kwa amani ama maandamano isifanyike ndio hawa vijana labda wasiweze kujipata taambuni, wasipate taabu? Vile ningetaka kusema wasitokee, juu sasa wakitokea tena wanasema kuna wenye walikufa, na ni ukweli walikufa. Sasa wakitokelezea tena wengine tena wakufe, tutakuwa tuna shida tu, walikufa. Kwa hivyo vijana waweze kukaa nyumbani. Karibu hapa, naona kuna mfanyabiashara mwingine. Karibu na uweze kutupea maoni yako kuhusu vile mambo yalivyo. Kulingana na mambo yalivyo hapa mji wa Murang'a tangu asubuhi. Sijui kama umeweza kuona waandamanaji, sijui kama umeweza kuona goons. Juu sasa umesema kazi yako ni bodaboda na najua umepenya. Labda sijui kama unaweza kuwaona. Kwa sasa sijawaona, lakini tunatarajia maneno vile inakuanga Murang'a wanakujaga masaa ya alasiri afternoon. Sasa kwa hivyo wana serikali wanafaa kuwa wawe chonjo kuangalia kulisisha vurugu, biashara za watu ziweze kuendelea kama kawaida vile walivyofungua. Asante. Nashukuru. Asante sana Bwana Pius. Ningeweza kuongea na mfanyabiashara mwingine hapa atuelezee. Nasikia Pius akisema hao vijana wenye kufanya uharibifu wanakujanga jioni. Sijui mmejipanga vipi kama wafanyabiashara wa Murang'a? Murang'a tunatuma message mzuri kwa serikali. Hatuwezi ruhusu dakika hata moja kijana ambaye ni mkora ama mtu wako na ukora wake anafikiri leo ndio ile siku atakuja kuvuja duka ya mtu ama kuingia kwa biashara ya mtu aibe ama aende na kitu. Ajue sasa, sababu tuliona saa nyingine serikali ama askari ni kama wanaregea. Sisi tumejipanga, hakuna mwizi ataiba kitu yetu. Saa hii biashara kwa hii nchi kumezoroteka ni kubaya. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kupatia mwizi. Shukrani. Asante sana Bwana Mugure. Na umesikia mtazamaji vile wakazi wa Murang'a wamesema na wafanyabiashara wametokelezea, lakini hawajakuja hasa
kufanya biashara, wamekuja kulinda mali yao, na wanapea onyo vijana ambao wanaweza fikiria wanaweza kuja hapa kuleta vurugu. Wanasema watapambana na wao. Kwa hivyo ni vizuri vijana popote walipo wapate hiyo mwelekeo, wakae nyumbani, wasiweze kuja kuleta vurugu hapa katika mji wa Murang'a. Nimesahau mtazamaji kukuelezea hapo nikianzia kwamba kuna wanafunzi wamekuwa hapa kituo cha basi hapa Murang'a. Wanafunzi kutoka shule fulani kwa Mathioya waliachiliwa leo, na nasikia ni kama walikuwa mahali walikuwa wameenda trip, lakini wakakuja wakaachiliwa, na kwa sasa wako tu hawana namna vile wanaweza kufika mji wa Nairobi. Na kurejesha kwako studio kutoka hapa mji wa Murang'a, jina langu ni Sera Wamboi Mwangi. All right, and that right there is Sarah Mwangi, not Alfred Maina, as I had earlier indicated. And now we cross over to Eldoret, where our reporter Timothy Seymour has been camping since morning. Well, Amoy, like the rest of the country, was in Gishu, and to be specific, Eldoret City woke up to the anticipations, or rather to the anticipation of the commemoration of Gen Z demonstrations that happened on 25th of June in 2024. Like we reported yesterday evening, we had not had any indications to the effect that there were plans to hold these demonstrations within the city of Eldoret. And true to it, this morning, most of the business shops have opened up like usual, even though there is a sense in which you get the mood or the feeling that it's not business as usual. Why? We have seen a number of police officers patrolling different areas of Eldoret City or Eldoret Town. They started very early in the morning. We are told that this is a precautionary measure. Rightly so, why one would argue, because way back in 2024, Eldoret in the morning was looking very calm, very peaceful, until sometime in the afternoon when hell broke loose. In fact, it was at this very right place where we are standing right now that the demonstration launched and became very devastating when the day lapsed. Much of the business property, of course, encountered losses after they were, of course, attacked by marauding groups of youth and goons. And just as part of the precautionary measure, like I said, police are also taking specific, or rather guarding specific business premises. Like 1.5 kilometers from the CBD, there is one of the clubs that was actually robbed in 2024 and subsequently in 2025. This time around, on your way to town, you will see a number of police officers who are there just to make sure that should anything happen, the owner of the premise does not go through the same fate he went through in the last 2 years. But within the CBD, except in the morning right now, there is no semblance of police presence. You'll just see 1 or 2 police officers walking by just to, be on the alert in the event of anything. But so far, so good. Unlike in Nairobi, we have not seen anyone, any groups, whether the social justice groups like the ones we have seen in Nairobi, in tow with the politicians that have come out to speak within the town of Eldoret. Also important to remember, this is the home county of President William Ruto. So there is a feeling that most of the residents, when you speak to them, they don't see the need for these commemorations to happen, or even at the very least for the demonstrations to happen to commemorate those young lives that were lost during the 2024 June 25th demonstrations. Eldoret was also among the towns that had a number of young people that were killed during the mayhem. And I would also argue perhaps that in terms of destruction, it could only come second to Nairobi. One of the municipal courts here was ransacked at one point. The number of youth that were taking part in those demonstrations actually overpowered police officers. Last year, the demonstrations or commemorations were rather just domiciled within the area of Huruma. We were also told that there were reports indicating that there could be demonstrations within that area. Up to this point in time, Amwai,
we have not had any reports or received any reports to that effect. And should that happen, of course, we'll be here to let viewers know what will be happening within the county of Uasin Gishu. Also, one thing to note is that the traffic lights are not working today. This is very deliberate. It also happened last year during on June 25th. I think this is just meant to make sure that the traffic flow in town is very smooth. And should there be something of concern, then the traffic lights will not be an issue, especially when it comes to trying to regulate the movement of motorists within the town of Eldoret. So far so good. Eldoret is calm. There is nothing that is happening to mark this day. But should there be anything, Amwai, that's the reason why we are here, and we'll have to let our viewers know what will be happening from county number 027. Thank you, Simwa. And now we cross over to our reporter Majibu Kitao, who has been roving within Nairobi's CBD and its environs. Over to you, Majibu. Kwa kawaida Kagina, hapa nilipo katikati ya jumba la Archives na hili la Ambassador, kwa kawaida siku kama ya leo kungekuwa kumejaa watu, hasa abiria wakisafiri maeneo mbalimbali, labda wamaliza kazi wanaelekea majumbani, lakini kama unavyoona jiji limegeuka kuwa mahame. Hamna watu, hakuna wale ambao bila shaka wanaingia jijini ama kutoka kwamba wamemaliza shughuli zao wanaelekea majumbani. Hapa nilipo kuna kituo cha magari ya kuelekea Utawala. Angalau shughuli za uchukuzi zimeanza kurejea. Kuna wale ambao tayari wameweza kuweza kuabiri magari haya tayari kuelekea majumbani, washakamilisha shughuli zao za siku, lakini pia taswira si kama ile ambayo tungeona katika siku ya kawaida, kwa maana kama nilivyokuarifu watu wangekuwa wamejaa hata mara nyingine foleni zingekuwa, lakini kama unavyoona wanaosafiri hivi leo kutoka nje mwa jiji la Nairobi ni wachache mno. Upande ule mwingine pia kwenye jumba la Kencom hamna hata yale magari ambayo bila shaka naona gari moja pekee yake pale limekaa kwa muda mrefu sana likisubiri abiria kuweza kuja, ishara kwamba watu jijini hawajakuwa wengi. Shughuli nyingi sana zimeweza kusitishwa. Maduka pia yameweza kufungwa mengi sana kwa hofu ya wale ambao walisema kwamba wenyewe hawakusema kwamba ni maandamano, walisema ni ukumbusho, lakini mara nyingi ile hofu ya ukumbusho huu kuweza kuingiliwa na vijana ambao ni wahuni kama tulivyoshuhudia katika maandamano ya awali. Wengi wameona heri wasifungue maduka kwenye jumba la Ambassador. Kama unavyoona wale mabawabu wale hapa, laini ingekuwa ndefu sana. Wale ambao wangekuwa wanasafiri labda washakamilisha shughuli zao za siku, lakini hamna, ni magari tu ya polisi ambayo yanazidi kupiga doria. Upande wangu wa mkono wa kushoto, mpiga picha wangu wa Evans, kama unavyoona kule na kuonyesha picha za baadhi ya magari ya uchukuzi, magari ya taksi haya. Si mengi sana, pia maduka yameweza kufungwa upande ule mwingine, na si hali ya kawaida kwa siku ya wiki kama ya leo. Na labda nikuonyeshe maafisa wa polisi ambao wamezidi kushika doria upande huu mwingine. Aste kabisa mpiga picha wangu akikuonyesha ni maafisa wa polisi wameweza kuegesha magari yao kuweza kuhakikisha kwamba hamna vurugu katikati mwa jiji la Nairobi. Muda mchache uliopita tuliweza kushuhudia baadhi ya wanaharakati wakitiwa nguvuni wakipelekwa katika kituo cha polisi cha Central ule upande mwingine huko karibu na chuo kikuu cha UON, lakini upande huu mwingine wa jiji hali ni tulivu, lakini polisi wamezidi kushika doria hapa ili kuweza kudumisha usalama, kuweza kuhakikisha kwamba hakuna vurugu zinazoshuhudiwa. Na Kagina, tofauti na maandamano ya ukumbusho mwaka jana, mwaka huu nitasema kwamba hakuja kuwa na vurugu. Visa vya wizi pia katikati mwa jiji havijashuhudiwa sana. Kwanza sijapata taarifa ya kisa chochote cha mtu kuweza kuporwa. Hiyo ni ishara kwamba wale vijana wahuni basi kama walikuwa jijini leo wameshindwa na kazi. Ni maafisa wa polisi ambao wamezidi kushika doria kila kona
ya jiji hili la Nairobi. Awali niliweza kuarifu watazamaji wetu kwamba barabara za kuingia katikati mwa jiji ziliweza kufungwa, lakini sasa shughuli za uchukuzi zimeanza kurejea. Magari yanazidi kuwasili kwenye hivi vituo vya kuegesha magari wakisubiri abiria basi kuweza kupata wale ambao walikuwa wamesafiri jijini hii leo waweze kurejea majumbani mwao katika hali ambayo ni ya utulivu. Kuna wale ambao wameweza kutua nguvuni, niliweza kuarifu hapo awali. Baadaye pia mwendo wa majira ya asubuhi kabisa kuna wale viongozi wa United Opposition ambao waliweza kutoka katika hoteli ya Serena wakija hadi katika majengo ya bunge, wakaweka maua pamoja na familia za wale ambao ni waathiriwa wa maandamano haya. Baadhi waliweza kupoteza maisha yao nje ya majengo ya bunge, na ni pale ambapo basi wanaharakati hawa, viongozi wa upinzani na familia za waathiriwa waliweza kuelekea na kuweka maua. Baadaye polisi wakawatawanya. Baadaye pia tuliweza kushuhudia vurugu, pia polisi waliweza kutumia nguvu kupita kiasi kuwatawanya hata baadhi ya wanahabari ambao walikuwa wamepiga kambi kuweza kuchukua picha nje ya kituo cha polisi cha Central. Lakini pale tuliweza kushuhudia vitoa machozi, tukatolewa kwa fujo kabisa. Kulikuwa na lile gari ambalo pia lilikuwa linazunguka pale tu wanapoona watu wameweza kukusanyika, labda wakikisia kwamba hawa ni waandamanaji. Gari lile lilikuwa linafika pale na kuweza kutoa amri. Kulikuwa na spika kubwa kabisa ambayo ilikuwa inatoa amri ya kusema kwamba serikali imesema kwamba hakuna mkutano wowote unaotakikana eneo hili. Kama muda mchache uliopita tuliweza kushuhudia gari hilo likipita nje ya kituo cha polisi cha Central na kuweza kutoa sauti kubwa kabisa, tangazo la kusema kwamba kama uko hapa basi hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa wa hapa, kwa hivyo tokeni. Hiyo ilimaanisha kwamba hata sisi wanahabari ambao tulikuwa tunachukua picha tulilazimika kutoka mahali pale kwa kuhofia usalama wetu. Vitoa machozi vilifuata baadaye, na kufikia sasa basi hakuna chochote kinachoendelea nje ya kituo cha polisi cha Central. Baadaye tulikuwa tunarejea hapo kuweza kutathmini hali, wale ambao walikuwa wametiwa nguvuni, je, wametolewa na taarifa ya polisi inasemaje, labda mashtaka yao ni yepi, makosa yao ni yepi. Tukawa tunaweza kutathmini hilo na kuwajuza watazamaji wetu hapo baadaye. Kwa hiyo jiji kwa sasa ni tulivu, hali imeweza kurejea kabisa. Kuna vijana hapa wanataka kuongea wacha njoni upande huu mwingine muweze kutueleza. Bila shaka njoo hapa mwisho kabisa. Niongee naye bingwa huyu, amevaa shati imeandikwa Jua Katiba Initiative. Katiba ndio dawa. Haya, tuambie bingwa, wanakuita nani? Halafu pia utueleze, je, umekuja jijini kuandamana shughuli ya ukumbusho ama ulikuja kwa shughuli za kawaida? Kwa majina ni Joseph Odiwor, youth leader bunge la wananchi mzima, na leo hii tulikuwa kwa harakati za kumbukumbu za wale wenzetu ambao waliweza kuweka historia kubwa katika nchi letu. Tunataka kwa kusema hivi, ikuwa maandamano, ilikuwa kumbukumbu. Kuna tofauti ya kumbukumbu na maandamano. Na hivi leo basi umesema ni kumbukumbu si maandamano. Je, umeridhishwa na jinsi ambavyo kumbukumbu hii imeweza kufanyika, na pia umeridhishwa na jinsi ambavyo maafisa wa polisi wameweza kuadhibiti? Tunashukuru sana leo hii hali ya security ilikuwa sawa kabisa, na tunashukuru program ilikuwa sawa bila tatanishi. Tunashukuru security wetu kwa kazi njema waliofanya na juhudi waliofanya. Tunawapea kongole kwa sababu kuna wanasiasa ambao wakipata nafasi kama hii wanaitumia vibaya. Wanaitumia katika kusukuma ajenda zao, kusukuma mambo yao. So tunawashukuru sana. Hatujaona tatanisho, ingawa mahali tuliweza kuona msuko ni kule karibu na Central. Huko ndo kulikuwa na msuko, lakini tunasema shukurani, tumeweza kuridhika, hata kama tujaridhika sana, lakini tunasema ni asante. Asante. Bingwa, karibia hapa, utuambie jina lako na kutana, alafu pia utuambie je, umeridhishwa na shughuli hii ya ukumbusho? Kwa majina anaitwa Naftali Nyanga, mkazi wa Embakasi. Hii leo maandamano ya leo
ni kama imetulia kidogo, lakini kazi ya ya Kenya imerudi chini, uchumi ya Kenya imerudi chini. Kwa sababu gani? Ya uchumi, biashara zote zimefungwa, maduka, supermarket, na wakulima wadogo hawachapata hata chakula. Lakini serikali iangalie hiyo maneno. Kwa sababu gani? Mkulima mdogo ndio anachagua serikali, lakini na shule pia masomo yanarudi chini. Pia serikali angalie muhimu wa masomo. Hiyo ndio maana nazingatia, nasema serikali angalie maneno ya masomo ya watoto, wasiteseke kwa manyumba. Kiongozi, karibia hapa kabla niongeleshwa na dada hapa ambao pia wameweza kufika hapa, nataka kutoa maoni yao. Tuambie shughuli ya leo imekuaje, ukumbusho, umeridhishwa na shughuli ya ukumbusho na jinsi polisi walivyoadhibiti wale ambao walikuwa wamejitokeza leo? Leo tumejitokeza ajili ya kumbukumbu ya wale vijana ambao tulipoteza mwaka wa 2024 wakipigania haki yao ya finance bill, na haikuwa vita na maandamano kati ya polisi na raia. Hii ni kumbukumbu, na mtu akijipanga na kumbukumbu yake akona haki. Lakini tunatuma idhini na ama warning ya wale vijana ambao walijipanga, ambao bado wanajipanga kuiba katika mali ya watu. Hawa wasiharibu jina ya Gen Z na wasiharibu jina ya wakaji wa Nairobi. Kuna mali zingine ambao wana target haswa side ya Isili ama side ya Ledhuli, hizi zingine za biashara. Hawa vijana wewe ukipatikana uuliwe, wewe si Gen Z, wewe ni mwizi. Hiyo naye ni dawa ya kwanza. Na dawa ya mwizi naye ni kufunga maende nyumbani ama auliwe. Hiyo ni dawa ya kwanza. Ya pili naye ni Gen Z wakikumbukumbu ama wakijipanga kukumbuka wale vijana ambao wenzao ambao waliuliwa, ambao wakati wao iliisha. Bado tunasema kwa familia ya hao vijana ambao ni wenzetu, poleni sana, na bado siku yenu itaendelea kukua. Na tunasema kwamba biashara itaendelea, lakini kwa vile leo hao wafanyabiashara wa Nairobi County bado waliamua pia wakuwe na kumbukumbu hao vijana. Hawajafungua biashara, na saizi vile unaona hata matatu zaidi zinakuja hapa mtaa, na hakuna matatu tangu asubuhi. Na polisi pia ni kama bado waliparticipate kwa hiyo kumbukumbu, na wakafunga kwa hizo barabara za kuingia Nairobi town, wao wote ndio walifunga kabisa. So wamesema wao pia wamejaribu kumbuka sana vizuri. So polisi pia wamewakumbuka. Yes. Sasa Gen Z na wakumbusha bado vizuri. Polisi pia wamewakumbuka ya kwamba walifunga barabara zote za kuingia mtaa hapa Nairobi. Wamesema hakuna mtu kuingia na kutoka. Na vile tuliona magari zimejaa pale. Na bado tukisema watu walinde wananchi. Na polisi pia bado wanalinda wananchi, na wakisema kwamba wanakumbuka na nyinyi. Asante sana. Asante. Karibia hapa pia utuambie maoni yako. Mabadis pia wamejitokeza leo. Acha tuambie anaitwa nani, alafu pia shughuli ya leo ilikuwa gani? Ulikuwa shughuli zako ama ulikuwa umejitokeza kwa shughuli ya kumbukumbu pia? Nilikuwa nimejitokeza, lazima tungekam to replace my youth wenye tulipotezanga 2024. Manze ilikuwa so painful, lazima tungejitokeza. Manze na naweza sema makarao leo wamekuwa fair, hawajakuwa na mambo mingi, wamekuwa tu maintain peace pia wao, tunawashukuru. Lakini venye leo walifunga shughuli ndo bado imetuboju. Sasa tuko na dona tuwezi kula man. Hakuna hata maji tunaweza buy, unaona? Manze, lakini tunasema ni one time siku zote bana. Na tuna keep peace, na Ruto must go, na tuko kadi siku zote. Haya, mwenzako pia karibia hapa atuambie, hataki kuongea huyu. Haya, director amesema jambo nishakusikia mzee. Mwingine ambaye angependa pia kutoa maoni yake bingwa. Haya, wanasema yametosha hayo. Wale ambao wameweza kuzungumza tayari wameweza kuwawakilisha na yametosha. Kwa hiyo ndio taswira katika eneo hili la Archives, katikati ya jumba la Archives na hili la Ambassador. Tayari wale ambao wamejitokeza kuandamana, wengine wanaelekea majumbani mwao. Shughuli ni tulivu kabisa jijini, lakini si kama kawaida ya siku ya wiki. Awali pia tuliweza kushuhudia baadhi wakijitokeza nje kulinda maduka yao kwa marungu, ili kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao wamejitokeza na nia ambayo si ya kumbukumbu, nia ya kupora mali ya wafanyabiashara hawa, basi hawapati nafasi kabisa. Kwa hiyo mwasikia wakisema kwamba angalau polisi leo hawajaweza kuwadhibiti kama walivyodhibitiwa mwaka jana kwenye kumbukumbu hizi, basi na wangependa basi hali hiyo iweze kuendelea hata katika siku za usoni. Kwa hiyo kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, eneo hili Kagina, narudisha studioni, lakini kama pia unatoka studioni unaelekea nyumbani, nikwambie jijini hali ni shwari kabisa.
studio. Thank you, Majibu, right there. And earlier now, we had the Inspector General of Police, Douglas Kanja, in the company of his Deputy Inspector General, Gilbert Masengeli, were earlier in Kitengela, where they also spoke to the press. And this is what they had to speak of in regards to the barricades that we witnessed this morning. Our country is safe and secure. From the north to south, from east to the west, our country is safe and secure. Number two, today we know this is the day that the agencies wanted to do the remembrance of what happened on, in the year 2024 June. And yesterday, even our CS came out very, very clear. They said that there is no one who is prevented from demonstrating, picketing, because it is allowed by the law. As long as we follow what is allowed by Article 37 of our Constitution. And I'm happy to report that even in Nairobi town, I have seen Kenyans laying, leaves and flowers at Parliament there, and they were escorted by police and in a peaceful way. And I'm happy. I'm happy as the Inspector General because we want a peaceful country, all of us. And security of our country is a collective responsibility for all of us. We cannot say that it's one part to ensure that we are secure. No, no, no. All of us, we must do whatever is reasonably possible to ensure that our country remains safe and secure. And that's the reason why I'm saying that right now I've been doing louds, checking on how we are doing. And I'm happy to report that in all the areas that are affected, they are very okay. The reports that I'm getting from the commanders in the field is that everything is running okay. Yeah, that we don't have any problem. What we are doing is what we refer to as intelligence-led policing. So if there are indications indicating that there are those who are helping to come and introduce trouble in Nairobi and elsewhere, we will not allow that to happen because we are aware. And that's why I'm saying that police does not work alone. We work with others. We work with you people. We work together with other security providers. So we have got a lot of information. We have got a lot of intelligence on what is to happen. So whatever kind of actions you see NPAs taking, it is because it is well guided by the available information shared by you. So far? We have seen a number of people who have been arrested. Yes. I don't know the numbers because right now we are yet to start getting reports from the field. But if there is any person who has been arrested by the police, the usual procedure must follow, whereby the available evidence is reviewed, and if it can be able to start before a court of law, then they will be taken to the court. If that is not the case, then they are set free immediately. Yeah. Just lastly, I think I have stated my position on that. That any person who has been arrested, or even those who are going to be arrested later on, the processes and the procedures are going to be followed as guided by the law. So you need not worry about that. And that right there is the Inspector General of Police, Douglas Kanja, speaking from Kitengela, where he was speaking after his security round. And now we cross over to Kirinyaga to get to hear the latest from there. Ni siku ambayo kulitarajiwa kungekuwa na maandamano ya kumbukumbu ya vijana ambao waliweza kupoteza maisha yao mwaka jana kufuatia maandamano ya jenzi wakiteta kuhusiana na mswada wa fedha ambao uliweza kupitishwa pale bungeni. Lakini hapa kaunti ya Kirinyaga mambo ni tofauti, kwani kuna utulivu na shughuli za kila siku kwenye maeneo mengi ambayo tumeweza kuzuru zinaendelea kama kawaida. Kuna yale maduka ambayo yameweza kufunguliwa, lakini mengine yameweza kufungwa, huku wenyewe wakiogopa labda kungekuwa na
na maandamano ambayo yangekuwa yanaharibu biashara zao. Lakini sasa hivi tu tumeona maafisa wa polisi wameweza kuzunguka haya maeneo yote ili kuhakikisha kwamba biashara zinaweza kuendelea na hakuna ghasia ambazo zitakuwa zinajitokeza. Lakini kwa sasa tuweze tu kusikiza maoni, baadhi ya maoni ya wenyeji hapa kaunti ya Kirinyaga wakielezea labda mambo ambayo wangekuwa wakitarajia, lakini sasa hivi shughuli zinaendelea vipi. Mimi naitwa Joseph Mwagijine. Mimi ni mkazi wa Kerugoya. Mimi ile kitu nataka kusema na kuambia serikali ni kitu moja tu. Sisi tulijitokezea 25th kuitisha haki yetu. Na badala ya rais kusikia kilio chetu, yeye ni kutoa order ya kupiga sisi risasi kwa mguu. Sasa tunataka kusema hivi. Sisi wakati alikuwa anataka 2022, wakati anataka urais, alikunja akauza na akatupromise ati yeye atatutoa juu, atupeleke juu. Atutoe chini, atupeleke juu. Si ndio? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Alituambia bottom up. Badala ya kufanya hivyo wakati tulimpatia kula akapata urais. Badala ya kufanya venye alituambia, kazi yake ni kutoa orders ya kupiga sisi mzazi kwa mguu. Si ndio? Na sasa tunasema hivi. Wakati tulijitokezea 25th June kuitisha haki yetu, yeye kuenda kumuitisha haki yetu, kitu ya kwanza yeye mwenyewe ni kutoa askari ama amari yote Kenya mzima. Vijana wao mchagua akasababisha kalie kiti, akatoa order wapigwe risasi. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Si walipigwa risasi. Hao watu si walikuwa wameenda kuitesa haki yao. Ukikopeswa na mtu deni, ukienda kumuitisha, badala ya kulipe deni, nikukupiga risasi. Kweli huyo mtu ni muungwana kweli? Sasa tunataka kusema saa hii 2027 mlango ingine tunangojea President William Samoei Ruto. Tunakwambia hivi 2027 hiyo niyo mlango ya 2027, ujipange na virago zako sote kuenda nyumbani, si ndio? Pamoja na wale wasaliti wote wenye walisaliti wa Kenya wakaenda kwa bunge ya 2024, wao wenyewe wakaenda wakapitisha financial bill ya kufinyilia wa Kenya, si ndio? Kwa majina naitwa Philip Washira. Mimi mchungaji hapa Kiwaruguru Mutito, lakini makazi yangu ni hapa Kagumo na ninafurahia vile hali iko. Kulikuwa na msemo ati kutakuwa na maandamano hapa Kagumo, lakini wanabiashara wote wamekataa hiyo maandamano. Wamelala nje usiku kucha kutoka saa 4 ya usiku mpaka asubuhi. Askari walikuwa wengi na wametusaidia sana. Hata mimi kwangu ninafurahia juu nasemanga maandamano, mtu aandamane na asiharibu biashara ya mtu yule mwingine. Mwaka uliopita mambo ilikuwa mbaya sana kwa sababu hao vijana wa emergency walisema wataenda pale police station, kuchoma police station. Kwa bahati mbaya mmoja akapigwa risasi na akakufa. Saa hii hali iko sawa. Majina naitwa Moses Waero aka Munyambo. Siku ya leo tungetarajia ile siku ambayo ilikuwa imengojewa kama ya ukumbusho la wale vijana ambao waliangamia tarehe 25. Leo ni tarehe 25. Tungeomba watu wasivuruge, watu wasiharibu mabiashara. Kama ni kumbukumbu, watu waomboleze wakiwa wametulia. Tuko na furaha siku ya leo ya kwamba biashara zote zimefunguliwa, na wenye wako nyumbani wasiogope kuingia town, waingie wafungue biashara zao. Sisi hatuna haja na kukufa, tunaomboleza na tutaendelea kuomboleza wenye walipoteza mioyo yao tarehe 25. Kwa majina ni Peter Moreithi kutoka hapa Kerugoya. Sisi kama Gen Z tulitokea siku ya leo kukumbuka wenye waliaga, na tunasema ya kwamba unasikia wazee wakisema ati tusiandamane, bando lazima tuandamane. Sisi ni Gen Z, sisi si wao. Na sisi lazima tuwaonyeshe sisi tunatumia haki zetu, na kama sisi si Gen Z, hao wazee unaona hapa hawangekuwa wanajua finance bill ni nini. So wewe Kasongo, kama ni Kasongo na anataka kutuua, tumejitolea. Na wewe polisi mwenye utaua mtu tunakumaka. Haya, majina yangu kamili naitwa Mogo Njage na mimi ni mkaaji wa hapa Kerugoya, Kirinyaga County, na siku ya leo iliamka vizuri. Leo kama tarehe 25
Watu walitarajia kutakuwa na maandamano kila mahali, lakini kufikia mpaka wakati huu kumetulia huku na hakuna maandamano, isipokuwa mabiashara zote zimefungwa na biashara zimesimama, na hata unavyoangalia kama huku mikahawa imefungwa. Sasa ukiangalia nyuma yangu hapa ni Kerugoya stage, main stage, na unavyoona biashara zimesimama, magari za matatu hakuna. Kwa hivyo mimi ningeomba watu wasione hii jambo kama jambo tu la kiupuzi ama kitu kidogo. Ningeomba tu watu washikane kwa umoja, waeke amani. Juu isipokuwa ni kama last time 25, isipokuwa hiyo mambo haingefanyika siku ya leo, kama ya leo tungekuwa nayo na ukumbusho. Biashara zingekuwa zinaendelea na kila kitu ingekuwa inaendelea vizuri. Lakini watu wako na huzuni ni kwa sababu leo ni ukumbusho, kumbukumbu ya ile watoto ya Gen Z walikufa. Mimi ningeomba serikali siku kama hiyo ikiwa ifika tena, wacha wasitumie nguvu mingi, wasitumie hasira, wasitumie pressure, ili tusikaweze kupoteza mioyo ya vijana tena. Kwa sababu isipokuwa ni hiyo makosa ilifanyika, hakungekuwa na siku kama ya leo. Maduka imefungwa, matatu zimesimama, biashara zimesimama. Kwa hivyo waliofariki tunawakumbuka leo, na Mungu awalaze nyoyo zao pema peponi. Tutaishi kuwakumbuka na Mungu awalinde. Bila shaka hivyo ndivyo maneno yako hapa kaunti ya Kirinyaga. Shughuli zinaendelea kwa kawaida, na inafuatia shughuli ambazo ziliweza kuendeshwa hapo jana na kamati ya usalama hapa kaunti ya Kirinyaga ikiongozwa na county commissioner na pia kamanda wa polisi eneo hili, wakiweza tu kutoa onyo kali kwa wale waandamanaji ambao wangekuwa labda wanaandamana siku ya leo, wakiweza tu kueleza wasiweze kuharibu mali ya wenyewe na labda kuleta ile vurugu ya kuhakikisha kwamba biashara zingefungwa. Lakini sasa hivi tutaendelea kutazamia ili kuona labda shughuli zitakuwa zinaendelea vipi, lakini kwa sasa hivi hakuna maandamano yote ambayo yamekuwa hapa kaunti ya Kirinyaga, lakini tutasubiri tu tuone vile mambo yatakuwa yanaisha siku ya leo. Kwako upande wa studio. Well, indeed, that is a reporter coming to us live from Kirinyaga County with the latest update on what has transpired there. And as you can see, most of what is happening in many parts of the country is that we're witnessing a lot of calm. And the pictures coming live to you right now are those of several police land cruisers doing their rounds, patrolling Nairobi CBD, currently towards the downtown part of the city, and they're just moving in their troves, and you can observe that we have people now beginning to move around their activities. This is at the roundabout right at the end of Haile Selassie, and people are resuming their activities, though not in the numbers that would be expected in an ordinary day, but nothing much is being expected here. And as you can observe, there are some people here holding clubs and their reflector jackets. This is a quarter of business people who did show up today, and their main reason for showing up in this manner is in the interest of protecting their businesses from any possible intrusion from anyone. And most businessmen within the city have had actually gotten into this arrangement where they raise money and pay these young people who act as security to their premises just to avoid looting as would be witnessed. And right now we're going to cross over to Githurai, where we had our reporter Oscar Ngonjiri speaking to some of the residents earlier. Let's get to hear what they had to say. Kama leo mmoja
wetu wa bunge la mwananchi hapa Githurai, Chonte 45 ni mtu wetu wa TikTok, ni mtu mwanabunge amekamatwa leo juu ya kupepa bendera peke yake ya Kenya. Akaweza kupelekwa mpaka saa hizi hatujui Chonte 45 wako wapi. Mpaka nikawa mimi nasema ya kwamba tuko na mawakili wetu Kenya mzima, tuko na wakili mwenye anatetea wananchi Mr. Pabo Wino, tuko na Orengo. Please, mimi nataka niwaombe ya kwamba mkaweze kufuatilia tujue Chonte 45 wamepelekwa wapi. Sisi kama wanabunge wa Githurai tunahuzunika kwa sababu tujui mwanabunge wetu ameenda wapi. Kando na hayo, sisi tunapenda amani. Watu wetu wa media, sisi watu wa Githurai tunapenda amani. Kama kuna watu wanatoka area zingine wanakuja kuharibu amani, sisi watu wa Githurai ni wapenda amani. Lakini nimeona maajabu ya kwamba Githurai vile tunapendanga amani leo ndiye itasemekana Kenya mzima Githurai ndiye inakuanga mbaya. Lakini mimi nilikuwa naomba nikiambia serikali kwa ujumla, Githurai haikuangi mbaya. All right, and those right there are just some of the voices of the residents of Githurai as we're getting to witness them. They were earlier having the conversation with our reporter Oscar Ngunjiri, who has been situated there observing and monitoring the situation as it unfolds. And even as I get to release the guests that we had here in studio this afternoon, Wanjiru, yesterday we had protests within Mathare, and the main cause of it was you protesting, one of you who had been arrested or abducted. Abducted. Is it known who took him? It is not known. It is three unknown men who put him in a black Hilux that had no number plate. He was taken at 11 a.m. on the 20th of June. You remember 20th was the second day of Maandamano on June 2024. So this is Maxwell Kiarie, popularly known as Chair in Mathare Hospital Ward. He's a youth leader there. He's influential in local politics, and he's been missing since 20th June to date. Today is 25th. Parents of Kiarie are very worried, community members are very worried, and this is why we took to the streets yesterday to protest the abduction of Kiarie. And in fact, the rising cases of abductions that we're seeing in Mathare. Previously, it was JM Kariuki, an aspiring MCA in Babachini Ward. Amerudi leo morning. I have not had an opportunity to talk to him kwa sababu nilikuwa tao maandamano. We also have two other people in Kiamaiko Ward who have been abducted. So we're seeing rising cases of abductions in our community, especially during this period of Gen Z commemoration. So tunataka kuuliza serikali itupatie Kiarie mahali yako, because we will not stop protesting. End of today, we are organizing a constituency-wide protest if Kiarie is not found. Because where is Kiarie? Where unachukuliwa, unawekwa kwa gari enye haina number plate, umepelekwa wapi? Kiarie sio mhalifu, he's not a criminal, he's actually a childhood friend of mine, and we are very, very concerned about his whereabouts and about the other people who have been abducted. Na serikali tafadhali wacheni kuabduct vijana, wacheni kuua vijana. These are the things that zinatukasirisha. These are the things that zinafanya tuone serikali ni serikali ambayo inatudhulumu, inatuua, na tunasema Ruto must go. Sababu tunataka kufeel safe nyumbani. Kenya ni nyumbani yetu. Please release Kiarie, whoever is holding Kiarie. The community needs him safe and sound. Thank you. What does the police have to say about it? The police are responsible for the safety of all Kenyan citizens. They have intel that you and I do not have, and they have not said anything about the matter of Kiarie. In fact, we were violently dispersed yesterday. Baba Kiarie was even slapped by the police officers dispersing us. Mama Kiarie alisukumanishwa huko. Watu wangu wa Bonga TV, ambao is a local police, is a local media station in Mathare, their tripod and mic zilivunjwa. So tunashindwa askari. Hata hatusemi Ruto must go kwa hii maandamano. Tunasema tunataka Kiarie. Kwa nini tunapigwa tear gas? Kwa nini tunadispersiwa violently?
It's our constitutional right to do this, and we are well within our rights to demand the return of KRA safe and sound. Tafadhali tupate KRA in one piece. All right, thank you. That is Wanjira Wanjiru, one of our guests right here this evening. Thank you for your time, alongside Kenothi and Ndungu, who were accompanying us for the conversation. And even as we release them, allow us to join Majibu Kitao, who's currently joining us from Nairobi's OTC area to give us the latest on that area. Kagina, niko eneo la OTC, nishatoka archives huko, sasa niko OTC. Na niko na baadhi ya wafanyabiashara ambao wamejitokeza kulinda biashara zao. Wanasema wakiona goon leo wanakuvunja vibaya sana. Acha niongee na wao. Kiongozi nani? Haya. Mbona mko na marungu? Yo kidogo nifikirie ni goons wamejaa huko pia. Hapa hakuna goons hapa. Hapa ni security tight. Mimi naitwa Tur Magarian. Na mimi ni head of security hapa. So umeamua leo polisi, nyinyi ndio polisi leo. We are policing. Sasa tunafanya kitu inaitwa policing. Polisi wametupatia security ya kutosha. Sasa pia sisi tunajipatia security. Tunalinda biashara zetu. Hatutaki goons hapa hii town. No goons, no goons. Safi, wanasema polisi wako lakini pia wako wa kufanya policing na marungu zao. Acha niongee na wengine. Bingo unaitwa nani, alafu mbona leo umejitokeza kulinda biashara na kuna yule ambaye mmemshika labda mkamfunza adabu kidogo? Wako, mimi ni Yobra Changirai. Mimi jamaa wa CBD hapa OTC, ndo mboka yetu tunashughulikaga hapa 1212. Kama leo sasa tunafanya shughuli yetu kwa mdogo. Mambo imeenda fine. Hakuna ile, hatujaona mambo shike hapa. Tuko tu bie. Safi, amesema uko bie. Yobra Changirai, tuko na Yobra, wewe mgeni ndaka simu yako studio. Kiongozi unasema hamjalipwa na mtu? Hatulipwi na mtu. Tumeamua tu biashara zetu zisiharibike. Na penye tunafanya kazi pia silete problem. Si ati mtu ametupea pesa yote. Si tuko sawa hapa. Kazi zetu za kawaida zitarudi kesho na tutafanya. Hii ya leo imeharibika, leo kwanza tumekosa do. Mimi leo nilifaa kupata 300 sina. Kwa sababu ya hii maandamano. Kuna kijana mwenye mmemshika labda ni goon mwenye mmemfunza adabu kidogo leo? Kuna moja tulipata pale chini, lakini sisi hatukufunza, tulipatia maafisa wa polisi. Tulihand over kwa GSU pale na wakapiga shughuli yao na kaisha. Sasa sijui vile wameenda. Hivyo tu. Safi, bingo inakuaje leo na hali imekuaje? Biashara, wale ambao mlikuwa mnawatarajia labda goons ambao wamefika labda kuharibu biashara, hali imekuaje kiusalama upande huu? Kwanza nitasema shukrani kwa siku ya leo. Tumekuwa na amani, hatujakuwa na furugu kama ile tumezoea. Tulijipanga. Leo tumetokelezea kwa wengi. Tumekuja tumejihami, tumelinda biashara zetu. Leo wale watu wenye walikuwa na hisia mbaya na mipango yenye wamepanga ya kufuruga wamekuja wakaona kulingana na kikosi venye kimejipanga. Leo uoga at least tukawauzia uoga, wakarudi maeneo yao. Wengine tukawakimbiza wakarudi mijini kule ndani. Sasa leo tumefurahia kwa sababu biashara yetu ijaguzwa na mtu yeyote, na tunasema tuzidi kuwa hivyo na tuzidi kuungana kwa pamoja, kwa sababu tumegundua leo umoja ni nguvu na utengano ndio udhaifu. Tunasema umewauzia uoga na wakanunua. Lazima wanunue. Lakini tunashukuru, tumejaribu kadri tuwezavyo. Hakuna kitu ambayo tumepata kwa serikali kwa bila mtu yote. Tumeamua kujitokeza tu. Sisi ni watu watao. Naona hii jeshi yote hii, kuna watu kubeba mizigo, kuna watu kupanga magari, kuna wenye kuna biashara hapa, kuna watroli. So ukiona area yako kama last time ulichafua hii area. Unaona hii area. Hata Murkomen wazia akatembea. Hata hii nyumba hii hizi zilibomolewa zote. Hapa kulikuwa tu ni mabox, makava za simu. Sasa leo hata sisi waje wakuje tu wajaribu wabunje hata mmoja. Wamekuja tumewarudisha wengine kama 3 4 pale chini roundabout kwa Kamkunji hapo karibu na country bus, tumeonyesha kidogo pia wajue venye tunafaa kujipanga. Tushamaliza hapa hii kundi, tukimaliza tunaenda kumochoa. Ndio hiyo sasa. Hapo ni kumochoa. Halo. Kama unavyoona ndio hawa
wameshikilia marungu, pia nimeshikia rungu yangu. Ole wako kama wewe ni goon, nikikupata sasa na kuvunja pia mimi. Nikuonyeshe taswira ilivyo upande huu mwingine. Biashara ambazo zimeweza kufungwa. Evans huko kidogo. Tuonyeshe maduka yameweza kufungwa, kufuli kwenye malango haya, na si kawaida hasa katika eneo hili la OTC. Ni eneo la kibiashara, na kwa sasa basi biashara zingekuwa zinaendelea kama kawaida. Lakini ukumbusho wa leo na labda uoga wafanyabiashara hao wamewalazimisha kufunga maduka kwa kuhofia wizi kutoka kwa wale vijana ambao huwa wanadandia maandamano haya kwa jina la waandamanaji, kumbe ni wahuni. Kwa hiyo kutoka kwangu pia mimi nishajihami na rudi studioni kudumisha usalama pia nje ya majengo ya DSM Place na rungu langu hili. Kagina, kazi kwako. Majibu Kitao, that better be used best as a prop. For now, we cross over back to Githurai, where earlier we had Oscar Ngonjiri getting to sample the views of the residents right there. Let's have a look. Za kufaulu kulingana na vile ambavyo mlikuwa mnataka, manake vijana wamegawanyika mara mbili kisiasa. Maandamano ya leo ni makumbuzo, hata sio maandamano. Haijaweza kufaulu kwa sababu sisi tulikuwa tutokee. Lakini ile kitu yenye mehappen ni maaskari wamekuwa wengi sana na wakawa wanatumwa kila mahali. Siwezi sema ati ni vijana wamekawanyika. Wenye wamekawanyika unless tuseme ni wale wenye walikuwa wanataka kufanya mitendo yao mbaya. Lakini sisi tulikuwa makumbuzo yetu ya vijana Kenya mzima, sio Githurai peke yake. Lakini nimeona hata mapolisi wetu wanachukulia, serikali yetu inachukulia kuwa Githurai ndio mbaya. Lakini mimi nataka niseme Githurai sio mbaya, na maandamano yetu angetukubalia tu tuandamane pole pole, kama tutarara kwa rami tulale kwa rami kwa amani. Yeah. Lakini mambo ya kama hayo yanapotokea, biashara zinatatizika, wananchi wanaenda hasara, wale ambao wako na biashara, bado ni jambo ambalo ungependekeza lifanyike? Mimi kama mwanabunge Keitu mwenyewe nilikuwa nataka niambie wana Kenya, sio mzuri biashara kusimamishwa, lakini leo tulikuwa tunasema siku ya leo hakuna mwenye atagusa hata 10 bob. Tuamue ni Kenya mzima, vijana Kenya mzima, wazazi wetu wote, hata kama itakuwa yenye vile ilikuwa inapangwa njia nyingine. Sisi tulikuwa tumepanga maandamano ya amani na watu wafunge kazi, magari vile ziko kwa barabara, tulikuwa tukae kwa barabara, sisi tutembee tu tukiwa na mabendera zetu na maji kwa mkono. Hatukuwa na vita zingine, lakini leo imeonekana kama kulikuwa na vita. Leo baadaye kuna watu 3 wamekamatwa Githurai. Ni watu 3 so far wenye wamekamatwa na hatujui wamepelekwa wapi, lakini Mungu atafanya miujiza. Alright. Wito wako tukimalizia? Wito wangu nataka niambie Mheshimiwa William Samoei Ruto, kwa sababu president wetu William Samoei Ruto tunakupenda sana. Wakati ulikuwa unataka kura, wakati 2022 ulikuwa unataka kura, ulitembea Kenya mzima. Nakumbuka ukikuja hapa Githurai, ukatuambia bottom up. Ulikuwa unatembea na gurubaro, watu walikuwa wanatembea wakirukaruka bottom up. Wakati ulishinda, wakawa wanasema si uchawi ni maombi. Lakini sasa imefika wakati Mheshimiwa William Ruto, wakati umeingia kwa kiti na ukatuambia ukiweka Biblia chini utatufanyia kama wananchi kazi. Lakini wakati uliweka Biblia chini Mheshimiwa William Samoei Ruto, imekuwa Biblia sasa ni kumaliza vijana wetu wa Kenya. Mimi nilikuwa nakuomba serikali yetu ya Kenya tukue na amani na upendo. Uangalie watu kuwa hutu, uangalie vijana kuwa hutu. Huyo kijana ni kama ule mtoto wako mwenye ako kwa nyumba. Please, nataka niombe president wetu wa Kenya, tusikue na kutumia hao wengine maaskari wetu ili kukangamiza vijana wetu wa Kenya. Vijana wetu ndio na wao uongozi wa kesho. Asante sana. Yeah. Thank you. Asante. Onathegia wa gukorwa. All right, thank you so much, Oscar, and thank you, viewer, for keeping up to date with us right here on K24 as we focused on this cause of June 25th, 2024. My name is David Kagina, and thank you for watching. Later, we will be coming back with a Gen Z manifesto. Be sure not to leave out. But for now, I'll leave you with live pictures of a drive through Nairobi city.
Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa. Na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4000, sasa hivi ninaweka 2000 na chapa the whole day. Lakini je, teknolojia hii ni salama kiasi gani? The safety of this system is too high compared even for that of petrol. Na inaweza kuwa mustakabali kwa usafiri nchini Kenya. Tunafaa kufanya kitu inaitwa education, just basic education about autogas, na to make sure kila mtu ame-understand. Usikose makala maalum kuangazia swala hili Ijumaa hii saa 3 usiku kwenye runinga ya Kameme TV. Tariki 23, tariki 24, 25 June, kabuni ya Pwani Oil na Kameme Kayuka Mwige nitugashira matura ma All Karao kwanyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milk Jelly maria makoragwo mari soft na matigagira ati ng'ombe yaku nirakameka na njira njega o ate ndehithaga iria. Oho Pwani Oil ni makureheire supplement ta Ama Energy, supplement iria iteithagiriria ng'ombe yaku ikagia na hinya wa mwiri na koguo ikongerera production. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote mtambue, naye atazielekeza njia zako. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Ili kuset Mtumaini Bwana kama skiza tune yako, dial *811 *618#. Kwenye Star Times, bei chini, burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, gripping dramas, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Say yes to unmissable entertainment. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. And enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and blockbuster Hollywood movies on TNT. Download the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go. Star Times. Enjoy digital life. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. True understanding requires more than a headline.
The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Karibu! Leo pork ni poa kuliko mpoa wako na haiko ghost. Hii iko na protein safi. Unaanza na 4-pack, unaamka na 8. Hii imeenda. Pork iko na selenium. Inalinda immunity kama bouncer. Na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Ingia utoke na testimony. Ewa yote, wet fry, dry fry, stew, choma. Fuel ni pork, focus ni pork, boost ni pork, pork power. Pork safi, life safi. Wananiita Professor Power. Ukisikiza wengine, utachanganyikiwa. Jipatie power na Farmer's Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmer's Choice Pork ni pork safi, life safi. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Tariki 23, tariki 24, 25 June, kabuni ya Pwani Oil na Kameme Tv nitugashira matura ma All Karao kwanyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milk Jelly maria makoragwo mari soft na matigagira ati ng'ombe yaku nirakameka na njira njega o ati ndehithaga iria. Oho Pwani Oil ni makureheire supplement ta Ama Energy, supplement iria iteithagiriria ng'ombe yaku ikagia na hinya wa mwili na koguo ikongerera production. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Kuma rũcinĩ tene ya Kenya marokaga kũroka mawĩra-inĩ mao o rĩrĩa maratete nyina, o mũndũ akĩhoga kwĩmathĩra umithio wake wa o mũthenya. O ta andũ arĩa angĩ, John Kimani arokaga kũrĩmia na ngari ĩno yake ya ũkui wa mũingĩ mwena wa Eastern Bypass kaunti-inĩ ya Kiambu. No ũndũ wa mwanya nĩ atĩ o kahora nĩ athiĩte acenjetie mũrutĩre wake wa wĩra, akĩeherera ũhũthĩri wa dithũrũ na betũrũ harĩ ngari yake na kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa gas. Wagĩra bypass na Ruiru na Thika na ngari yakwa ĩhũthagĩra gas na nĩyo ngũkĩte kũnyua, na gas nĩ kĩndũ kĩega mũno tondũ